Sasa Morgan nimechanganyikiwa vitu mingi sana siku hizi. Kwa recording, Morgan record. Wasa TikTok by the way, kama una missingi live, kama una miss TikTok, iko YouTube pia na record. Niko live lakini pia na record in the background. So ukimiss hii live ya leo, previous every Sunday kama na do live, kama uko TikTok, unaweza pata kwa YouTube channel ya Maisha States and a Man Cave Talk Live. Ama recording ni Man Cave Talk, hivyo tu. Moja kuna Man Cave Talk Live, ingine kuna Man Cave Talk, hivyo. Alafu kumbuka ku like video, subscribe, inasaidia kwa ile engagement, na kama hizo. So inakuanga poa hivyo kidu hivyo. In case umiss live na uko TikTok ama uko YouTube, labda hii quality ya live si poa sana juu ni 720, utakiona na 4K. Kuna kamera moja hapa na record naye directly as ninaongea. Nimevaa microphone, hii microphone hapa hivi. Besides hii microphone kuna microphone nyingine hapa ya wireless na record hii session mzima pia. Though itakuwa na zile ma question and answer, ndakuwa nazisoma, I'll read them out. Asitakuwa na zile caption na kila kitu. Lakini ndio hivyo. Kama una miss live, that is on Sunday. Lakini wale watu wengine wote watch live sasa. On Friday na post the same video recording. So kama uli miss hii Sunday utaipata Friday. Wasa waga busy, naelewa. Ni ile tu mui record hivyo juu msali ni recomendia akaniambia niaje. Quality ya live iko wangi poa sana. So try record ingine ndio ikue at least better than ile live. Ndio in future come reference upata kuna good quality video. Muona. Most try na excellence kwa kila kitu. So nikimake video nataka ikue perfect, ikue kama 4K video. Mu record na 4K by the way. Kuna msaka na agina miss kimoja kambia msee wangu, sijui nikamwambia nini, kamera yangu ni 4K. Naona. Najua niko na computer na record na kila kitu. Mu record 4K everything. Si 8K bado siwezi handle your capacity. So ukimiss live kwa TikTok, enda YouTube Maisha States, playlist naitwa Man Cave Talk Live. Utaona hii version ya YouTube ya live. Utaka a better quality, itakuwa Man Cave Talk. Recommendation, when nisemanga in the beginning from last year nikianza channel, more than feedback is very important. So msaki niambia kitu ile mimi sioni, niko on the other side. Kama uko the other side ukiniambia kitu ndaifanya tu by the way. I'll just do it. Kama ni within my means, naweza ifanya. The only thing siwezi fanya ni kuhost. Ukipata green card, kwa sababu suppose album nikipata green card, unaweza ni host. First of all, hiyo question ni assumption. Si haujaipata bado. Wewe ipata kwanza alafu tutaanza kuongea story. Lakini kwa hawa yangu siwezi kuhost sahi. Hawa iko full kabisa. Tuko na 4 bedroom, niko na watu watatu na wanne, kuna moja room ya mmoja kwa hapo kwa komanda yake. So mimi siwezi kuhost sahi. I used to host people by the way, host wase wengi sana nikikuja. Ndio leo hiyo nini kuhost mtu namsaidia sana especially kama msame kama na green card. Hakunanga stress hapo juu unajua 1 or 2 months atakuwa poa. So number 1 question mulizwa ni before niingilie kwa hii nini, kukam states au coming na work permit ni very rare by the way, unless uko highly educated, kuna master's degree. Kama kuna so come kudu job na maybe Google, Facebook, ala siwezi kuwa mimi naongea tu ile generality, siwezi kuwa niko nasema it's set in stone. According to my understanding, kukam states lazima ukam either F1 ukuje B1 B2 ama ukuje na kuna mavisa kadhaa, naweza go through hizo visa kadhaa, nisha go through before kwa video nyingine kitambo. Lakini that's what it is kuja states. Akujangi ati sana ndo swali ati Albo niandike job kama truck driver. Mimi si dere by the way, mimi si dere, I'm not a driver. Nilibuy truck, niliendesha msee in the beginning as a driver. Msee tu kuna truck 2-3 hivi. Ule owner operator. Nikalearn everything from here. Alafu nikachukua the same knowledge nikaitransfer kwangu. So nika end up to do the same thing alinifundisha. I did the same thing. So mimi si dere by the way, don't get it wrong. Mimi ni dere kwa kampuni yangu. So owner, itonga owner operator kitu kama hiyo. Una own equipment, una operate. What happens ni ile una get profit, una get ile salary yako ya dere plus business apata profit. Na since business when you una manage your business, pia unaenda ku profit juu wewe una make your profit ya business. Alafu ukibuy truck ya pili, utenzi 100%, bado ni 30% at most. Inaingia kwa business. So lazima understand the business ina work na taxes na kila kitu. Ndio mimi nasema ukiniona drive truck kama na kuinspire ku drive truck, mimi si dere, mimi ni dere tu by choice. Juu I still want to make the money ni grow business. Lakini ni kitu nime invest over time. Kama 14 years hivi. Nimeingia hapa 14 years. Ule mtu yangu zaliwa hivi nisema I can't do over the road anymore, ndaingia local. Ukianza CDL ni process by the way. Number 1, before po CDL, auta kujua kama you're legally allowed to live and work in America. Uwezi kama na visiting visa, alafu enda ku drive truck. Hata kwanza sasa sijui Congress inaendaje. Naona kama kuna elections zinaendelea, sijui ni kama
Republicans wako na very slight majority. Sijui ni 3 seats, is a flip you anytime. Iko Democrats ndio wako in power again. Kwa sababu kuna House, Senate na executive na judiciary. So House na Senate ni House, ni kitu moja by the way. Hao ndio legislature. Hao ndio change rules by the way. So rules zao sema before msa drive CDL. Kitambo ilikuwa possible to get CDL kama wewe ni student. Lakini tangu ile mambo ya 9/11 security ka tighten. Ndio au wana kama msa kuna CDL a drive truck, alafu a drive truck kama hiyo kwa building, alafu kuna explosive. Ita cause so much damage, a truckload of explosive than gari ndogo. So iko regulated na we na Federal Motor Carrier FM CSA kitu msayo kitu ni my initials, gawa yoga na my initials. Regulate, lazima ukuwe na okay, kama problem mimi najua understanding yangu, lazima ukuwe umekaa hapa at least 1 year states na uko na driver license ya kawaida ile inaitwa class D. Kwa sababu ni D, alafu kuna B, alafu kuna A, kuna C, hivyo. So A ndio ile pretty much una combine vehicles, ile unavuta kitu kingine na uko na more capacity. Class B kuna variation. Unaona kuna ile iko below ile class B, ni kupata class B by the way, alafu kuwe na air brakes endorsement, uta drive truck iko na heavier loads kama dump truck. Uko na class D ya kawaida, alafu kuna box truck na una license you can drive, lakini usi exceed 26,000 pounds kwa hiyo truck. Itakuwa illegal, itakuwa sababu umeingia territory ya nini. Kuna classes. Kama bendi by hiyo van yangu ni kitu ya kawaida. Van ni expedite loads. Unaweza expedite loads utabidi ukuwe na regular license, lakini inabidi uregister kampuni kama utakuwa na wase wengine. Unaona? Yaani the more opportunities, the more umeregister na kampuni mingi, the more opportunities you have. Kumbuka hivyo. Si eti ni itaanza na niko Kenya, napenda kudrive truck, nipatie job. I wish I could, by the way. I wish. Nile tu yani impossibility siwezi. But the fact that umeanza hiyo swali, that's a good move na kupatia ile recommendation. I mean, na commend, because at least umeanza ile your first step towards your dream. Watu wengi ukaa tu by the way, unasema tu kama kuna msamiza swali moja anasema hivi, umekaa tu unasemaje ati Mungu akikubali itaingiana. Ndio okay, watu sema kama naingilianga wase kiongea hiyo story, lakini sema tu hivi, that's not how it works. Nimeraise voice very seriously. That's not how it works. Wacha nitumie example. Wewe ni Charlie, umeenda mall, niko mall jana by the way, niko napitia mall. Siku buy anything, kutembea. Mmoja natembea siku hizi. So ile kama exercise, na try to build kama niko na 10,000 steps per day. So far niko kama 3,000 4,000 hivi per day. Ni ngumu kupata hiyo time ya kutembea. Lakini walking is the best thing unaweza do kwa life yako. Ina regulate everything. Hata nimesikia poa sana nimeamka. So ni na mall kasema acha ni record. Kuna kurecord wakaniambia you can't record with the camera. I mean, una allowed to record, lakini ukiingia na camera they can stop you too if they feel like they don't want to. So that guy will feel like too, I don't feel like I want you to record in the mall. So akaniambia turn the camera off. Nikaizima. Akaniambia sawa. Akaniambia I was just recording kienda kudu. Okay, whatever, nikaizima. So kuna footage kidogo. Maybe in the post, maybe stay post hiyo video kwa complete. Lakini ni hivi, umeenda mall, umekaa chini. Mall yoga na Minnesota very cold by now. Sasa hizi temperature ni ngapi by the way? Ni kama minus Celsius. Centigrade. Celsius ni kama minus something, minus 8. Saa hii ni cold by the way. The last 2 weeks imekuwa cold sana. So useme nimeona dem anadu job kwa whatever Starbucks, ni barista, anauza coffee. Nataka kukati hiyo dem. Hapo utamwangalia useme hiyo dem ni msupu. Lakini Mungu akijalia ndampata siku moja. How? Umeona dem na machali na ongea machali. Umeona dem. Ni yule pale anacheza barista. Aje kuangalia kujui, exchange glances, amekusmailia juu ni customer service, eti amekupenda, amesmile tu juu ni customer service. Umemwangalia usema, ndaongea naye aje. Sawa. Alafu kuja ukae chini useme, Mungu akijalia ndapata hiyo dem. Mungu akijalia tu, Mungu akijalia. Mungu akiniallow ndapata hiyo dem. One day ndampata. Alafu the next guy amekuja muone huyo dem pia ni msupu. Amemsmailia, ameenda pale amebuy coffee, ameomba namba ya simu, dem amesema hapana, amemshow I like you, amejitetea, amesonga kando, amerudi tena mara ya pili, amewakad. Kesho unapata dem wako anachali. No. Acha tukilio. So how utapata aje hiyo dem kama hujaongea na yeye, hujamuomba namba, huja create some atmosphere. Hujakuwa na ile intention nataka huyo dem acha nipiganie story. How are you going to win? Hata hujajaribu. Hiyo ndio point yangu. Mungu akijalia
Umeona? Kile mimi nafikiria, hata niko tu ile conservative kabisa, I think ni ile religion tulifundishwa na wakoloni. That's the problem. Ile wakoloni juu walikuwa very simple. Walienda meet Berlin conference. Kama unajua history kidogo, watu wa European wakasema let's have the partition of Africa. British wanataka nini? Nataka hii. Wakachochora map zao, wakaamua. Wakasema tutacolonize hii na hii. British colonized from Egypt mpaka South Africa all the way. The only missing blank ilikuwa Tanzania, I think. Colonize everything hivyo kama line mzima from north to south. French ikachukua West Africa. Kuna hii nini kina Belgium wakachukua Congo, Italy ikachukua Somalia na Ethiopia ikashinda kuchukua Ethiopia. Ethiopia kwa na maganzo already. Kuna hiyo story ya Africa hiyo yote sasa. But what I realize hivi, kuna ma tribes wali resist. Kama Kenya kuna resistance mingi sana. Kuna Mau, kuna Nandi, kuna tribe kadhaa wali resist. Kuna wale walikubaliana, unaona? Wale the warrior tribes walikataa hiyo story. Wale wali resist hao kabisa strong. Wale walikubali, walikuwa tu labda ile benevolence, walifikiri labda this is a good thing ku invite stranger. Hakujua stranger kwa na motives zingine. Sawa? Okay, whatever. So akasema hivi, kuna wase tumeshindwa ku administrate. But kuna method fulani iko very effective. Ilikuwa shakuwa tried and tested before Europe, before kuja Africa ku partition Africa na kuichukua. Waliona hivi, divide and rule is the best thing. Alafu number 1, number 2 ni hivi. What thing ime influence Europe sana kabisa than anything else? Ni religion. Hata si Europe peke yake, ni everywhere by the way. Everywhere ni religion. So what do? Kuja na gava, ni kwa ile church and state. Ndio unaona America, kuja hapa America wasema after washai buy land kwa watu wale natives, wakasema separation of church and state. Ndio ligundua actually kama they use the same thing tu, lakini kama walisema hata tuitoe ndio ikuwe more appealing, ndio tupate more inflow ya immigrants wakuja hapa hivi. So they can start a new country. Unaona, the colonies. So walisema hivi, walitaka wasemeaje, if I need something, the only thing I need to do ni ku pray to God. Alafu you wait on the Lord. Alafu when you're waiting on the Lord, finally the Lord will come through. Unaona? Kama kule, this is the day that the Lord has made. Sijile, you have no shoe. If you get a shoe, you'll have a shoe in heaven, in the streets of heaven. So walichukua ile reality yako postpone to the future. Unaona kwa nini? Ndio upate time ya kumanipulate. Msemanga vitu mbili zitaku brainwash kwa hii dunia. Ukweli kabisa, by the way, my own experience. Religion na politics zitaku brainwash. That technically other sports nyingine, by the way. Kila mtu sema Man U, Chelsea, sijui nini. Do you think Man U they even know you exist? Hao angalianga number, by the way. Anything kwa television, tell a vision. Naona iko na ma programs, programming. It's hidden in plain sight is the story. The reason why nataka watch soccer is because of advertising. Kwa nini? Ndakuuza Mercedes yangu. How will I sell it? Ndatuma watu kama unajua hizo principles of business, by the way, ni very simple. Utasema hivi kwa business ni yako, semaje? Kama mimi usamangaje, my targeted profit kwa kila track ni 30%. Sawa? That's it. I'm not looking for 70%. Najua my expenses, jini kuna dereva, kuna maintenance, kuna insurance, kuna kila kitu. I only want to keep 30%. So how much is the track making? Approximately. Tutumie figure ile kwa 10,000. I need 3,000. That's it. Hivyo tu. Nikipata 2,000, something is wrong. Hiyo ndio targeted. So kwa television semaje, ile advertisement yao, target yao ni 30% of the population. So how do you do that? Patia kila mtu for free. Itupe pale nje for free. Soka ni free kila mahali. Utaka ile exclusive, no ads, lipia yako ile uko nalipa monthly subscription. So it's the same business model, by the way. Haijai change. Utakupata wase, how do you get the people who are brainwashed? Anza na fungua hospitali. Kwa nini? Hospitali itapatia needs zao. Alafu sema requirement hospitali, watoto lazima wapatie birth certificate. Lazima wabadilishe jina. Jina gani? Ile jina wewe unaweza pronounce. Naona. Si eti jina yangu ya mwisho ni Albert. Jina King Albert, Prince Albert, uweke jina ya kwanza kizungu. Alafu jina ya pili likuwe jina ile whatever. Okay, number 1. So ufungue kanisa, ufungue hospitali, alafu ufungue shule. Kwa nini shule? Kuwa brainwash. So msana grow up akijua, if I need help, where do I get my help from? Serikali. Alafu sana nua wholesale. Mse kukocha una shamba yako ya sijui ni 80 acres. Bauna lia serikali. Kwa nini? Imagine you amount ya brainwash. Na kwa very sure kirudi back to your generation 3-4 generations back, utapata your great grandfather alikuwa na live off your land akiuza vitu, exchange whatever they were doing.
Ila bana upatia awareness. Sasa unajua hizi vitu already. Si ati ni kitu amjui mnajua. I'm giving you as an example. So sema nimeona Albo akidrive truck. Nimekaa States 18 years. Nimedrive truck 14 years. So what was I doing in the next 4 years? 4 years I was trying to figure out what I want to do with my life. This is what I want to do, na hii ndio reality yangu. Sawa? Example, nasema tu example before ningia kama Q&A na kuna maswali zimejaa hapa hivi. Number 1 ni hivi. Ningesema nitakwenda chuo ni for degree. But okay, ndaendaje chuo? Oh, kuna option student loan. Okay. Chuo inaenda how long? Ni kama 7-8 hours a day. Okay, ukiangalia zile classes kila kitu plus library plus assignments. So sawa, naingia shule, it's perfect, imeingiana kabisa za get. But niliapply paka student loan by the way. Nikachukua paka admission. Nafaa kwanza chuo soon. Kafikiria okay, muishi na nani naishi na Kuzo. Kuzo pia yuko shule. Tuna split bills. Ile nusu. Anaona bila struggle, anamkuja usiku, ametoka job, anafanya assignment. Mwisho alitoboa by the way, ni temporary by the way. Ali struggle Kuzo pia, but ile mwisho alitoboa. Ali graduate, sasa anadungi job siku hizi. Lakini sasa na okay, nikisema aje niingie shule full time. Who's going to pay my bills? Hakuna mtu analipa bills. Okay, who's going to pay for my housing? Na green card, but si kama hapa kwa public charge, ile serikali nilipia kila kitu. Nimesema reality, kana acha nitafute job. Kabonga na wase contradicting information. Albo fanya hii, ingia chuo fanya hivi, chukua grant, but si reality kwangu. Ni lemu ongea na wase hapa hivi. Naweza kwa naongea nyote kila siku, kuna wase kile mimi nasema message yangu itawa reach kabisa, because some things you have to figure it out by yourself. Si mimi nakwambia, mimi naongea ile generality tu, nimeshare tu kwa information yangu ile tu clean. Lakini ni hivi, nikaamua sawa, pata best yangu fulani ana drive truck. Kamza, hey, truck ni poa sana by the way, na make do nini. Aje sasa, chukua license, anza kwanza, alafu akanipatia ile tu brief 1-2 minute hivi. Nikaona, okay, sawa. Nikakalia hiyo story. Aliniambia nikakaa nayo 1 year. After 1 year, nikamwambia, hey, aje Albo, poa, uko wapi? Tufatuna na yeye mahali, akaniambia ni aje, fanya hivi. Niliwacha gari yangu kwa mechanic, ile akampeleka gari kwa repairs. Sekabidi amke asubuhi aende straight kwa repair shop, awache gari yake personal, achukue truck aende job the whole day. Sawa. Sasa kaniambia niaje niwacha gari yangu kwa mechanic, niduie favor. So kama ni pick, nikimaliza job, ni park truck kwa parking, alafu nipeleke nikachukue gari yangu. Kamsho poa. Sawa, tukaishia. Kisha hivyo tukaenda tukasema first tupitie mahali nichukue check yangu, ilikuwa Friday hivi. Akachukua check. Hiyo nisha repeat story mara sijui ngapi by the way. Wala sawa jini mwana kuna new subscriber by the way. Since ile video ya Owen. Kuna wasa wengi wamekaa, I think tuma subscriber wake wamekaa huko hivi. Nimeget kawa wasema wageni wengi wamekaa juzi. So akasema hivi, nikaangalia check yake. Check yake ilikuwa 7,200 and something. Sikumbuki hiyo figure poa. Nikamuuliza, hii check ni ya mwezi mzima? Ati hapana, ni ya 2 weeks. 2 weeks 7,000? Mse. Akaniambia ndio hii hapa. Nikaangalia imeandikwa kampuni yake kila kitu. Seeing is believing kwangu. Aliniambia 1 year ago. But nilikalia hiyo kitu information, procrastination. I was still searching. After 1 year nikaona check. Nikamshow mazee. Hapo ndio ili crystallize. Nikamshow hii job mtu dunia. Akaniambia uko free next week? Akaniambia kama Wednesday hivi. Come uride na mimi. Hapo nilipata hiyo idea kuride na mtu by the way kwake. So nikammeet mahali job, nikaingia passenger side. So ako job juice ako anatembea kuni explainia. Ako job already getting paid na ananifundisha. Ananiambia so na kama hapa nachukua mchanga hapa, napeleka hapa, wataniambia kile nafanya hivi na hivi. Akaniexplainia kila kitu, ndio kanimeka na yeye juu ni ile at his convenience. Si at ile mimi nitafute time ni mtu kwa hawa yake, ni kama nilikuwa na meeting na yeye. Pia alikuwa na watu wengi, mtu wa familia. At his convenience nikamfuata. Tukaenda trip 2, akakuwa signed out, nikaona kila kitu la nafanya. Kaniambia this is it. Kaniambia this is it. Technically, 70% of the job ni exactly what I just did. Hiyo 30% hiyo utafigure out ukianza job. Really? Auski hiyo tukiongea tena hivi hiyo the following few months nikaingia shule. Nikaanza training ya tracking. Siku na time ya kuduchua ile ni 1 month straight, niliingia weekend classes. Saturday na Sunday for 8 weeks by the way, 2 months. Nikaenda test ya kwanza nikafail, ya pili nikafail, ya tatu nikafail, ya nne hata wako niangalia. Sasa hiyo ya nne, ya tano tuseme hivi, the 4th time which is the 5th time nilipata license because I knew how to drive already. Kwa hiyo msema nikambisina ndio kubuy truck saa hii, wendo drive na kampuni nyingine for a while alafu rudi. Technically akaniambia ni hivi, you're too new for me to hire you. That's what he was saying by the way. Nikisema if I speak for myself,
ile nilikuwa 1 year sikuwa na experience. The following year akabuy truck, nikaanza kumdrive truck yake. That's how I got started, by the way. Leaps and bounds. So I realized kununua truck yangu, nikabuy trucks. I didn't know what I was doing. Nikadrive mse kwa hiyo truck ikaribika, nikabuy. So the more that's where I am today. Kwa sababu na truck 3 ni process, ni journey. Si ati utaniona leo alafu seme what you'll do ni hivi. It took me 14 years to be where I'm at right now. Lakini ukiangalia history yangu si exactly 14 years. Mahali 3, 4, 5 years in nikanishaanza figure out everything. Maybe 3 years. Vile I had my own personal debt. Ilifanya nilipe. So 2015 nika pay off everything. Tangu 2015 sijai kuwa na shida. Nilifigure out life, nikajimoderate na kila kitu. Nika understand even your life iko, this is your expectations, reality versus fiction. Mwona sasa? Kusema sasa, from now on, this is how I'm going to be doing things. Nikaanza hivyo, non-stop, paka leo. So kinaona leo, tracking yangu mimi si dere. I bought my own job, which is not kitu glorious, according to Myron Golden. Buying your own job is not being rich. It needed to mepata tu one step. No. Hata kwa ile quadrant ya, the 4th quadrant ile ya Robert Kiyosaki, buying your own job iko hii side bado. Ile 1, 2, 3, 4. Unaona? Sababu kuna ile employee, alafu kuna small business owner iko hii side bado. Ukataka kuwa investor ndio iko hii side. Alafu retirement iko hii side nyingine. Ile the 4th quadrant ile. Unaona? Investor ndio where you want to be. So pia mimi niko on the journey still. Why is it so slow for me? Niko na watoi, niko na reality yangu, niko na watoi wako shule, lazima wakule. Wife yangu doing job kila siku. Sometimes I'm do job for 2 years tangu to 1 in the last 11 years or something. So mimi ndio mwanga sole provider. But wewe kuja hapa states kama utasema uko focus. Kama ule nitumie example yangu poa kabisa. Kama nani boy wangu huyu ametoka Dubai. Paul ana watoi bado, but akona wife, ana watoi though. So Paul akitaka kuonga hiyo mambo ya jani yake ya tracking, ana deni, I don't think akona deni mob. Yeah, what took me 4 years, it will take maybe 2 years to achieve. Unaona? What took me 10 years, it will take maybe 6 years. Unaona? Ame cut down your time. Kwa nini? Ameanza mapema na kuna information. Yeah, experiment. Na barabara iko laid down already. Unaona? Kiambia mse, hebu nipatie kusema wacha kuwa na feelings. Basically topic ya leo ni hivi. Naweza sema hivi. Disregard your feelings. Seriously, disregard. Kuna jina ningetumia lakini ni offensive kwa YouTube. Ile FTTTCK. Unaona? Disregard your feelings. Your feelings is the change kesho. Unaona? Sometimes I don't feel like doing something. I do it anyway. Kwa nini? Ni kama ile consistency. It doesn't matter how you feel. I don't feel like doing it. But the thing has to be done. Umeona? Disregard your feelings. Sababu your feelings ndio your comfort zone. Unaona mbona nijisumbue? Bakumbuka nothing good in life will come out bila effort yako. Ikambila effort yako ni short lived. Hiyo ni ile tu si wewe, somebody else ana play your fiddle. Alafu uta benefit kidogo, alafu itapotea. Unaona? Utakuwa na best yako millionaire, akwe billionaire achana na wewe, cut off. Kwa nini? Wewe sasa hauko useful kwake anymore. Umeona? Kitu kama hiyo. So hiyo ndio kama run around. Nasema kama ile nikifungua video ni poa kuongea hivi ndio before tuone kama Q&A. Q&A is in the wall and everywhere. So sijini anza na TikTok, mwanzo na TikTok juu. Ni rahisi. Na YouTube hapa pia. So kuna Albo and the fans tuned in for the great conversation. True, put God first and work hard. Amesema poa sana Brawley. Amesema hivyo. Msikia vile amesema? Put God first, but or work hard too. Useme Mungu akikubali. Suppose Mungu anakubali ndio come state siku moja. Lini? Sasa uko 98 years old. Ama uko 79 years old. Atakubali lini? I don't think that's how it works. Kile mimi nimeunderstand ile Mungu yukupatia blank page, amekupatia check imesainiwa hapo chini. Uandike wewe lazima upeleke kwa bank uende cash. Kwa sababu hiyo check ndio kama blessings, analogy. Blessings imeenda before wewe. Zimeku overcome blessings, they're ahead of you. So it's up to you to go grab them. Kwa nini? Sababu everybody has the blessings, by the way. See, where is special? You're not so special. Hata niza kwambia hivyo, don't even think you're special. You're not. Everybody is the same. No. Kila mtu ana the same thing uko naye. Kila mtu is a god. Kama ni Mungu, everybody is a god. Kama naweza sema hivyo. You're not special. Uko the same too. Hata Elon Musk ndio the richest man in the world legally, ile beside our president hao pesa ya watu. Ile tu legally yeye ndio the richest man, Elon Musk. Yo lala usiku, yo amka asubuhi,
lazima abrush meno, lazima akule breakfast, lazima aende kwa choo, lazima avae nguo, lazima drive gari. Nothing special, by the way. Everything you do, he does the same thing too. Naona ni ile tu in terms of kiangalia do, labda atakuwa na bodyguard. Na sijui mbona ako na bodyguard. Do you think ini msako free ama ako so haizi tembea tu kwa streets juu unaona utashangaa labda hata wewe uko na more freedom than yeye. Sababu the fact that ako na hiyo do anakuwa target ya wase wengi. Umeona sasa? So please, you're the same. Hakuna mtu different. Everybody is the same. Blessings iko ahead of you. Go reach out upate hizo blessing wewe mwenyewe. Ukisema natakuja states, muambianga wase nisema in the beginning. Next year ile ndaanza mambo ya green card mapema, ndaanza 6 months kuimba hiyo wimbo before hata ifunguliwe. Ndio at least jumini ni passion yangu ni moja. Nataka ku disperse information to as many people as possible. So nasema hivi, ndaanza kuongea mambo ya green card 6 months before hata ianze. Ndio wasa waseme ati sikusema kwa sababu hii last minute ni kama msana anashukushuku. Kwa nini? I used to be that guy. Najua hivyo. Procrastinate, upati vitu priority. The only thing I did kujipata ni maliko states hapa side na watu wanne niko na business si business kubwa sana. Kwa sababu semanga don't say you're a small business owner because your business is not small. Ni kama unaipatia ile lugha, it's a small business. Si small business, ita grow. Kuwa more ambitious. Nikasema sawa, I'll stop using the word small business. The only thing nili bring up a states, by the way, ni kujaza forms za green card. That's it. Kumbuka hivyo. Nilijaza tu form, application. That's all I did. Application. Ile the beginning. Kusema kweli kabisa nikifile documents za green card, kile niko na understand about green card ilikuwa kama 30% of the information. Sikudanganyi, naona. Nikisema start before you're ready, I really mean that, literally. Start before you're ready. Nikianza ku apply for green card, niko najua 30% of what the green card is. Actually nikamkurealize power ya green card when they come states. Na mimi tuwasana niambia, mimi nikam kama student, sijapata mapepa bado, but iko na masters, bado mwanga chuo na ngoja kugraduate. Kuna wasa walipata mapepa after wamegraduate juu waliolewa, unaona? Mimi nimekam na mapepa from day one na green card, imagine. Alafu na tena naza complain ati maisha ni ngumu. Kaniambia una complain maisha ni ngumu. Nimewasha manguo za watu, nimefanya nini? The last 7 years, okay, 7 years niko wapi? So unaona kitu kama hiyo? Nilianza kujaza tu form. That's all I did. So nikisema aje, hata si game plan. All I have to do ni kuambia say this is what I did. You can do the same thing too. Apply 50 times nimemiss ku apply. So sawa. Labda hiyo si part yako, tafuta part nyingine. Kama una watoi na una wife na una commitment, kuna vitu mingi sasa za come. Kuna vitu siwezi ongea kwa online, lakini vile nafikiria Congress vile maneno inaenda in the future watabadilisha rules. Kama nimesikia wana suggest ukam kusoma America, kama umekam kusoma degree, wamerealize hivi. Very few people, unajua kuna government ni bureaucracy. Lazima uconvince everybody ndio ikuwe uniform. Wasema ukikam kusoma US na degree, upate masters, hakuna waja kuacha uende. Inafaa kupatie the moment unapata masters hivi, kuna provision unapewa green card. Ukigraduate unapewa green card. Ndio usikuwe na ile brain drain, usirudi kwa country yenyu, ubaki hapo, kuendelea kubaki hapo. Unaona sasa? Sababu amegundua wasao kama wanasoma wanapata masters alafu wanapata green card wanamaliza wanarudi kwao. Kama China for example, ukirudi China DJI mazee ime lead in everything, drone, camera, nini. The best camera for vlogging sai ni Osmo Pocket 3. Mimi utumianga yangu hata nifanye review. By the way, I'm doing this atakondikia wasa DJI barua wanitumie a free product ya review. Itakuwa poa hivyo. At least nipate moja ya free. Itakuwa more motivation. Nikibuy yangu peke yangu this year, sitaki buy anything this year. I try to minimize expense this year. Nimelipa deni zangu zote za this year at least. I don't want to get into debt again. Si zangu za mama lakini nitamani zangu bado. Anyway, tuangalie maswali. So, Brawley amesemaje? True. Put God first, work hard. Alafu ingine, I think you're confusing the colonists and missionaries. Missionaries were cool, did a good job. Najua Brawley. By the way, do you know why you're saying that Brawley? Sababu umecatch feelings kidogo. Juu mbona kama nime-criticize missionary. Mse wangu nakwambia kweli kabisa. Colonialism wakibring Christianity specifically. Najua labda nakufungulia ile I'm unraveling your reality. Najua hivyo ita flip everything upside down. That's how much I avoid Christianity. Christianity typically gava take advantage ku brainwash wase ndio iwa control. Sababu si ati I'm making it up. Am I making it up by the way? So jamle Kenya yoga na operate. Sikulikuwa na colonialism ama so mlipewa
mlipewa ama tulipewa independence. Okay, sikia, kama una catch feelings kidogo najua hivyo. Si madharau by the way. Nasema tu ile you'll feel like you're being opposed, kitu against wewe. By that ukiambia Christianity, maybe uambia Christian kama Waislamu samanga Jesus did not die on the cross. Jesus was not God. Watu wata argue kabisa kwa nini? Jiulize hivi, step out of your reality, useme what makes them think that was the thing. Mimi naongea vitu don't explain you hapa hivi every single day. Hata kuna vitabu unaweza soma. Hizo vitabu ziko zile mainstream, ziko chini. Sema specifically, gava iligundua hivi, to allow ma missionary waende wakam wa soften minds awase. Wapatile dependence in God. Then once wasome kuwa level-headed juu ya Christianity, it's easier for us to control them. Then you can steal their resources. Africa ni rich sahi. Kusikia kama kuna country kama Sudan, iko na minerals, na bado watu ni maskini. Why? Ask yourself why. Kenya sijui tuna minerals gani? South Sudan iko na oil, na bado wao tajiri. Country kama hizi Norwegian countries, Switzerland na nini, wale discover natural gas. Which natural gas ni ile gas ya kupika chakula ile. Is kwa rich instantly. No. Venezuela iko na the second largest, the first or second largest stores za oil. Lakini jiko in the Americas, US imwa sanction mbaya sana. Haitaki competition. No. Jitakuwa au ni superpower hapa, kuna superpower south. Hawatakuwa na ile influence. Mimi nakambia ukweli kabisa. Christianity ilikuwa used specifically to control wase. Siongee hiyo aspect ya religion na hiyo comfort na ile, naongea ile in general kwa gava. Waliallow missionary wakam ndio wa soften wase, ndio wa convert. Kila mtu lazima aende shule. Brawly, si ati na kuattack personally, nasema tu hivyo. Utafeel uneasy kama ni Christian. Umse maze. That's the things you don't want to hear. It's true, by the way. It's true. Who soften your heart? Mbona wase ufikirianga hivyo sahi? Ati Mungu akijalia. Why? Do you think back to tuseme 15th century, 1505, Africa, 1505, upate mtu Africa kwa streets, si kwa streets, kwa village, umulize, lazima ungoje Mungu akubariki ndio ukule? Anasema hapana, kuna nenda ni hantuko antelope haraka. Ni make sure lion azekuli ng'ombe zangu. Ni plant vitu from spring kama kuna mvua, alafu ni harvest in whatever. People just knew what to do. Lakini after colonialism, sijui nisemaje, which is the best way. Niza tunga algorithm. Inakuwaga hivi by the way. Kila mtu binadamu, Brawly, na naongea juu yako umejiweka hapa frontline. Sikuingilii by the way, nasema tu ile nakajua kama example. Inakuwaga hivi very simple. Ukisema hivi useme okay, maybe that's not true. Sasa tukubali that's not true. Ukizaliwa hapa kwa world, sio ni binadamu you have 100% ya rights. Right to live. Kwa nini? The fact that umezaliwa kwa hii world, uko na the right of life. Naona? The fact hata umbu ikizaliwa iko na, kwa nini? Kwa sababu hiyo oxygen si oxygen by the air, kwa sababu oxygen ni percentage hiyo air una breathe in and out. Hata mimi sikana jonga hivyo by the way. I used to assume ukienda ni oxygen. Hapana, ukienda most of it ni nitrogen kwa atmosphere. Oxygen ni a percentage of it. Nikamkujua hizo vitu sikia COVID by the way. Ati oxygen, pure oxygen ni ile iko imeseparate kwa nini, kwa hizo compounds kwa environment naturally. So uko na the right to live. Lakini gava samanga hivi, we will take all your rights, upatie gava rights zako zote, then gava will give you privileges. Alafu kukumark, the mark of the government ni wewe ni citizen of a country. Sawa Brawly, sikia story. Ni Brawled, sikia story. You give up your rights, upate privileges. Then those privileges, the mark of your privileges ni upewe right ya ku-exercise. Okay, lazima ukuwe na birth certificate. Lazima ukuwe na ID. Kama lazima ukuwe na social security number. Ndio, if you want to say anything with the government. So, do you think you have rights or you have privileges? Hauwezi na Canada tu kutembea. Kwa nini? Restricted. Kuna imaginary border. Lazima upite border control. Uchukue passport. Do you think you need right ama ni privileges? Toa hizi administration na hizi invisible lines. Hakuna Canada. Hiyo ni kitu imaginary. Ni imaginary line by the. Hakuna border. Ni imaginary. Hata kama border patrol mali yao weka place ile unajua the easiest way to cross. Kama kuna river hata washughulikangi by the way. Tunajua hizo river itakuua anyway. No? Labda kuna crocodile. Mbona sasa sema hivyo? Hii naongea deeper than what you know. Sikuingilia ti personally. So we take kama sema missionary. It doesn't matter. Missionary walitumia gava iko ahead of missionary.
No, separation of church and state. Who controls the administrative? Sini gava. What about the religious? Sini mapriest. Mapriest hao wana power gani? Some countries priests wana power. Kama tuseme Iran kuna ayatollah. Naona, hiyo ni church and state pamoja. Lakini gava ndio control juu. Hata kulikuwa na, kama tutunge mambo ya Bible, kulikuwa na king Israel na priests. So who was the authority leader? King. Religious priests. Unaona hiyo story? Naongea juu ile history ya, okay, labda tunabaki hapa sana. Tuendelee. Atasema namwingilia sana. Semaje? Brawley, who sent them? Just asking who funded them. Exactly. Ace, mwambie, just tell him who funded them. Who funds the mbona Christianity, mbona church yoga non-profit, by the way, jiulize hivyo. If you have a church, hata kama ni states, aulipangi taxes. Kwa nini? Ni exempt. Do you know who government gives exempts? Ni wala so saidia gava kugovern. Naona. Nikiamua leo kufungua corporation, by the way, nikifungua corporation, which nitafungua soon, corporation, napata tax breaks. Kwa nini? I'm doing the government job. So they incentivize me. Na kwa incentivied. Kwa nini? Because I'm doing their job for them. So ukichukua half the contract ya gava, wanakubane, oh, wewe ni mtu wetu. Mpatie nini? Church yoga non-profit everywhere. Non-profit. That's church yoga rich kupindukia. The only thing you have to do, udeclare papa zako. Unaanza church pale hivyo Sunday, bring muziki. Mbona watu bring muziki kwa church? Ilianza California story. Hii church ilitongaje church imesahau jina. Hizi church inaitwa gani? Watu mcheza muziki wana dance. Wana speak in tongues. Imeanza California, by the way. Don't even quote me. And we'll look it up uone. No. Anyway, Ace, the church sent them. No, asikia Brawley unaongea you speak like a brainwashed individual. No. Ace asema the church sent them. They sent the missionaries first to convince the Africans. They were good. They enticed them. No. Alafu Brawley asemaje, it's now for the missionaries. Masai would be decimated. All Kenyans, Kikuyu. Okay, someone understood more about it. I just start kuingilia story argument. Doesn't more try cover this topic mbili. But kumbuka hiyo story. Mbona ni stako is topic ya leo, by the way. Nasema tu example. Ni ile imekuwa passed down a generation. Unaenda shule, unafundishwa. Myron Golden yosema shule ni kama au itangaje shule. Mesa hiyo jina yosema. Hata yoga ko very anti school, by the way. Sababu inakufundisha ku depend on somebody else for your needs instead of depending on yourself. Muona sasa? Sema Mungu akijalia nda come states. Tangu lini? If it's so, watu wangapi wamekuja hapa states? Ni ile something good happens alafu una credit. Ile ni kama confirmation biased. Because umebelieve na hii kitu, everything that happens unaamini imehappen juu hiyo kitu umebelieve in. Ask the next guy in the street akwambie. Mbona kuna more poor people than rich people? Hii world iko na enough resources to feed everybody. The problem ile kuna wasee wamechukua hii mambo ya government, wana control wasee, alafu wana withhold hizo privileges they're supposed to give, wana withhold for the sake of their own personal riches. Unaona? Ukichange rules na corruption inakuwa very easy. Mbona kuna msako na private jet alinunua 30 million alafu ana spend maybe kuiran tu ile on a daily monthly basis 20 million. Fuel kama sijui ni 50,000 per trip. Na ni private jet. Na kuna wase hata wewe hawana hao. Kuna wase hapa Minnesota hapa wamebaya mahao real estate. Hao ni kama 12 bedrooms for example. That's an example by the way. Alafu stack pinpoint nyumba specific na throw to a wild figure. Alafu kuna wase wako homeless Minneapolis downtown. Alafu lazima charity church iende wapatie dishi, iwapatie place walale juu ni too cold outside. Na kuna msako na 30 million. Kwa nini hiyo ni balance? Needs to the rights and privileges. Divide wase. You give up your God-given rights kupata government privileges. Anyway, hiyo ni story nyingine. Nimeenda kwa deep sana hii story. Hata sitaki kuingia. Hii rabbit hole start tena naye. Chapter mali question imekuwa different kidogo. Just story ya hii aishi mahali. Sasa Brawley, for me they were not good. Kawasaki quadrant. Kayasaki. Mwese vibaya. Kayasaki. The four quadrants. Ile 1, 2, 3, 4. Ni Kayasaki. Robert Kayasaki. Ile the fourth quadrant. Tune in from Qatar. VP Elbow. Mwangi na wanapo. Maisha States. How do you go about taxes in your tracking business and give a blueprint for a newbie? Ryan K.
629. Taxes ni kawaida, by the way. Ukipata kama if you're a sole proprietor, which ni ile when any kama you're single member LLC ama sole proprietor, when you're not even an entity, when tu it's like it's you still. So tax ni 15.3%. That's it. So you can make 100,000. Very simple. When you're making money kupata pesa yako, chukua pesa fulani hivi. Sema nimemeka 100,000. Chukua na tax account, in tax account. Very important, by the way. That's why two things, either ulipe taxes ama reduce your tax liability. Ni explanation mob nakwambiaje sasa, by the way. So nimebuy van. Hiyo van ni personal use, by the way. Van yangu ni personal use. Hata si eti ni I'm not utaino na medical delivery, mu drive hiyo gari for fun. Unajua kwa nini? Next summer nitakwenda kwa park ku ride bike. Guess what? Nachukua bike yangu, nafungua van na kandani, naenda huko. Na baba drinks zangu na kila kitu. Nikienda gig ya DJ, nachukua speaker zangu na kandani. Nikienda ku record makamera, nachukua makamera zangu na kandani ya van, and it's for you personal use, by the way. Msauliza swali ati mbona kununua Sprinter ama Dodge? Oh, believe me, simu piga research yangu. I know what I'm doing, at least for my own good. Naona kama wale kama Sprinter ni poa, yani Mercedes ni poa, lakini Mercedes ni Mercedes, kumbuka hivyo. Dealership ya Mercedes unajua ni how much per hour repair? 250. Ford 150. Dodge ni gari ya Europe, amebring up, amechange tu jina. Dodge ni Fiat, by the way. Hii Dodge inauzwa hapa, hii ni Fiat. Angalia Europe Fiat inafana Dodge exactly kabisa. Yani Stellantis ni on hiyo Dodge ile maram na kila kitu. Walitoa gari ya Europe bring States. So States ni different, iko na transmission problems, ni front wheel drive, ni wide, ni poa hata driving kila kitu, but ni gari iko suitable for Europe, si America. Ford ni all wheel drive, driving position si poa sana, but I buy it for personal use. So ukibuy gari kama hiyo, kama kuna business, if you have a business, by the way, unachukua gari kama hiyo, alafu what ni hivi, taxes, ongejwa taxes. Taxes yako ni 15.3%. Umeka 100,000. So what happens in this, kama wewe ni single member LLC, itakuwa very simple. Ukimeka 100,000, tax yako ni 15,300. Period. Nothing changes. The only difference ni hivi, because you have a business, utalipa tax after your expenses. So how does that go? Utatoa mafuta, ilikuwa how much the whole year? Maybe 20,000. Ubaki na 80,000. Utoa ile maybe ulijilipa. Hata si lazima ujilipe, by the way, sometimes. Kama ni single member, si lazima ujilipe. Utabaki na 70. Utoe maybe insurance, utoe kila kitu expenses. What happens ni ile, utataxiwa at 100,000, utatoa expenses kama ni maybe 30,000, ubaki na 70. So you'll be taxed kwa ile gross adjustable income, ile 70,000. Sawa? Huyu nani naongea naye, nitaka kuyarakisha juu kuna maswali mingi. Utataxiwa ile whatever is left over after expenses. Hiyo ndio advantage ya business. So itakuwa 15.3% ya whatever is left over. Kwa taxes zetu waitanga gross adjustable income. Kuna gross income, alafu minus expenses itakuwa adjustable. Ile umeadjust, umetoa zile expenses. Sawa? So suppose livelihood wewe mwenyewe una ni 30,000 kuspend, alafu business baki na 40. So itabidi ulipe hiyo 70. But what you can do ni hivi. Suppose uchukue kitu kama hiyo 30, unue something to do with the business. Suppose umesema 20,000, umeka down payment ukabuy truck nyingine ya pili. What you'll do, because it's a legitimate business expense, utai minus kwa taxes. So instead of kulipa tax ya 70, utalipa tax ya 50. Sawa? Which itakuwa 7,000. Andika 7,000, tumia IRS check. Mtakuwa sawa, even. Umeona? Ama if you have more expenses, maybe kuna ofisi, unalipanga rent, vitu kama hizo, uta minus tena. So basically uta zero down. Itakuwa labda ni ile you made 100,000, ukatoa expenses kabaki 70,000, ukabuy one equipment na 20,000 kabaki 50,000, ukajilipa wewe mwenyewe, ukalipa ofisi, ukalipa simu, ukalipa nini. So ukapata lose everything. Yani your money came in, na umejustify kwa record, this is how I spend my money by end of this month, by the way, December. Useme this is how I spend my money. Nimelipa ofisi, nimelipa maji, nimelipa stima, nimelipa employee, kila kitu, even out zero. Unamaliza taxes hivyo zero. Which you might even have the money in the account, by the way. Lakini hiyo ni story nyingine bado. Lakini ile umeshotu vile uli adjust kila kitu paka zero, alafu maybe ulibaki na 10,000. 10,000 tax bracket ya 10,000% itakuwa ina work out, by the way. Sijui kwambiaje. You have to do it to know how it works. Siwezi explain ile ati oblivious figures. Itakuwa labda video ingine separately different. But kama wewe mwenyewe ufanyangi business, you're wasting my time, I'm wasting your time. Kwa sababu itakuwa kama tunaongea tu story.
start doing it, utaiona kabisa vinafanyika kazi. Naona sababu this is information you'll pay somebody to teach you anyway. So kama naongea ile na summarize kabisa to the minimum. Acha niwaachie hapa kidogo. So hebu nione kama ilikuwa wapi ya mwisho. How do you do business taxes? Masais are intermarriage between the banished or exiled Kikuyu men with the Nilotes. That's why they're dangerous nomads. Like they're being yes, they're saying missionaries were the softeners. Before Christ came to the world, how was it? Religion. YouTube. I was just mentioning it. Msali ona kama nimemuingilia personally. Asi personal. Kuna David Wanjohi hapa hivi asema waiting, walikama mapema hapa. Nilifungua live alafu kamera moja ikaisha battery. Nikasijuka iko imecharge na kamera ngapi? 3. Kuna kamera nyingine hapa by the way. Naona kuna kamera 3. Sawa. Moja na record, 2 zinaniangalia hapa hivi za live stream. So moja imedie battery, ile main kwanza ile. So hii hapa hii mnaona hii ilikuwa poa. Hii ilikuwa imekatika. So kuna nini kwa Vincent akasema waiting, Alhaj Ali waiting Albo na go through hapa YouTube na list jina yako by the way. Akona privilege hapo. Kama YouTube ukiweka comment iko kwa screen. Na ku make famous by the way. Mimi si famous sana. Sema tu ile itakuwa kwa screen. In case I ever get famous, jina yako itakuwa hapa hiyo. No, in case in the future. So Michael Kamwiswa asemaje, Mr. Albo, where are you? Nilianza 1 hour. I'm here in Uganda waiting. Pole bana, pole for iko kama 1 hour difference. Hii battery take time to charge. Guys, remember to like and subscribe. Vinia sema like and subscribe. By the way, nakaribia 10k. Niko kama 8,500. 10k napatiana camera. Camera ziko pale by the way. Napatiana camera by the way. Hii jai change, never change. Ala nimengojea sana. Hopefully patiana hiyo camera iende. Nipatie msee aende aanze kudu vitu poa, unaona? Itakuwa poa hivyo. 10k napatiana camera. 10k ya YouTube. Si TikTok. TikTok sijaka anything bado. Ilikuwa 10k, I'm sticking to my words. Napatiana camera haraka sana. Si camera pekee, everything. Whatever I'll send you na hiyo 10k, whoever napata hiyo camera, another YouTube channel straight. Everything. Microphone, wireless, tripod, everything. No. You need 10k subscribers. Tunakaribia. So, hapa ni YouTube. Tuned in from Nakuru. Samuel Kamau. Nakuona hapa hivyo. Hadubini TV. Tulikuwa tumekungoja mbaya. Nilienda kucharge battery. Ilikuwa imekufa kabisa. Musahau by the way saa zingine. Nafikiri nimecharge kumbe sijacharge. Nikamplug hiyo switch. So, favored Paul. Tuned in bro. At least leo nimepata uko live. Zidi kutuelimisha. Man, amechukua hiyo story ya Christianity seriously. Ni ukweli, naongele siongee, I'm not pick on Christianity per se. Nasema tu ni ile mentality. Ile ya kusema you're waiting for a savior to come save you. Na unakaa tu chini. Na wewe ni maskini. Please. Believe me, you're maskini because of hizi sheria za dunia. Si kupenda kwako. Personally you're rich. And they know you are. The government knows you're very rich by the way. They know. Mbona wamekuchukua rights zako alafu kupatia privileges? They know. Wewe ndio hujui bado. No. Alafu nasema I'm not brainwashed. What are you talking about? Wanajua. No. Nasa tigavatu ni kitu exist. Ni wala wase notice msako campaign anaongea story moja. Akiingia kwa serikali anabadilika. What do you think? They know more than you do. Wanajua ukuna they know. Once umeingia inevitable utabadilika. Jose unaangalia vitu from a different kumbe Musa mangaje video za last year semaje, if you can beat them what do? You join them. Naona sheria ya biashara ni hivi. Kama this year kama uko states na uko na biashara inafaa usign up kitu inaitwa BOI. By the way, sijui kama na audience wengi wa states, kama una LLC make sure umesubmit hiyo kitu before the end of this year, kwa sababu next year itakuwa mbaya, itakuwa tax itakuwa high sana. BOI nda make video, sijui kama nda make video, sijui kama kuna soko na business hapa states. Make sure sheria ilikuwa passed last year na Congress. It's a law, in law by the way. So the whole idea ni hivi. Ni mwachia kwa Animal Arena, my guy as usual, big up. Asema hivi, make sure understand the rules. Alafu understand rules kabisa, uzifollow kabisa. Alafu use to your advantage. That's all you do. Understand law, use the law to your advantage. That's it. Biashara. Umeona? Understand LLC nafanya job,
Kama utakufungua corporate, fungua corporate. That's up to you. Lakini understand rules. Ile start before you're ready, but understand rules za serikali. Anything that will get you in trouble, liability, make sure iko umeichunga kabisa hiyo. Huwezi build how bila foundation. Si ni kweli? What's going to happen if you build how bila foundation? Siku moja mvua itakaa flood iinue hivi, ipeleke hiyo house juu wapi. Upate how ilikuwa sijui Kitui, unamka asubuhi iko at river. Kwa nini ilichukuliwa na floods at river? Lazima kuna foundation ile iko strong kabisa. Hata mti, kana mti imegrow hivi, iko na leaves, root yake ni deeper than hiyo mti. Unaona? Mti hiyo grow chini kwanza before iende juu. Umeona foundation. So nasema hivyo sasa. Kibora mathematics hapa semaje, tuned in from Moiben. Hope everyone is doing well. Ilikuwa Thanksgiving hapa holiday mkubwa by the way, tangu Thursday. Albo, between Missouri and Arizona, which one would you recommend for an F1 holder? Both by the way. Missouri kuna chuo mingi sana, hiyo St. Louis kuna very good schools huko, all good schools. Arizona pia ni poa. Wewe chagua mwenyewe, angalia which sounds better. Unapenda M ama unapenda A? Naona. Missouri ni kama moderate Midwest, iko hot. Arizona is very hot, ni desert. So we choose. Kama unaishi place iko, au kama tuseme Missouri ni close to Nairobi weather, alafu Arizona ni close to Mombasa weather ama Garissa kitu hiyo. Arizona yoga very hot. Manyumba mingi zoga na AC mbili. Kuna AC ya hii floor na AC ya hii floor na ile side, hata tatu saa zingine. Ni very hot in summer. In winter ni poa lakini ni very hot in summer. No. So chagua wewe mwenyewe. Wewe amua. Don't ask me. Mimi siwezi kupatia recommendation. Nikupata unasema I blame Albo, aliniambia niende Missouri. Mtu wangu zaliwa Missouri by the way, St. Louis. So Sam Chombo, what's the waiting time to be scheduled for an IR2 visa interview in Kenya? I've been waiting for 3 months now. Siwezi kuwa najua by the way, kusema kweli kabisa, I don't know. No. Mimi naongea tu ile from my perspective. Siwezi kuwa najua. Labda uangalie record yao ama I can't really tell. I'll look it up maybe. Siwezi kuwa najua Sami Chombo. Unaona kama uko frustrated. I understand, but siwezi kuwa najua exactly. Hizi embassies are very independent entities. Wana doing kivyao, unaona. I can't really tell. IR2 visa. Kama sana najua mjibu by the way. Anauliza hapa hivi, what's the waiting time to be scheduled for an IR2 visa interview in Kenya? I've been waiting for 3 months now. Ungetafuta immigration lawyer, kuna wengine waga hapa TikTok, nimesahau jina zao. Uulize kitu kama hiyo, watakusaidia. Sababu hiyo kitu ni legal matters, siwezi kuwa najua exactly how the thing plays out. Ukweli kabisa, ni poa kwa honest. Kama sana najua mwambie waiting time ya IR2 visa. So Animal Arena, have more friends who are at US. What I've noticed is most of them don't have kids there. What's your understanding about that? Ala sijui kwa nini. Kukuwa na watu ni expensive by the way. Mimi kuna watu wanne juu na pesa kidogo. Nimefigure out how to make money na ni very expensive sikudanganya. Tukianza when my wife was working, tulikuwa tunapanga daycare. Mtu mmoja ilikuwa 400 a week. Watu wawili ilikuwa deal by the way. Deal ilikuwa 400 a week. So we were spending 1600 a month. Ile yani mpaka inabidi on weekend tufanye job. Kwa nini? Because atoki hata chances ya kulipa mtu akaenda watu hiyo weekend. So nikasema I only work for 5 days a week. Because kwa mimi na wife tunado job Monday through Friday, weekend tunasema no job. Tukae home. Sasa ilikuwa inatuko 1600. Especially in summer sala wako home the whole day. Tulikuwa nilipanga 1600. Kwa time hauna babysitter mpaka una negotiate na kwa 500 a week. Na kwa $2000 a week for daycare. So kuja kwa watu hapa states kama una do, tafuta do, ni rahisi by the way. So unanijua ndakwambia tafuta do. Ni very expensive. So kama wasawa na watu maybe ni because of vile waja figure out how to make money. Wako stuck in the system. Bado wamekoma ile story that for example leo conversation brainwashed. Wako brainwashed bado. Hawajua kuna rights, wanafikiri kuna privileges. Wanangoja wapewe privileges. That's what it is. Ni very expensive kuna watu ile kumanage story yote. Na income level. So lazima kuwe na job moja ya maana that you can raise the kids. That's why unanga choice but to work hard hapa hivi. Try ukuwe middle class in America. Useme ati nikamtu hapa na ngoja tu umekam states alafu unauliza advice or party advice you're getting your information from wasako job. Hawana mwelekeo. What are they going to teach you? Tafuta msana anajua more than you do akufundisha hizi vitu. Acha ndio TikTok haraka nione kama nimemiss anything.
naanzia chini kabisa juu sijui join hebu tuone. Unaongea na parables Air King. Inabidi niko platform ya watu hapa, ni YouTube na TikTok. Sitaki kuongea kitu yote na violate community guidelines. Sasa inabidi, by the way, Air King, kama unauliza hivyo, hebu nipe siri. Nelly Phelps, siri gani unataka? Siri gani ya kuja hapa hivi? Je, ameanzia wapi Nelly Phelps? Kuna njia, by the way, kuna njia. Naona mimi ni figure out the best way ni kuanza business, your own business. Kwa nini? Una control a little bit of your perspective. Still ni kama employee, because I have to go to work every day, Monday through Friday. Niko job kesho, naanza asubuhi kabisa na -8 degrees temperature. Itakuwa hell. But guess what? Nda power through. Naona nda power through, alafu niendelee bila shida yoyote. Umeona sasa? Nda power through ni kabisa. So kuna hiyo nini yote ina flow hivyo. Itaanzia hapa iende hapa na hapa na hapa. Umeona sasa? Bila shida yote, by the way. Uta power through. So Phelps, hakuna siri. Yani lazima uko na ile mentality ya make action. Look for the right things. Sababu si kila mtu anajua vitu. Sometimes most of the information iko hidden in books. Awezi soma books zote, by the way. Start having a culture ya read books. Kauna hiyo time. Masoga na time. Kauna watching TV 5 hours a day. Watch TV 3 hours, soma vitabu 2 hours. Chukua one book, soma 2 hours. Ama soma something. Ama wasoma kuna podcast kwa hizi. Sijui ka podcast afungaje. I can recommend, kwa sababu podcast ni summary ya book. It can help you but see all the information. There's something when somebody is writing a book, they pour out themselves into a book. Kwa sababu lazima book ikuwe 200 pages, unamwaga all the information ndani. So book itakuwa more rich than kusikiza podcast. Naweza fikiria hivyo. But anza na hiyo podcast. But like watch TV 5 hours, watch TV 3 hours, watch podcast 2 hours. Jipatie hiyo habit kila siku. Alafu maybe by next week, watch TV 2 hours, waka podcast ikuwe 3 hours. Hiyo wiki ingine, watch TV 1 hour, waka podcast ikuwe 4 hours. Hiyo wiki ingine, hata soma book 1 hour, watch podcast 2 hours, divide time yako. But lazima uanze pole progressively. Ni kama habit, by the habit. Build the habit ya kusoma book. Kama sina za recommend ile, kama uko States already, soma book ya Dave Ramsey, ile The Total Money Makeover. Hiyo ni book yangu ya first nisoma about financing, because I was in debt. Nilimsikiza kwa radio akiongea, nikasema this guy is talking really a lot of sense. Alafu nikabuy hiyo book kwa truck stop. Niko truck driver sikio, by the way. Nilibuy hiyo book kwa truck stop. Niliona hivi nikaibuy kwa truck stop. Nilipatiana hiyo book, by the way. I gave it to somebody wanted to read it. Hata sina copy ingine. But The Total Money Makeover. So nilimsikiza kwa radio. Sikio YouTube ikuwa famous sana 2008 huko 2009. Alafu siku hizi akona mavideo YouTube. Dave Ramsey anaongea juu ya financial management, budgeting, kila kitu. So Total Money Makeover, watch. Alafu soma hiyo book. Hata kama understand, wewe soma tu book. Soma tu book, by the way. Alafu kuja soma Robert Kiyosaki, ile Rich Dad Poor Dad. Alafu akona book mob, kuna ile The Fourth Quadrant. Uta build over time. The Psychology of Money. No. The Richest Man in Babylon. Kuna book mob sana, by the way. Unapata mtu akinunua book ile hard copy, aisome amalize. Watu wengi upatiana, by the way. Hata mpatiana book zangu, by the way, mpatiana. Nikishasoma nimaliza napatiana. Labda ndabaye moja ile hard copy ikae kwa shelf ndio nikumbuke iko hapo hivyo whenever I need it. Probably I'll never read it, but iko hapo tili kujikumbusha nishasoma hii book before. Sometimes more order book twice. Kama niko na book nilioda kama 4 years ago, nikaisoma, alafu realize sina hiyo book tena na order nyingine. Nikienda kwa shelf napata I have 2 copies. No. Kitu kama hiyo. But siwezi buy kila mtu book. Nazamba, boss, nitumie book moja. Itakuwa hard. Kwa sababu I can't buy everybody books. Ni expensive. Mupatia na chapa yangu ya YouTube yote. AdSense mupatia na yote. To specific people. Kuna watu kwa laini wanangojea. Unaona. So but ile paso ya chapa na kila kitu, I have 4 kids. Maisha ni ngumu sana, by the way. Unaona. So Nelly Phelps, siri ni tafuta goal, ile what you want to do in life, anza kuexploit. Angalia, how can I do this and this and that? Your own effort. Niulize maswali ndakwambia, I'll lead you to maybe, depending on how you think. Unajua kila mtu ni tofauti, by the way. Musamanga, we are like-minded individuals in terms of success, lakini kila mtu akona njia yake. No. Labda wewe utaka ukuwe the best musician, ukuwe the best YouTuber, the best broadcaster, kila mtu ana line yake. Wala sona kama tracking ni other tracking is like temporary, by the way. Ifanye tu kupatia ile income alafu ingie maybe real estate, uingie kitu kingine. It doesn't matter. We do what
what you're meant for. No, talent yako. Exploit your talent na abilities. Simu record video. If video, I do it for free, by the way. YouTube na kila kitu for free. And this is the only thing I know. Niambie ni fix gari, ati ni change brakes. I can't do it. Naambia msee, hey, naenda fix your brakes. Niambie ni mudu vitu very minimum maintenance kwa gari yangu. Majority of it fanyanga kitu yote. Unaona sasa? So kuna you guy, my guy, how you doing? Uni Luis Jarmondes. Nimeona comments zako, niko poa kabisa by the way. I'm doing really good. So unaweza consider losses za forex loss za business. It depends. Na niche. Nani Brawl fanya hivi. Tafuta tax lawyer kwambie. Mimi ndakwambia wrong advice. It depends. Naona. Mimi nishalipa, I've paid my dues. Nikalipa mtu akanifundisha. My business has never really changed that much. So more trying to keep up to. Nilipanga mtu ilikuwa 2000 and when was that? Imekuwa a while. Sijai change anything structure. Oh, TikTok inataka kuzimika. Wana imepita. Tunakama itakubali. Imekuwa idle for a while. Sikuwa dedicated TikTok by the way. Sijui nini baya na mimi. Ama juu ni simu. Mimi nimezoea big cameras na screen. So TikTok one phone kwa hard. So what's the best van for courier and car delivery? Ace. Best van for courier or car delivery. Oh, nini car, courier and can deliver. Ace, mimi specifically nimeangalia hivi. They buy American car tangu kuja States. Ace akawapa TikTok. They buy American car since I came to States. Gari zangu ilikuwa Toyota Corolla, Toyota Camry, nikanunua nini ngine in between? Toyota Corolla, Camry, Audi, nikanunua Audi A6, Audi Q7, niko on my fourth car sahi. Alafu nimenunua van Transit. So Ford is the first American made car nimenunua tangu kuja hapa hivi. Kile mjua ni hivi. Toyota kama unaishi kwa cities, kuna dealership everywhere. Ukienda countryside, no maintenance. Kama ma-in-law wangu anunuangi Toyota. Kwa nini? Asema not everybody can work on them. Sababu ni Toyota ni foreign, ni Japanese car. Lakini ukinunua Ford, kama nimerealize tangu ninunue Ford Transit, yani within some 20 mile radius, hapa mbali mimi naishi, 20 mile radius, kuna 5 dealerships. Umeona? 20 mile radius. Kuna hapa, kuna pale, kuna yani ikidrive hapa from hapa hivi kwa house hii drive 10 minutes, kuna Ford dealership. Inaitwa Baslake. Nikienda 15 minutes, kuna ile iko 394. Nikienda another 20 minutes, kuna ingine tena Eden Prairie. Nikienda kuna Ford everywhere. Umeona sasa? Ford na Chevy ni American. So kuna more, ile network ya dealership ni more. Sawa? So what convinced me kununua Ford Transit? Ford Transit yangu ni personal, by the way. It's a personal vehicle. Si business. Labda mna get wrong. Ni personal. Mimi sifanyi masijui medical carrier delivery, waste of my time. Maybe nafanya in case niko too bored. Just for the sake of make video. Ni personal use. Van yangu ni a personal use only, by the way. Si business, nothing. Hakuna DOT number. Itakaa white, ndaka plates za black. Maybe ndaka plates juu ndaka jina gani huko, ile iko available. Ni personal use, by the way, van yangu. Kwa nini? Nikitaka kubuy ma supplies za truck, natumia van. Because truck tatu ni weird kidogo. Umeona sasa? So ndio hivyo. So mimi recommendation yangu nilitest drive nini Ram. Ram unakaa poa, iko very high. Lakini nimesikia stories za wase ni front wheel drive number 1, alafu kuna transmission issues after 30,000 miles. Okay, for Ram. But they initially kununua Ram. Ram ni poa, sawa. Ram pia ni kitu American brand kind of, but the company that owns Ram ni Italy, ni Fiat, by the way. It was just Stellantis ilibuy hizo kampuni yote ya nini ya Dodge, Ram, ilibuy na Stellantis, Jeep yote ni Stellantis. So Ram ni version ya truck iko Europe, inaitwa Fiat. Wali bring up wakachange ile logo, inaitwa Ram. So si gari recommend for America. Aya, Mercedes Sprinter ni poa, iko na experience, but ni Mercedes. Do you know how many dealership ya Mercedes tuko nayo hapa Twin Cities? 3. I think Ford ni kama 14 ama 20. Mercedes ni 3. So kama ni gari ya business, alafu iharibike, alafu upeleke kwa mechanic aseme ati ngojea 2 weeks, lose 2 weeks ya income. Umeona sasa? So to me, my understanding sahi, the best van kununua sahi ni Ford Transit. At least kuanzia 2020 and up. Si 2019 wachana naye. 2020 and up. Preferably.
Kama unataka kufanya kazi ya van, ile full time van, usinunue ile mimi niko nayo. Mimi niko na extended wheel lakini ni mid roof. Nunua ile high roof na extended kabisa. Yangu ni si extended itwaje. Yangu ni nunua ile the longest na the highest. Sababu the longest and the highest you can carry 3 pallets. Hii yangu is about 2 pallets maximum. So jifungulie kabisa. Alafu chukua ile non turbo. Sababu turbo ni another thing is a fail. Turbo ni ile extra ile na cool engine. So turbo inakuwa EcoBoost. Usinunue ile EcoBoost. Unless ni brand new na kuna warranty, sawa. So in my kind of van business, which how much is a brand new van? Kama hiyo for transit brand new ni 76,000. Sema kweli kabisa 76,000, truck poa sana ya side dump. Na change. No. So naangalia which is which. Sababu side dump will pay you more money than van. So unless hauna CDL, you're getting started, nunua use ones na hiyo van, ndio ujifundishe ile hustle ya running your own business, then you grow pole pole, ununue box truck, ununue truck. But 70,000 is a very good nini. Actually 70,000 is the down payment ya dump truck. Number one. If you have 70,000 cash, naweza kwa advice nunua dump truck. Sababu ukinunua dump truck, utanunua van for fun kama mimi. Unaona? Utanunua van kukimbia hapa around. Utanunua van for fun. Sababu kumbuka kuna mahali unaanzia na mahali unaenda. So to me, nunua tu Ford Transit. According to me, I could be wrong. Sababu Sprinter ni poa, but it's ni Mercedes Benz. Kumbuka hivyo. Ni diesel. Ito nini? Blue something. Diesel. But Ford ni all-wheel drive na ni engine ya kawaida na turbo. Yangu kuna mileage yake ni very high. But ni personal. Si business. I don't think najua karibu ninunue mpya by the way. Mpya ilikuwa kaa 64,000. Walipatia deal. Ninunua kama 62 hivi. Plus interest plus tax kama 70 something. Nikaona I don't want to spend that kind of money right now. Maybe nitabuy mpya next year if the business is doing so well. Alafu niuzie hii mse fulani and deny. No, whatever. Lakini ni hivyo. For transit ni poa. So Dodge Ram doesn't look European. Look for it. Dodge ni Fiat, by the way. Angalia Fiat Europe, angalia Fiat Stellantis. Exactly the same. Ni logo tu ina change. No. Yes, actually they softened the Chief Karura welcome missionaries. No. Ilianza hivyo. Yes, Brawley, don't question religion. Just go look it up. Uniambie. Utashangaa. Hata maybe you lose your religion ikwambie vitu zote. Don't lose your religion because of ni reality. Is the history ile they really try and suppress. Usijue hizi story. Sasa tuende YouTube. Nimeneglect YouTube sana ndo kama kusadi mingi. So non-stop media. Hey Alvo, how's your day going? Just wanted to check in and say hi. I'm doing just fine. Nimechoka by the way, niko holiday mambo za holiday ni mingi sana. Hivi nini kukaa late. Sijui kutakuwaje kesho job. So Joseph Okemba, tuned in as usual. Great insight kama kawaida. We appreciate it, man. So kuna Duke of E10. Lazima niseme E10, Duke. Hello, nakuona Duke bana. E10. Atu E10 ukimbia. Kuna video moja ya marathon they post muone vile Wakenya wakamwacha watu nyuma. Labda ilipatia aina structure vile. I didn't know what I was doing. They posted anyway. What are the first steps I should take after arriving in the US as a green card holder? Settle down 1 year. Settle down kwanza. Nasema ile kuna best yangu mmoja na mu-interview at a time. Fungua bank account. Fanya hivi. The first thing, chukua state ID. Very important. State ID. Umekama green card, chukua state ID. Alafu fungua bank account. Ile checking and savings. Alafu fungua nini nyingine? Tafuta job. Pata job, nunua gari. Housing, rent nyumba yako. Chukua credit card. Ya secure credit card. Maybe 300, 500. Wanza kubuild credit. After 1 year, if you want to do tracking, enda shule chukue CDL. Alafu endeshea mtu kama 6 months to 1 year. Ukishajua job, yani kama uko when risk taker, endeshea mtu 3 months ununue gari yako. Kama uko very slow na try ku explore, endeshea 1 year ndio ile uko comfortable. Then after that, ukisha kuwa comfortable, nunua truck yako. Anza kumekido, fungua business account. Save, separate income yako ya business na personal. Waka kando. Save tu pesa, dump pesa kwa business. Alafu angalia the easiest investment available. Number 1, nimechange siku hizi topic. Musema, don't start your business from scratch. Kama si tracking, anza buy an existing business. Itakuwa poa sana. Kama kuna mse maybe an old guy, akona gas station, anazeeka, watoto wake ni malawyer, ataka kufanya kazi kwa gas station, buy the business from them. Sababu advantage ile, if they know you, ata on the finance, ile mko na agreement msemeaje,
I'm going to give you the business 100%, but you pay me in the next 10 years. So itabidi usiende kwa bank, the owner will finance the deal. Ile yeye mwenyewe utakuwa unamlipa yeye for the next 10 years mpaka umalize kupay off kitu while you're running the business. So unajua mtu akianza ile founder, they want their business to continue. So I feel guilty ku abandon business, atabaki kama kwa peke yake, naona kitu kama hiyo. So buy an existing business ndogo kama laundromat, kama parking, hizi small businesses by the way. Alafu build your way, labda uingie real estate. Usinunue single family home, nunua duplex ama quadplex, at least minimum 2 units, 4 units, 6 units, 10 units. Itakuwa poa hivyo. Utakuwa na mortgage by the way. Hata before ununue house yako. Believe me, don't even buy a house before. Buy a house, your investment kwanza before ununue your personal house. Kwa nini? Same thing musema. Before ununue Range Rover, nunua truck kwanza. Alafu nunue Range Rover baadaye. Ukinunua truck kwanza, which is iko income in a flow, the income will buy you the Range Rover. Ukinunua duplex, quadplex, rental property, itakununulia personal residence. Naona? It's the same game. Haijai change, same game. Ukiinvest na investment, it will give you everything you want. Utadelay tu kidogo, naona? It's very hard for most people to do that. Lakini hiyo ndio siri. Nani sema nipatie siri? Ndio hiyo siri. Once alafu the rest is history. Utakaa muone, alafu anza YouTube channel, alafu tell everybody all your secrets. Game over, sio hivyo? Alafu kikufa kuwe na legacy katika hiyo. Anza Maisha States. Ama sema sijui labda jina ikutake. Sema anza jina yako, anza YouTube. Patiana sababu you get whatever you give you get back. No, your feedback. So anza channel yako alafu waambie wase whatever you're doing, explain. Sababu the reason why it's so important kuanza YouTube channel, mwambie kila mtu hivyo, hata kama si eti for the money, just do it for I don't do it for the money by the way. Mimi sijaisema ati nataka YouTube nipate ma views o nini. Hata mwambie wase like video inside the engagement. Sababu kuna wase they will never hear this, they will never watch this channel. Kwa nini? Unless somebody amrecommendie, amwambie. Alafu these things will never make sense. Maybe the first time wataingia hivi, unapata Albaka anaongea juu ya mambo ya missionaries na church, aseme umsana hate Christianity, alafu walk away, alafu come back next time amebuy van, watoto wana van, alafu walk away tena. Oh, akona Owen, anajua na Owen, alafu tena walk away. Ni hivyo by the way. Patiana information sababu kwa wao sisi watu weusi tunanidio motivation. Sababu ukiangalia kwa world mzima, kusema kweli kabisa kwa world mzima, hii nini yetu hii kala yetu ndio imechukiwa kabisa na kila mtu. Hata ukienda kama Europe wanatuonea, ukienda Saudi Arabia tunaonewa, ukienda Asia tunaonewa. Because sisi ndio tuko below. Lakini vile Mungu angalianga vitu kabisa exactly fact kwa table. Watu black ndio wao the dominant gene, by the way, the dominant gene. So ukipata kama uko chini alafu believe hiyo story ya kwa chini, utakuwa self destructive. Utaamini vitu si true alafu utabaki umeisha. People took advantage of us sana. Maybe the 4 years, 1,000 years, but we used to be on top. Hatukuwa na serikali, we were very organized. Ukiangalia history, ile imeandikwa kidogo hapa na pale. Imagine msame kama akatuiba kutoka Africa akatuleta States kudu job. Unaona? Alafu na hiyo kudu job ilikuwa kwa fields za tobacco field by the way. Kama wewe ni Mkenya na wewe ni Bantu, umetoka West Africa by the way, usisahau hivyo. Lugha yake au Nigeria, watu wa West Africa wengi wao words zinalingana. Kila mtu kuna mahali ametoka kwa sababu Africa ilikuwa tu free. People used to travel back and forth. Unaona? Ni kama tu wali expand, ile city was growing. Ukaenda hapo karibu na Lake Victoria, ama ukaenda karibu na Central Kenya, wapi? Tanzania, the same people too. Kuna ile dialect. Ukiongea Kiswahili kwa mtu wa South Africa ataku understand some words. Unataka hiyo. That's what it is. So with the same people. Ni ile tulikuwa disorganized. Somebody came akaona resources akachukua zote. Unaona? That's what it is. Hiyo ni green card holder. Nataka kuangalia TikTok ndio isizimike. Hiyo zimika after some time. You're buying existing businesses, laundromat, courier, driver routes, gas station, car wash, parking bays. Exactly ndio hiyo, unaona? Huyo anajuaga. You watching yule demo itonga itwaje demaji. Yule sajinake. Cody Sanchez yonge vitu kama hizo. Small businesses. So dharau sana by the way. Mimi kuja kugundua hivi. Most of the multi-millionaire kwa hii city yetu wale wanadungi job. Wacha wale wameinherit na software. Wale tu watu wa kawaida mabillionaires. Multi-millionaires, sika billion, maybe the billionaire sahi. Billion ni domob sana by the way. Usishangali. Domob sana. Billion. Wacha tu.
wale multimillionaire wengi kwa hii mtaa yetu hapa hivi ni watu wa construction. Umeona? Si ati lazima uingie software engineering, uinvent Tesla, whatever. Si hivyo. Sometimes chukua tu government contract. That's it. Nacheka like it's very easy. Just get a government contract. Kwa nini? Sababu government ni government, they don't do everything. Hawataka kugovern. Hawana time ya kurun gas station. Chukua government contract. Anza fanya hivyo, by the way, kama uko states. Tafuta gas station ya mtu anauza, enda kwa gava uombe loan. Itonga Small Business Administration, SBA. Uombe loan. They'll give you whatever money you want, hata $250,000, alafu interest zao ni poa, alafu wao wana ile you can pay them for 12-15 years. Ni kama mortgage, by the way. Uanza na hiyo. But advance, once umeshika hiyo loan, ukishapata profit, ipay off uombe ingine tena. Unaona? Kuna provisions ziko available. Ni ile hizi vitu ziko announced everywhere. That's almost amanga, if I hear anything na share kama mjinga tu. Hakuna competition hapa hivi. Kama sisi tuko below, lazima msea aone Alboy wanishanga truck. Unaona vile mweka kamera 3 uone vile drive truck. Okay, Malcolm you drive trucks. Malcolm ako TikTok. You drive trucks ndio. Mu drive trucks ndio. Angalia truck ya Malcolm na yangu. Same kabisa, by the way. Ni on a steering wheel, Freightliner. Lakini angalia truck yangu na yake. Yangu inakaa shiny. Kwa nini? Nilibuy ile fully loaded. Mbona kwa nini? Even to that's because I can. Yangu ni iko na reflective, ina ile jina kila kitu, fully heated seats, cool seats, zote hizo niko nazo. Unaona? Extra features. Kwa nini? Because I can. So because I saw somebody else doing it, I'm doing it too, I'm showing it. Ndio ule mse, in case umekuwa brainwash sana alafu ume lose hope, uone kuna wasa wanadu hizi vitu. Juu unajua kuna wasa hudu vitu poa sana. Kama leo kuna hii huyu dem aliwin Minnesota House seat ya hapa Brooklyn and Osio. Akona meeting leo mahali. Nafanya niende kubaraka kitu, kupitia mahali nichukulie mother kitu fulani. Ishachukulia mother kitu fulani alafu ndio niende huko hivyo. Kama napata time. Ule aitwa nani? Message nake. Message nake. Aliwin kiti ya Minnesota House. Naona District 38A. Naona. Ataka Mkenya, by the way. Hulda Hatsley. Hazi wake ni Mgoso. Aliwin kiti. So yeye ni maybe next time atakuwa senator. Maybe atakuwa ina grow pole tu. Naona ni politician. Atafika mali ameanzia mahali, by the way. Ali lose last time, by the way. Alitrack lose last time. This time amewin. Ni hivyo. So kama napata time napitia huko leo. But kama sapata time, ukimuona when you see her doing it, ana make it possible. Ni kama uncharted territories. Ameona bush, amechukua panga, katakata panga, ka create path. So if you see her doing it, inaku encourage people ufanye the same thing. No, the black jobs. Itanga hivyo Michelle Obama kasema black jobs. No, that's what it is. Share information. Kama uko Middle East, usiogope ati usato ndarau, usijui utarogwa, usijui whatever. Share information. No. Ama nitumie mimi nda share. Ndaka jina yako anonymous. Alafu ni share. Kwa nini? Ndio wase wajua waone kuna wase hawana hopes. Wamekuwa yani maisha mwapeleka mbio sana. It's possible, by the way. Mufili kama sija achieve the highest, but kuna mse akinituma mimi nimefika saa hii, itampatia encouragement. Nikamstates na green card. I didn't do anything special, by the way. Nijaza tu form nikatuma. Hiyo barua yangu mpaka leo niko naye. Muye kama mahali karibu na bed yangu. Naweza somea yote, ni vile tu nigurialize iko na personal information. Nikasema siwezi share. But na share na deduct ile nda cross out zile vitu, nda photocopy alafu ni wa show. Ni apply to green card. I only knew 30% of your green card, what it means. Nika apply anyway. Angalia mali nilileta hapa, by the way. Unaona? Msawa Pumwani, mzaliwa Pumwani ka grow up Isili. Msawa Buru, hapana mimi si msawa Buru. Buru ilikuwa watu mababi wadosi. Mimi ni msawa Isili, ghetto, karibu na ghetto, sijui whatever. But mtaani ni kwa watu wasawa kawaida, tunaona. Isili, ghetto kimpanga, by the way. Sijui kadi ghetto, but kwangu ilikuwa ghetto. Soma Milimani Primary School baadaye class 6, 7, 8. Milimani ilikuwa mababi. Pali nisama huko in a way. Ilikuwa tu by the way kusoma huko hivyo. Nilikuwa referred na principal fulani hivi wa Serare School. Tuka hiyo. Alisema mpeleka huko for a while. Naona Mr. Ochieng, principal wa Milimani. Hiyo time yetu hiyo. Anyway, tuendelee. So buy an existing business. Naona. Andy mimi Isli. Andy mimi ni Waisli. Ace, what am Isli? Kama mimi, Isli bana.
Seti, mi na identify na asili juu nilizaliwa Pumwani Hospital, maternity hospital. Nika grow up tu maybe ukienda, sijui kama ni East. Nikaenda East Side from Pumwani. Hapo Rounda, hapo KBS, nimegrow up hiyo place by the way. Niko Riverbank Primary School. Class 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nikaenda boarding school 7, 8, 7 hivi. Nikaenda boarding school, nikakuwa mgonjwa kila saa. Niko huko Mwea, Kirinyaga. Kwa mgonjwa kila saa, typhoid fever, maji kunilemea. Nikasema hata ningie buda kama kidogo kapeleka sijui ni Serara School iko wapi by the way. That's kumbuki Ngong Hills mahali huko. Ilikuwa chuo moja iko very controlled private school. Akasema mimi sina nini, wacha mtu yeye aende chuo ingine for maybe one term alafu akam Serara next year. Because I was a straight A student. Niko bored by the way boarding school, niko nasoma tu kila siku. Sasa ati mimi ni A student. I had nothing else to do. Mtu isilimu peleke boarding school. Hakuna kitu. Nikisoma tu. So I used to read a lot of books. Nikuwe ile outward experience. Kada kwa smart kid, straight A. Mwona. Tuendelee YouTube. Swali mingi. Nani Cliff. Sema Albo, I don't know if nihamie huko juu, man. I appreciate what you're doing. Churning out. I appreciate what you are churning out to us followers slowly. Texas. There's a hammer by the way, but Texas is an opportunity. Tracking Texas ni si construction, but ni kama local deliveries. Nunua rifa by the way. Kama uko Texas, utaka travel sana, do hizo hiyo region. Texas ni kubwa bana. Kama hiyo Dallas Fort Worth area, kama best yangu na do job huko. Hiyo area tu hiyo. Tracking you and even up and any business. Yet you get consistent. Don't look for perfection. Nisema last time, perfect imperfections. Unaona? Seti business inakwambia always figure out ni yako lowest ni nini ni hii. This is my lowest. Okay, whatever. So how much do you need every month? Kama uko single, maybe 2,000. How much do you make? 10,000. Save 8,000 to me 2,000 consistently. Alafu ifika December useme, nataka kuwa Samabani. Toa 10,000 moja, lipa tikiti, enda Kenya. Enda ureset. Enda ureset Kenya. Enda urent, basi yangu urent apartments juni huko Yaya Center for 2 months. Ka December, January, February. Rudi hapa March ka usha refresh. Alafu endelea na job tena. Same thing, 2,000, save 8,000. 2,000, save 8,000. Your third year, nakuguarantee, utakuwa business ingine. Utakuwa labda umechange strategy. Sasa unaingia Kenya June, unaingia December, unaenda Kenya twice a month ku reset. Mimi sijai reset by the way. Sijui kwa nini. Maybe that's munga crabby every day. Mu work hard, sijai pata break. Technically sijai pata 1 day or 2 day break. Na mostly pata break sama, how many videos do I need to edit before nizi post? Sasa kuchukua, hiyo ndio my pastime activity. Nikana mtoi 1 year old. Oh my goodness. Huyu mtoi ni mkorofi yani. Amevunja karibu kila kitu. But ni kawaida hiyo, niko nimesahau hiyo story. Nasema, do I really want to have more kids? I don't think so. But hiyo ni mimi nasema hivyo, my opinion. Vote yangu ni 49%, hata si 50. Anyway, wiza kamuku Minnesota, songa construction hapa hivi, but saidi very cold. Kama hujazoea hii baridi, but utakuwa poa, it's up to you. Mona, it's up to you. Sijaishi state ingine, mimi nimeishi tu Minnesota na tangu ni come. Sijaishi state ingine, but najua kuna sonaishi Texas. So Dixon Gige semaje, I'm inspired every time I watch and I'm informed. Hiyo ni poa kama unakuwa informed by the way. Na mimi sijui kila kitu. Muongea tu whatever I know na ropoka tu blah 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 blah. Ndio ni hide ile uoga yangu ile ya nini. By the way, kwa kamera ni Milan. Unajiona kuna kamera moja najiona hapa hivi, kuna screen. Na screen mbili by the way. Sijui washaje kitu screen. Na screen 3 by the way. Kuna 1 2 3 kamera mbili. Kuna kamera moja hapa side view. Musa au switch. Sasa TikTok kwa hiyo story. Same view. Kuna kamera hii view, hii side ingine though. Mona. Morgan is a little bit shy, but ni ile nikiongea nikifocus na what I know ina hide ile shyness. Alafu naendelea naye tu. Si rahisi by the way, najua hivyo. Mama sasa ni kuinterview kidogo. Hapana. Zima hiyo kamera. Sasa kuhepa. Na msho okay, ongea nyuma yangu inakuwa awkward. Samara sita post you. So free mind asemaje Samuel Kamau. Uko Nax wapi Mzea? Niko Nax pia. So Samuel Kamau connect na free mind. Ako Nakuru pia. Connection na yeye bana. Na ma connections zinakwambia hapa hivi. Net worth. Your network is your net worth. So Royal Prince, you're right. Christianity huwa ya ku brainwash to
all over the world hakuna kitu mbaya kama illiteracy combined with Christianity. Hiyo ni opinion yake. Mimi nikasema tu kama example. So Mr. Kiyosaka burn me at the stake. Musamanga hivi nitumia ile jina kama critical thinking. Nilibora kwa wife kwa do psychology. Kwa critical thinking ni kwa wife kwa hivi in psychology akiwa na assignment ana practice na mimi. Very unfair, by the way. You practice na mimi. So I don't want to know. I don't want to insist. So just to ile ku bring balance, wacha nimsaidie na assignment yake achana mimi. Unaona? Kama atakudu live hapa hivi, wacha nimsaidie ndio get off my neck ile achana mimi kabisa. So asema kitu critical thinking. Unaona? Approach vitu mob na critical thinking. Utakuangalia definition, enda kwa Google sema what's critical thinking. In loose terms, ile una balance vitu. I am a Christian. I believe missionaries did the right job. And how come tuenda kwa okay, kama hapa hivi states. How come kuna Christians, America is a Christian nation, alafu kuna slaves? No. Hiyo ni contradiction. Utakuja na Christian, angalia Christian principles. Love your neighbor as you love yourself. But also have slaves. Hiyo ni ad-lib. Hiyo si real. Itakuwaje hivyo? Msaka kwa church ana praise God the whole day on Sunday, alafu enda kulinch mtu afternoon. Hiyo tunga jina gani ya psychology wife tumia cognitive dissonance. No. Hii ndio kweli but reality inakaa hivi. And you guys know the truth but you practice in the contrary. Then Christianity. Hebu niambie, how do you justify that? How do you harmonize hiyo story mbili? Kenya ni Christian nation kama missionaries, pa kuna colonialism. Kama huyu msaido aitwangani huyu alikuwa Kenya huyu before independent. Jina yake nani huyo Kenya huyu? Alikuwa British Empire. It was ruthless. Jina yake nani nimesahau jina yake. Hiyo jina mpotea kabisa. Alikuwa ruthless by the way. Mbaya sana. Alikuwa governor wa Kenya, British East Africa. Alikuwa ruthless guy. Naona. Anachukua maumau na waua mbele ya watu ndio watu kuendelea uoga. Na ni Christian. So inafaa well believe your message when your brother slaps you on the left side, alafu slap on the right side. Alafu ile governor wako, when you slap me on the left side, I kill you. Different rules. Oh, but in Christianity, we just on the same. Mimi na komdosi sahi, stealing resources from you, sahi, present world sahi, earth, heaven on earth. But wewe, because you're maskini, you'll be rich when you go to heaven. The streets of gold, utavaa viatu, emeralds. Please, na uko broke sahi. Hapana. You need cognitive dissonance. No. Use your critical thinking mind. Nini cell phone, don't use my cell phone sutumia. Hizi iPhone dangu 15, zimenda kuzeka siku hizi, iPhone 15. Alafu unapata nini hiyo product ya ni cobalt, iko Congo. But ile place Congo iko kuna child labor, watoiona. It doesn't make any sense. Cognitive dissonance. No. Alafu sema una defend Christianity because ni kama unakuwa personally attacked. Tumia your critical thinking. Umeona? Kama sasa ule watasema unaona. You see, you know. Ni translation ya kichwa. Bad habits. That's not how I should be talking. But even king moja anamuaje? I want to do my own thing. Sitaki kufuata mambo ya church. Church ni gani? Catholic Church. Sawa, okay. Jina langu nani? King James. Okay, nafanya hivi. I will rewrite my own Bible in English. Authorized version. Alafu ile part ya administration anaongeza mawords hapo. Naona the bishop, the nini, original text iko na bishop. Oh, this is the authorized Bible. Kuna best yangu mmoja mgoso semangaje? Yes, somangi Bible yote except King James. Sababu ni authorized Bible. How did it become authorized? Kama wewe ni king. Unajua king awananga parliament ama kitu kama hiyo. Though British kambudua history ya British, they always had parliament. Hasa kwa najua hivyo by the way. Nisoma kama 3-4 weeks ago nika realize hivyo. Haikuwa ile tu ilikuwa tu king all the time. So akachukua Bible. Kuna Jamestown iko Liberia. Kuna Jamestown huko Maryland. Kuna Jamestown ni nini? Shares zake za slavery. Kwa sababu slavery ilimake church was very rich because of slavery. Church. Na gava pia. Alafu sema ati they ignore all those things. Ni believe tu hii fantasy nimeambiwa. Ile I'll be rich when I get to heaven. I'll be very rich. I'll be walking the streets of gold. Kuna sijui itongaji kitu kingine hii sijui because of one movie ati people will be walking the streets, one will be taken, one will be left.
Hiyo ni movie, by the way, Hollywood movie ilibringiwa idea ya kwa text ya Bible kuna kitu kama hiyo, unaona. Alafu kama msikie Egypt kitonga Kemet. Ukisoma Kemet, hiyo Kemet, ukisoma Kemet ni chemistry. Chemistry ni Kemet. Walilani hizo vitu za chemistry kwa Egyptians. Kuna Babylon. Umeona? Babylon ilikuwa nini? Ilikuwa itwaje ile itangaje Assyria ama ni Syria ama ni hii history hizo two civilizations the world. Kwa world history wana ignore hizo vitu mbili kabisa zote. Wana ignore kabisa hiyo story. Alafu sema ati use your critical thinking skills. Wachana cognitive dissonance. Wachana ile brainwash. Step out of your brainwash kidogo tu, ukimiss uzarudi huko, by the way. Toa hiyo shati ya brainwash kidogo. Alafu let me just think. How come mimi nafaa keep rules, but the person who govern me wala nipatie hii religion, yeye mwenyewe keep his rules? Utakuwaje na slavery alafu na usema ati I'm my brother's keeper? Umeona? It doesn't make any sense. Anyway, tuendelee na get deep na hiyo story. That's what I realized, by the way. Mimi nikam realize hivi vitu. Hata Mungu anashangaa niki-encounter another truth and sema, oh my God, another one? Sikizi nimezoea, by the way. Sema, najua hiyo world iko messed up in a way. Nikisema ile jina nyingine but tuko YouTube. Iko messed up in a way. Everything kamkundua hivi. Everything you think iko up, upside, right side up, iko actually upside down. Naona. Ile kile unaona iko juu iko chini inafaa flip hivi tena itakuwa. That's how the truth is. Utashanga sana, by the way. Martin Chege, random. Could you enlighten us about Kenyan operating and us or US YouTube account? Does it pay better for us whose ambitions to move out of diminishing day by day? Nataka kuandasa kile amesema. So sema could you enlighten us Kenyan operating a YouTube channel account? Unaweza sema hivi, okay, acha try kuunderstand umesema. Sijui iko mixed up. Kama wewe ufanyanga YouTube na uko Kenya and you want to make more money, maybe that's what it means. Fanya content ya diaspora. That's what I would say. Mimi ni opposite. Content yangu ni Kiswahili, nafanyia wa Kenya. So I'm not going to make a lot of money, by the way. Kwa nini? Sababu zile ads za US zinapanga power than ads za Kenya. Sasa so ukifanya kama uko Kenya, kama sema iko nini podcast, content yao ni ile wana inform watu wa Kenya na watu wa diaspora. So mimi nikiwatch iko nini podcast for 1 hour, muacha ma ads run zote, sababu ad hapa hivi ni more people kwa ile buying power. US yoga hivi, by the way, angalia the whole world nini hapa population ya US ni kama 350 million people. Sawa. The whole world ni 8 point something billion. Sawa. 300 kwa 1 billion ni kama ni 30%, 35% kwa 100. So the same ongeza hiyo ni kama point something percent ya the whole world population. Ana say 1%, by the way. Ni point something. Sijui calculator nitumie gani. Angalia hivyo. 8 billion divide by 350. Whatever you get, hiyo ndio population ya US. Lakini resources za US you consume 25% of the world resources. Imagine hivyo. So, kama uko na kitu ya kuuza, kama wewe ni YouTube channel, make content ina appeal kwa watu wako diaspora na watu wako US. Uta make more money as a YouTuber. Najua watu penda kufollow. Unaona kama sijui kuna wao wasaudu ma videos, sijui una interview watu kwa streets. Hapana, angalia ile kitu ina appeal. You don't, kama ule Kabi alikuwa TikTok ule kuna sijui 300 something followers Kabi ule. Usiongee, do actions, universal language. Umeona? Ama music ama something. Make content, ina push content yako to the world. Si Afrika peke yake, kwa sababu Afrika peke yake utakuwa minimized. Unaona Wodemaya alikuwa China. Iko very sure ukiangalia nini yake Wodemaya, ukiangalia nini yake ile count yake ya subscriptions in the beginning ilikuwa wa Chinese. Kwa nini? Akanaongea Kichina na yeye ni Mwafrika. That was different from everybody. Sawa. Alafu ndio akaona ashaka kumake do, akaanza kufocus Africa in a positive way. Of course sometimes analipwa. Don't hate, anadu job yake, acha adu job yake. So ukiangalia tukaa hiyo content yake sasa ina appeal to Africans, but guess who watches his content? Africans in the diaspora. So ads na run wapi ziko hapa hivi. So if you want to make more money, make content kama uko Kenya ina appeal kwa watu wako diaspora. Ita make more sense.
usiongee Kiswahili kama usifuate Maisha states kama mimi. Mimi naongea mimi na try kupata zile. Sasa mimi na do reverse hiyo story. Mimi hata sitafuti pesa by the way. Move do business anyway. Na do yangu. Najua YouTube iko na do. Watu wangu kimove out nda change content. No. Nda change content by the way. But sasa hivi kuna watu hii acha nipatie free information ndio tukue wengi tuko na do in future. Hiyo ndio kugoli yangu. Make content ya ina appeal to watu wako outside Kenya. Sawa, ongea Kizungu, wachana Kiswahili kama wewe ni mko Kenya. Kwani simu iko on ni saa kuzima? Naona. Dennis. Okay, sawa. Umeona hivyo. Ongea Kizungu English, ile tu usiongee too fast. Boom boom boom. Ile hata nini itongaje? YouTube is a translator alafu it makes sense. Umeona, ongea tu pole pole. Ongea kama unaongea conversation na mtu hivi. Enda Nairobi National Park. Kama unaweza afford hiyo tour, enda kwa hiyo tour. Chukua ma elephants na ma lions. Kila mtu yupende hiyo story by the way. Watu wangu niambia, Albert, I want to go to Kenya and see real elephants. Kwa mu look forward kwa hiyo trip by the way. Ni vile mmoja yuko too young. Tungoja kwa old kidogo alafu tutakam. Make content in appeal to the world. Showcase Kenya to the world. Umeona sasa? Alafu utaifigure out tu, you'll make more money. Juu adizo run up even in the states. Kwa video yako ya Kenya by the way. Na mi muacha ads sema umsana struggle acha tu upgrade hiyo do. Mambo ya kamera ongea na wasako states poa. Wakutumia do by kamera ya maana. Sababu kama ukienda Nairobi National Park, hata mujua hivyo nikienda kwa National Park, itabidi nichukue lens moja zoom lens. So mimi niko states ndio rent lens nikamnayo. Alafu nirudishe. Ama ndabuy tu yangu ile cheap pia nikuwe nayo instead of current. Alafu nichukue ile up close hivi. Make content in appeal to the international world. You'll make more money as a YouTuber. But pia kama uko na market ya Kenya, fungua channel nyingine umekiwa search ile Kenya pia. Umeona? Sababu niko na bwana best yangu mmoja ni producer, aliambia what they have in Kenya is time. Mimi namshukuru bahati kuna time. Mimi sinanga time. Mu edit video zangu usiku. Nizaanza leo ni malize kesho. Kama ya on ilikuwa 3 weeks before ni release hiyo video mliona last week. Ilikuwa mid month last month. Naanza na stop. Unaona pole pole. Na sisi sema tunapatia msanii editie juu when I was recording I knew exactly how I was going to edit it. Unaona? Itakuwa shida tena. So that's what I would say. Make content ya una showcase Kenya to the world. You'll make more money. Kama I am Marwa, you travels ndio. Kutravel ni interesting. Kama ule mse ule amekuwa frozen site nani ule kama Kenya, yuto nani mse? Mse wa Florida. Amekuwa na shida ya account yake kidogo this week. That's how jina wasema ze. Traveling content, but kumbuka kutravel, you have to make money first before one could travel. Hata hiyo ndio mbinu nyingine mwambia wase. Anza YouTube channel alafu one showcase Kenya, ukisha make do poa, you'll be making good money ya AdSense anda kutravel na hiyo pesa. Sababu you have to reinvest in your business. But usitravel tu na pesa ati 100%. Same concept, tumia 10%, enda Uganda. Enda upate Kamuswa, mwende muongee na yeye mu-interview, akupeleke around kama naishi Kampala. Link up na YouTube mwingine. Watu ongea by the way. Mimi kuna wasemu meet hata siwajui in real life. Kuna msemo mmoja ni follow kwa ile Al tracking channel yangu, yeye ni multi-millionaire na yeye ni follow. Kuna track kama 10, trailer kama 20. Sasa hiyo make over $1 million. Nikimita kuna track more than trailer moja. Na bado hiyo ni watch. Hata sijui hiyo ni watch anymore. Aliambia, "Oh, I know you Al. How you doing? Good. I like your videos." Kwa radio. "Thank you." Msana nijua. Na underestimate. Unaona kwa nini? Akona watch ingine channel yangu ya tracking. Nili abandon juu content iliisha, ideas iliisha. Nikaona hiyo hainisaidii, ni kama tu vitu za kawaida. Anyway, so kwa hivyo Martin Chege do hivyo. Please make content ya Kenya ina appeal to the whole world. Utakuwa sawa kabisa by the way. Angalia ma trend. Kama nini hapa hivi TikTok yoga na hii unaangalia itongaje. Kuna hii unafanya unaangalia ile trend una exactly what is saying alafu una follow the same concept. Uta succeed. Consistency ndio muhimu. Kwa YouTube ni consistency. Najua mudu YouTube ni sometimes unachoka, you don't feel like it, but you have to anyway. Na drive mahali sema ni record ama record. Na procrastinate sema man, acha ni record tu. Alafu maybe kwa hiyo recording ya 30 minutes inakuwa more interesting than you even thought. Miss going in a feelings by the way. Msema F my feelings. Naifanya anyway. Naona. Feelings succumb ziende. So then I watch sema I'm glad I made this. Kama jani na Mall of America. Nikaingia ndani kama record. Sema turn your camera off, nikaizima. Tokaje nikaiwasha tena. Kuangalia rules kapata kumbe huyo msali decide. Huyo security alisema I decided, okay, you right by the way. They can decide to not allow you to record. Sikuwa najua hivyo by the way. But sema it's so unfair. Sema okay, this is your premises. You work for this company.
okay, yuko na hiyo right. Sawa, tuendelee. Nimekaa hapa sana, questions zitanimaliza leo. Hebu tuone. Martin Chege, YouTube pays bro, if you need to create content go for it. Royal Prince amekwambia. Unaona the same thing umeambiwa hapa hivi. Wasema mwana hii swali sijui kwa how many minutes, kwa 12 something, kitambo kidogo. Nafani catch up hizo comments. Philip Albo, let's say if your cousin, sister or brother becomes a US citizen, as family, which way should you suggest me to be in the US apart from green card and marriage? If your cousin, sister, or brother becomes a US citizen, or as family, it doesn't really matter, Philip. Your brother, your cousin will never help you. Ni cousin, hiyo ni angle fulani. I'll prioritize immediate family. Kama sema mimi niko na mtoto wangu, yani ile me, my wife, my kids. Alafu to an extent, hiyo sakoli ya kwanza, ile nuclear family. Alafu outside nuclear family, maybe ni your mom and your dad. Your uncles and auntie, lazima kuwe na very good reason. Useme maybe my uncle raised me, ndio hizi picha, ndio hii evidence. If your cousin and family ya kuwa na hiyo green card ama kuwa citizen, the best you can do ni ile apply kama shule, utakuwa na one advantage, they can host you as a family member, they can host you. Na usiende kuwasumbua kichwa, by the way, watu sumbua watu kichwa. Learn hizo vitu, mimi nisumbula kichwa sana na makuzo na manini, but anyway, ni story nyingine. Usisumbua wase kichwa. Kukuwa hosted ni privilege, si right, even if your family. Usisahau hivyo, ni privilege. Wachana ile gava ile ya right na privilege. Mtu kuhost si, it's not your human rights, it's tuendelee. But ni hivyo, tafuta shule ama kama story ya church, ukamko visit, at least somebody will host you. Hiyo ni muhimu sana, by the way. Sababu hiyo kuhostiwa, they are paying your bills while you figure things out. Hiyo ndio muhimu. Utakuwa na place ya kulala, place ya kukula, utakuwa out in the, you won't be homeless. To me, advantage, by the way. And make sure you have a good relationship with them. Wapigie wajulie hali, tuwapigie kuomba do kila siku, wataku avoid, by the way. Unajua ile mtaki ku avoid ni ile tu they're trying to be nice, hata kukufurahisha. Sababu ndalenga hizo story. Mimi kuna kuza aliomba pesa mpaka akasema mse sasa kama nili make mistake mtumie pesa the first time. Anyway, usisumbue mtu bure sana. Angalia kila mtu ana struggle. Naona kila mtu ana struggle yake. Sasa Philip, so tuende kwa Haron Albo locked in. Haron Danji asema locked in. Ana Vincent hapa. Vincent ni mwenyewe. Nice to see you bro, following. Next hapa hivi. George Kwame Invictus. Beijing awake. Nimeona comment yako George, by the way. Last week tunataka kuambia wasee vile US yezi beat China na development. China kuna zina 15 million people in one city. Huwezi beat 15 million people in one city. New York kuna sijui 8 million. Hata si half of that. No. Yezi beat New York si industrial town. So kuna Dixaku at JSS. Hi sir, can I come first as a DV lottery winner? Then I look for air ticket for them to come. Thanks. Sir, can I come first as a DV lottery winner? Then look for air ticket for them to come. Maybe you need your family? Yeah, you can do that. Watu wengi, as long as pia wako naye kama walikuwa part of nini, kama una pesa, wewe kuja wewe mwenyewe kwanza, get a job, get a host, work hard, alafu walete polepole. That's possible, if that's what you're saying, by the way. Nataka understand nini yako exactly. Ukipata green card kama una familia na una pesa enough, na una resources, tafuta tikiti yako wewe mwenyewe, kuja ukae hapa, then you can pull your family polepole. You would succeed, by the way. Ni very possible. Utakula maji na utakula air burgers kila siku na maji na noodles kila siku. Usevio pesa alafu walete. Unaona? Mimi by time kuleta maadhi na mbuyu niko onyesha kuwa na do kidogo. Niko na host watu, by the way, by that time. Kanimezoea. Sam, locked in Albo. Tuchanue na form za cruise ship. Ndaza hiyo cruise ship soon. Kuna best yangu kuzali nipatia list ya cruise ship. So what I want to do ni ile bado niko busy job, by the way. Job ijaisha bado. So nikipata time kidogo nda make video moja, nda apply job ya cruise ship. Alafu ni share screen. You see exactly what I'm doing. Ni ile ndio time ya ku apply cruise ship, by the way. This is the time. Kwa sababu sasa niko slow. Juu kuna winter hapa northern hemisphere. Bado muona kuna cruise ship moja inaenda Australia, Japan. I would love to go for that cruise. Sijui ni 4 months kitu kaa hiyo. I would love to. Sijui ni how much? $8,000 kitu kaa hiyo. I would love to.
sijui I don't know why adventurous inaanzia US inaenda Australia inarudi sijui Singapore inazunguka huko tena inamalizia Europe, inaanzia US alafu inamalizia Europe, all over inazunguka the whole world in 3 months. By the way, ni Royal Caribbean, sijui Royal Caribbean company fulani, nikawa unaenda ile route ile ya ni nani, Christopher Columbus ama Vasco da Gama, sijui one of those guys, Portuguese ule alizunguka the whole world and navigate, nimesahau jina yake. You go through that route, no the whole world. Hiyo kwa video moja kali sana by the way. No, you're traveling kwa cruise ship, juu mnashuka mnaenda mnarudi, but 3 months anyway, a lifetime. Wacha nianze kama ya 1 week kwanza hapa Florida. Sasa I will share links, na make video separately, ni apply alafu ni show exactly. I want to go through the process ndio watu waelewe. That's what mtu akudu hivyo, nikupatie ile tu you see what I'm doing alafu uanze, itakuwa poa hivyo. Though I don't really need the job, but ndio apply tu ndio ile wase wajue. Unaona hivyo, kuna msata ajue, you don't know where to start. Mwanga hivyo by the way. So yes, Big Sau, Jess, they come later with 6 months visa validity period. That's true. Free mind yoga, free mind yoga, kana intellectual. So additionally, religion is critical because human beings are animals, barbaric also. So we have to be controlled and be sold the idea of paradise on the condition of living a pious life. Simambia free mind ni intellectual. Atasema kitu moja hapa hivi ita throw watu off. That's what you believe. Mimi siamini hivyo. Nikisema suppose sema hivi, nikichukua ile route ya suppose history ya Suma ni true. The Suma story kama mnaijua. Kuna mtu mmoja tonga Billy Carsons, yeye ungejua story. Ana si yake by the way. Alitoka ule scientist, the German scientist, it was ni Christopher Stitchin kutoka hiyo. According to theory yake ya the way the world ilianza, anatumia zile evidence ya Suma, the Suma people wako pale Samaria, Iran na Iraq, juu ya Anunnaki. Yeah, according to theory yake ama ni a hypothesis, ni ile kuna beings wali come from outer space, juu ni Biru planet, wakuja hapa hivi, they had their own hijiji story more blah 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 blah. Billy Carsons ana muat, kama ni hiyo theory inamaanisha human beings walikuwa created to work, they need a leader, kwa sababu kuna ile worship gene iko ndani yetu. So which means kama niyo ni true vile unasema hivyo, that means we were created by the Anunnaki gods. Walikuwa gods, Anunnaki. Hiyo story, hiyo hypothesis ya Suma Empire. Hizo writings ziko British Library. Angalia Billy Carsons. Billy Carsons. Billy Carsons kwa YouTube. Anaongea na story kila siku. Hiyo ni ya Christopher Stitchins, German archaeologist something. Alikamia theory sijui 1982. Ameuza vitabu kadhaa by the way. Sijui kama ni true, but hiyo theory hiyo, that means it's true. If that's the truth, we were manufactured by the Anunnaki. No. But me, naisikiza ndio, nasema okay, yeah, it makes sense. Ni kama science kwangu, ni experiment. But what about this? I'm still questioning a lot of things. Your story, your theory, Anunnaki. The munga ni kama, if it's true, then it makes sense. No. Kama hiyo Anunnaki ni true. Sasa nakumbuka kitu moja hivi, Germans walifocus na Suma Empire. British walifocus na Egyptian Empire. Sawa. Lakini ukiangalia kitu moja ni ile Germans walikuwa more superior. Ile whatever records walipata huko Suma Empire, Germans waga very skia Hitler. Walikuwa na, yani sijui nisemeaje bila kuongea story more hapa hivi. Ni kama za neutralize. Ukiangalia teknolojia wa Jerumani imeshinda teknolojia watu wa UK. That's what skia wars kule Hitler aliuliwa, ile madidi na kila kitu. Russia na US, the only thing they wanted from Germany haikuwa ati to Hitler aftembe, waliiba wale ma scientist. Sawa. Na vile waliiba hivi ma scientist, yani hakutaka kujua ati Hitler is the president. They don't really care about Hitler. Wanataka kujua who's working for Hitler. Unaona hivyo? Hiyo ndio story. Hakutaka kujua ati just whatever. Okay. Labda specs hiyo jina sijui. But hakujali mambo ya leader wao ni nani. Wanataka kujua au ma scientist kila nani, sababu teknolojia yao ilikuwa imeshinda kila mtu. Unaona? Ilikuwa imeshinda kila mtu by the way. So the first thing walifanya hivi kuchukua watu wote wakaleta hapa hivi states. Kidogo hivi wako na atomic bomb, wakaiangusha Hiroshima na Nagasaki. So angalia hizo story. So which means kuna kitu wao sasa wanajua walitoka kwa Sumerian Empire. So somewhat your hypothesis ina sound true. So kiangalia hivyo,
then ina discount Christianity. Sababu nasema kulikuwa na Enki and Enlil. Na ukiangalia story kama watu kama hao Mormons, what they believe, wale coming kwa hao missionaries, exactly what they were telling me, niko with the book of Mormon soma. Iko hizo majina kama hizo, by the way. Naona that's what ukiambia mtu ule si Christian kama Muislamu hivi mwambie ati Jesus was God, anakwambia no way. Kwa nini? Writings zao zina contradict. Ukiuliza mtu India, writings zao zina contradict. Alafu kumbuka writings za Indian ziko older than Christianity as we know it. So ndio ile story ya the chicken and the egg, which one came first? Kama kulikuwa na information 3000 years ago ama tuseme 6000 years ago, alafu kuna nyingine 1000 2000 years ago, gani itakuwa more valid? Sababu samaje, when the history ya sijui Moses alikuwa Egypt ni kama 4000 years ago, hata mtu ule whoever who was alikuwa pharaoh, the pyramids were old to them. Imagine. Sisi level build pyramids, by the way. Anyway, story mob. Hiyo siwezi explain kwa YouTube. Naongea tu ile na brush through. So kuna hiyo story ya Anunnaki ilianzia Sumer Empire. Ikawa hiyo kitu ni ukweli, ina flip everything upside down. No. Hasta kuongeza story mob. Tuko hapa hivi kwa mtandao. Nipo kwa tana hizo story juu na kwa shut down hapa hivi. So hiyo camera tunangoja sana. I need to capture the Arabic beauty. Duke of E10. Wewe Duke of E10 ni best yangu. Ongea na mimi tu polepole kando tu. Kama camera unataka tuzaorganize. Unitumie pesa kidogo, niongeze nyingine kidogo alafu nitumie camera. But ni wewe tu, wewe ni consistent, tumekuwa hapa siku mingi. Wale sema unangoja camera ya raffle. Labda utaiwin. Hiyo camera ni kama green card bwana. Itakuwa wase wala utawin raffle. Nyinyi mtachagua, si mimi, by the way. But mimi tu I'm looking forward to giving it away. Naona. Msaende aanze tu maisha tu poa sana. Hata labda napatiana more. Kwa sababu kuna camera 1 2 3 hapa hivi saa hii. Hizi mbili I don't really need them. Hii camera napatiana hii view na hii view. TikTok hamna bahati, by the way. Enda YouTube. Kama utakuwa na hizi kamera mbili. Kuna hii side hapa hivi. But Musa ukuiswitch kila saa. Anaweza kamoja hapa juu vile sijai clean up ile place nyingine. Sinanga time ya kuorganize hii place. So ongea na mimi kando Duke of E10. Wewe ni veteran. So Kelvin Kipto, tune in from Kericho. #Kericho. Msamajani chai bana huko Kericho bana. Hiyo place yuko poa sana. I look forward kwenda Kericho sana, by the way. It's been a while since I was 20 years. Religion also helps us to be moral and therefore improves our quality of life. In short, the benefits of religion outweighs the shortcomings. #opium of the masses. Una Freeman amekuja hapa anaongea mambo. Freeman hiyo ni philosophy. Nasema hivyo. Philosophia. The love of knowledge. Philosophy, Greek ilitoka kwa mimi na believe tu kuna something fishy about Christianity, especially part ya cognitive dissonance. Wasana preach hivi alafu wanadu hivi. Angalia kama sasa hapa hivi states, very simple. Ukiuliza bona Trump aliwin election, very simple. Wanasema okay, Trump alikuwa a convicted felon. Sawa. Okay, anafaa ende jela, ndio? Wewe kwa mtu mweusi kuwe felony, au utaipata job, yani your life is over. Period. Naona. So sema hivi, tuseme tu kweli kabisa. Kama yeye ni felon, walimpata guilty, aliviolate something. Then you make him president. Ina undermine ile law, which means hizi law ni fake juu kama nyinyi, so which means laws are made to be broken. Itakuwaje mnasema yeye ni felon alafu tena ana run for presidency, alafu sema hiyo kesi yake itadisappear? Is this really a crime ama ni crime kwa watu specific? Sababu inakuwa exposed all of a sudden. Alafu ongoza sema ati oh yeah mama walikuwa na president mweusi, hata kwa mweusi alikuwa nusu mzungu nusu mweusi. Alafu akakuwa na mzungu wao walimuelect haraka sana. Kubring mama Jamaica na wazungu walinyamaza sema yeah. Voting wakakia mtu wao mzungu unanimously. Umeona sasa? So ni kama rules ziko times 2. Kuna wale wana keep, kuna wale wa keep. So wale wa keep labda ndio wenyewe. So angalia cognitive dissonance, niambie. Ukisema ina improve life, Musa mangaji kama ume grow up in religion as a moral compass. Angalia compass ni ile angalia due north inakupatia directions. Alafu ume believe and your life is better because you believe it. Inaku incite to treat people with respect. Keep doing it. Sitasema ati wachana nayo. I didn't really say. Nime mention tu juu ya illustration. Lakini kusema kweli kabisa ni ile angalia ile the reason behind your colonialism. Sababu bado kuna hizo effects that exist to this day. Certainly it's some hidden concept that exist. Mnajua ina exist. The reason why I mean iko states hapa hivi Kenya
yani lazima nitoke country yangu ndio ni flourish. Ina make sense kweli? Kama mimi very mediocre by the way, very average guy. Ukinitoa hapa hivi ni bring states alafu naanza ku flourish haraka nikibaki Kenya na suffer. So shida ni mimi ama ni environment? And who created that environment? Hiyo ndio argument yangu by the way. Sasa hapana, kuna something weird hapa hivi, unaona? Alafu kama kuna mtako brainwashed, you're tafuta confirmation biased. You look for things that make you do what you do. Unaona sasa? Hiyo si poa. It makes sense by the way. Si mimi nasema by the way, take time kuistudy alafu niambie kama niko wrong. Hiyo kamera nangoja, Royal nangoja. Kamera ni moja tu ama ni 3 tuseme. Si kila mtu. Kuna bahati yako. So happy Thanksgiving. Ishapita by the way. We didn't do anything by the way. Tumekatoka tukihang out na watu hii. Checking in Maisha states all the way up. Guru Visuals. And I'm subscribed kwa Guru Visuals by the way. And I do my video. And I get better every day. No. Ndio Guru Visual hapa. Guru Visuals. Ni videographer, photographer, YouTuber, kila kitu. Yeye ndio msana fakudu hizi vitu by the way. Si mimi. Huwa usemi channel ya wife. Aliwacha kudu video by the way. That's what I mentioned. Aliwacha kama ali give up. Alimake video moja akisema ati I'm comfortable being lazy. But ukiangalia kwa channel yangu ya Maisha States kuna zile featured channels ziko hapo chini, utaiona hapo hivyo. Aliacha kudu video. Yaani tangu aingie alafa kumaliza shule next week. Hebu December, tufika December leo. By the 12-13 hapa na maliza class, alafu na graduate psychology. So alipause mambo ya YouTube afanya psychology. Maybe she'll come back baadaye sijui, but aliwacha kudu channel ya video, aliwacha kabisa. Na mimi sitaki msana nivuta nyuma, so nikisema roho sitaki niwaambie alafu mkweli. Kuna demo moja nilizati aldo mademo fanya tracking. Of course I'll do tracking. Kwa nini tena? Si kulikuwa na demo ya track run for president. Ako win lakini si demo. Ni ile tu wako si wengi. Si tracking si kitu typically mademo au do. Unapata labda maybe kwa construction kuna mademo kama tuseme 5% ni mademo, 95% ni machali. Imanishi you can do it, you can do it too. Ni ile jua strategy. Jua mademo jua ni Loria na kazini yake. Sijui jina yake simjui. Na jina yake Loria because akona deal na best yangu business ikaona alipata business card yake. Unaona? Alifikiri mimi na business akamwambia mimi kama wewe pia na track pia. Unaona? Akasema aliuza track yake ya pili because the drivers were giving him a hard time. Nikamwambia no, you didn't try enough. Usiogope kuwa na business by the way. The hard things is what makes you money. The boring things are the things that make you money. So how you by the way. Exciting things ni watu very few. Lazima ukuwe exceptional. Unaona? Oh, so channel ya wife inaitwaje? Traka Mami, sijui Dino Cave, ana jina mingi sana by the way. Ochieng asemaje? Victor Ochieng, always an honor to be part of this great conversation. Happy New Year, sir. Mbona hujaanza YouTube channel Ochieng bana? Ambia wase uko University of California, Berkeley. No. Hii ni very prestigious University California by the way. Berkeley, prestigious. Na yeye ni part of the alumni. Atakuwa alumni wa huko hivyo. Na anadu master's degree by the way. Unaona? Samtez Kagiri, Traka Mami, aliacha kudu video, ali give up. Nitaka kumpiga pace, nikaona huyo hata siwezi ngana. Unajua number 1, hata wife amesema kitu last week by the way, akidu assignment yake. In psychology wasema hivi, you can't save everybody by the way. Kuna wasa utasaidia, kuna wasa you will never help them. So ukiona msee anakuvuta nyuma, cut off. Unaona? Kama una do business na uko na girlfriend, it's an example, but it's a bad example, but oh my goodness. Okay, mademo ataniingilia. Bila mimi ni chali. Suppose you want to go to school ukue straight A student na kuna girlfriend na uko sijui 20. Alafu sema acha nifuate mapenzi. Want to spend more time na girlfriend wako na una neglect academics. Utafail. No. Angalia priority. Girlfriend will always be there. Kwa wife yako, mtakaa naye, atazeeka, atakusumbua, whatever. But ni kitu kama until you die, kama mtakuwa naye kwa wife yako eventually. But shule ni temporary. Ni 4 years, alafu zinapita. Jipatie 50-50. Priority. Sema aje, let me give 60% kwa academics, 40% kwa girlfriend. Kwa nini? For my well-being. She makes me feel good. Lakini chuo ni temporary. Maliza shule kwanza, then guess what happens ukimaliza shule? She will never know that umempatia 40%. Ukimanage time yako poa akisema tuna meet Tuesday, kwa kichwa chako unamwambia tu tuna meet hivi, tunaenda hivyo, mnamaliza hiyo story. Prioritize vitu temporary, zile ziko na longevity, than vitu temporary. Ukichukua kitu temporary alafu waste time na suppose uingie tracking, alafu ununue Range Rover, ununue Lamborghini, you'll never be rich. Kwa nini? Kwa sababu Range Rover, Lamborghini
ni depreciating asset. You'll be losing money than gaining money. Anza tracking tuko hiyo pesa iko investment. Invest in real estate. Naongea kama ni rahisi by the way. Mimi hata sija invest kwa real estate mimi mwenyewe. I'm still struggling. Nimelani information ni kwa nini 2019 ama 18 huko. Mimi na seminar. So imagine how many years they invest kwa real estate. Ilibidi tununue nyumba finally. Tulinunua nyumba, hii nyumba tulinunua nyumba finally. Kwa nini? Because I needed a roof over my head. Ile watu hiyo tuna rent out, tunaambiwa you have to move out. Tunasumbuliwa na wasee yani. Kusema acha nikuone ile siku hizi mtoi mdogo huyu 1 year old kwa wall amechochora mavitu kwa wall ameandika I don't care. Kwa nini? Kwa sababu hii ni hao yetu. Akisha grow up tutachukua paint tuipaint yote iishe. But hao ya mtu mwingine una rent. Mtu yeye paint hivyo. Aiza kama wachajio wall mzima mreplace. Unaona? Juu ni property ya mtu mwingine. But hii at least because tunalipa mortgage ni kaa yetu in a way tunaweza manage hiyo. Sababu ni mtu yeye atagrow ataacha katika kila kitu. So excuse me, I don't care. And I felt that, how come you don't care? She's writing on the walls. Nikamwambia hii hao ni kaa yetu. Si we're not renting anymore. So nilibidi ninunue juu ya familia. But huku kuja hapa hivi unaanza naweza kurecommend. Kama ununua hao sawa, but ununua hao ya investment kwanza, ndio hiyo pesa ya investment kununulie hao yako. The same formula by the way. Hata sijui inahitaji formula. Niliona kwa book fulani nikisoma by the way. Same thing. Invest na business kwanza, then let your business pay for your ile kitu sacrifice in the beginning. Alafu utapata sacrifice ni kitu, suppose you make 10,000 a month, you leave off 2,000, you save 8,000. You're cheating the system. Yani kama hiyo ni cheat code. You're saving more than you make. Utapata triple income yako in 3 years. Utakuwa unatumia bado 2,000, alafu unapata 30,000 ama 40,000. Kwa nini? Juu invest mapema, ile delayed gratification. Ni uchungu in the beginning, but inakulipa for the rest of your life. Hiyo ndio musema hivyo. So niko wapi hapa kwa before non-stop media? Trakamami. Okay, non-stop media semaje? How do you apply for a social security number and why is it important? Hakuna tuweza do bila social security by the way. Kuja hapa states, kama wewe ni Mkenya umekam states, you still have your natural rights, common law. But utakudu job na kila kitu. Hiyo ni number unadid for any transaction in America by the way. Kama una social security, by the way, non-stop media, social security ndio makaratasi. Kama unasikia jina makaratasi ya America, ndio social security. You don't just apply for it. Lazima ukuwe authorized kuipata. Either uwe mtu raia, hiyo ndio makaratasi by the way. If you have a social security number, hiyo ndio itakuwa makaratasi. Ndio hiyo sasa by the way. Social security number. Wewe umeingia kwa system. Wewe ndio part, wewe ni American. Kama niko nayo, mimi hiyo ni makaratasi by the way. See, you don't just apply for it. Hiyo ni makaratasi. You have social security number, uko mpangoni sasa. No. You know what to after 10, 20, 15 years. Sasa kama umeelewa, DCI wa Vinara, haya albo ni DCI wa Vinara from Eldoret. Nakuona. Mwenyamaza sana siku mingi. Ama niko naenda live late kidogo. Good visuals. Ford is my favorite car. Ford si poor by the way. Ford ni very common. Premium ya Ford itonga Lincoln ndio premium ya Ford. Alafu Chevy ni kuna ile mid premium ni GMC, alafu premium yake ni Cadillac. Kuna gari za kawaida na nini. The only ile vehicle azinanga nini low class ni BMW na Mercedes by the way. Kauja hijua. BMW ni BMW. Mercedes ni Mercedes. There's nothing below, there's nothing above. Ni Mercedes too. Period. Hakuna kitu kingine. No. That's all. Hizo ni ma premium cars. Kunywa maji kidogo. Lakini anything else, Volvo pia ni Volvo. Audi ni Volkswagen. Volkswagen is the mother company. Sawa, Audi ni Volkswagen. Lexus ni Toyota. Infiniti ni Nissan. Acura ni Nissan. Infiniti ni Nissan, Toyota. Yingine ni Honda. Ama nimesahau. Acura, Honda, Infiniti, Nissan. Infiniti ni Nissan. Audi ni Volkswagen. Lamborghini ni Volkswagen. Nini nyingine? Lamborghini, Porsche ni Volkswagen. So, kuna premium cars. The Mercedes pekee ni Mercedes. Kuna McLaren ni Mercedes. Lakini McLaren ni sports car. So, Ford ni kitu general. It's a good car, lakini haziko made to last, especially zile za America hapa hivi. Maybe za Europe ni poa. Come on. Mimi ni first time buy American car. Mu drive everyone hiyo gari by the way. Sijaipatia break. Hata inashangaa nini mbaya na mimi. Audi imekaa 4 days they drive.
kwa garage. I don't know the question, why did I buy that car? Anyway, you got tax write-off last year. I don't know, but I never used tax write-off. Good afternoon, Mr. Albo. Happy to be here. Brasta Bahrain, YouTuber. Umsi make content for sana by the way. Mfuateni bada. Fuata Mrasta Bahrain. Ako TikTok. Ako YouTube. Sijaona YouTube, TikTok. Mfuate mazee Mrasta Bahrain. Amekuwa international YouTuber siku hizi. Content yake ni poa sana by the way. Enda mfuate Mrasta Bahrain. Amefunguka sasa na amefunguka siku hizi. Amekuwa ile ameshika hiyo rhythm. Unaona? Hata guru visuals. Hao sasa ameshika rhythm ni aje. So enda mfuate Mrasta wa Bahrain. Anapatia highlights za Bahrain. Nampatia endorsement by the way. For free. Ni kweli but enda watch video yake. Me, don't even take my word for it. Enda you watch Mrasta wa Bahrain TikTok. Uone. Anapatia snippet ya Bahrain. Aliuza swali kama kambia do the same thing. Enda tu uonyeshe tu asikile uone kila siku. Kwa sababu kama unaishi Kenya, unaishi somewhere outside Kenya, na labda una do job huko hivyo, uliza kwanza, don't film before ulize. Uliza kama if you're allowed to film something, usiviolate laws nini, angalia law, alafu showcase tu mali unaishi. That's all you gotta do by the way. Mimi ndio sinanga time siku hizi, ninge showcase kama ni Mall of America ninge showcase, lakini sinanga time poa. Mostly this year nimekuwa tu job by the way. Kusema kweli, job moja kwanza, si job moja from May to October nilikuwa job moja, one job only, hakuna job ingine. So mazee, kama unaishi mahali si Kenya, showcase hiyo mtaa, enda kwa beach, enda coffee shop, if you're allowed to, hata na cell phone, kwa basi patia tu wase, hata si for the views, just show people something. Naona itakuwa poa sana hivyo. Mimi nda watch by the way, you're giving me a snippet. Ningetaka travel world nenda Bahrain because ya Mrasta wa Bahrain, nimtafute, nimsurprise, to meet, tufanye collab ka video hivi, naona itakuwa poa sana. So na vile Owen alikam Minnesota akanipigia simu, lakini alikuwa amekaa job. So kapata time kaambia mazee niko job, kuja tu Wednesday kwa track. Na akakam, nishangaa alikam. Alikam kama 3, ndege yake inatoka 5. So kwa 3 4 alikuwa na 3 hours. Mazee Owen na squeeze time yake, wewe acha tu. Unaona? Kaambia hata tusimeke video, to record tu tuongee. Tukada kuongea tu, unaona. Na hiyo video imekuwa poa, so wengi wameiona. So which means ilikuwa freestyle tu. So guru mambo vipi? Naona Mrasta Bahrain guru visuals. Na Vini pia. Vini YouTube ni aje Vini? Sijikadisha na video lately. Ndaangalia channel yako Vini pia. Vini pia ni YouTuber. Hawa wote ni ma YouTuber by the way. Unaanza tu, si perfection, perfect imperfections. Showcase tu according to you. Kwa sababu YouTube ni ile you expressing yourself to the world. Kuna wasa wata grip na wewe. There's all the people who are like-minded. Usisahau hivyo. So kuna Mrasta Bahrain vipi? Unaona juana wote hao say. I just think kuna watu wangu kwa big kwa Kenya sasa hivi by the way. The problem with you is you don't listen. Even nikikam states nitakuja Minnesota. The problem with you is you don't listen. Nikikam states nitakuja Minnesota tracking all the way. Maybe pia nianze try plant operator. How? Wachana jina plant operator. Hiyo ni construction. Hiyo ni plant operator. Najua what you mean by plant operator, but ukuja hapa kama construction job inakungojea by the way. Starting salary ni $45 an hour. But utaanza na union. Because the union will train you for free, you have to pay them back. Ama uingie kuna ile Summit Academy OIC. Hebu andika hiyo jina by the way. Summit Academy OIC. Ni state run, sijui nituangaje. I don't know what an OIC means, but ni kitu ningeenda mimi ningejua. Nikamkujua baadaye kanishaanza tracking. Itonga Summit Academy OIC. Most of the students ni African American. Hiyo ndio produce most of the construction watu sahi. Iko government funded, so watakuwa na ma grants na ma scholarship. Summit Academy OIC. Iko Minnesota hapa by the way. Very small place, big deal. Dawa contact niulize kama wanachukua watu international. Nafanya do hivyo by the way. Dawa contact by the way. Nikamsahau hiyo jina. Bila last week nilipita hapa kama drag sema iko hapa. Summit kama summit ile ya mountain. Summit Academy, acha ni type haraka. Summit Academy OIC. Sijui OIC inamaanisha nini? Ni something tamia gava. Waza type Summit hivi. Summit Academy. Alafu ni OIC. Imeandika poa OIC hopefully. Summit Academy OIC. Iko Minneapolis hapa, Minneapolis. Sijui OIC inamaanisha nini, but something to do. Outtrain watu wa
whatever unasema plant operator kitu kama hiyo, plant operator, unaona Summit Academy OIC plant operator. Lakini tracking ni process. Summit utaingia hivi uanze job wa kutrain $45 an hour, ba utalipa nini, utalipa maybe to end up na maybe $30 $35 an hour, lakini uta grow over time because whatever they train you, you'll gain experience. Kama your plant operator basically ni when ni mtu wa construction, construction. So angalia Summit Academy OIC TikTok, ni TikTok kweli, chani comment na hii hapa hivi, sijui na maanisha nini, lakini itonga Summit Academy OIC iko Minneapolis hapa, au fundisha watu training ya construction, unaona entry level construction. You whatever mnaitanga plant operator, ndawapigia simu niwaulize, ni African American by the way ndio wako huko wengi, so even that's how I know about it. Kwa hii radio station inaitanga KMOJ au advertise sana hiyo story. Sawa, hiyo ni plant operator. So tuende kwa mtu next gani? Moses to mrasa habari, niko poa. Vini uko aje? Wanasalimiana hapa Guru Visuals. Ni Vini ni aje? Wanasalimiana tuwaseti hapa, wanaongea private conversation tunaenda kwa live hapa hivi. Kwangu ni kama ni question anyway, unaona. So msiongee vitu noma, nda waseti hapa. Sasa so Carlton ameingia hapa hivi. Mzeia ako ile ma vowels, naona albo, albe, alba, albe, albi, albo, albu vowels. Nikaitanga hivyo ni kwa high school, ile jina albo, albi, kila mtu akona jina yake by the way. So nisamani kitu one time. So Josek Mogusu, as a student unaweza work na van? I think you can, sababu kama kuna license you can, but sijui student what are you doing, kuna time do sometimes as a travel. Angalia don't rule out anything. Musamanga ile kujaribu, ile nia, ile uko na ile intention ndio mtu win by the way. Once you have the intention utaifanya. So as a student angalia mali unaishi uko wapi, hope uko Menkero ama uko wapi, as a student uko wapi, angalia kama inaweza fit kwa schedule yako. You can, sababu ni license ya kawaida, umeona. Lazima ubuy van, na kubuy van lazima uko na business or personal, sijui itakuwa hiyo personal car. Mi van yangu ni personal by the way, si business, personal, unaona. So niliona ulitravel mrasta, hata mimi nina akitravel wapi, akaniacha ma suspense hapa bana. Mrasta habari ulienda wapi, hebu tuambie kwa DM, si lazima weke hapa hivi kwa DM. So Nicholas Keegan, hello, I'm a big fan of you, hoping to win green card. Your tracking, I'm very interested. Ni poa by the way, tracking ni kujituma by the way. Nimesema tracking ni kujituma, unajituma. Si kitu ati ni job inakungojea. Wacha hiyo mentality ya employment kwa kila mtu. Wacha hiyo ukoloni, nasema ukoloni ni kwa blanket kila kitu koloni. Can I work as a, hiyo ni job unatafuta. Kuna job za kuna watu wanatumwa na kuna watu wasema hivyo, na kuna watu wamejituma. Tracking ni kujituma. If you want to make money, si dereva you'll make money too, kweli. Lakini kuna cap, utamalizia hapo. Ukibuy track yako una increase your potential. Umeona sasa? So sema kama training, utaanza na hiyo training alafu utalearn to the next step alafu uendelee. Ni kujituma. Na green card si guarantee, ni lottery. Uli enter kwa lottery. Wana select 55,000 from all over the world. Maybe Kenya itakuwa na 5,000, Tanzania 2,000, kutuka hiyo, whatever. Si eti ni guarantee green card, ni kitu na apply. Guarantee ni cruise ship job. Utatoka hivi na utaenda cruise ship. Itakuwa job kabisa. Utajipata kwa states hapa hivi Florida ama California. Straight up. Umeona? Tuone kama ameanza hapa hivi. Guru, hiyo ni show biz tu. Okay, sasa tumeelewa ni show biz. Tumeona. So Raskin Young asemaje, this is what Somalis are actually doing. What are they doing exactly, Siji? This is what Somalis are actually doing. What are they doing exactly, Somalis? Ambia Free Mind niko Nax, free area. Samuel Kamau ako Nakuru pia Free Mind. Mtafute. So Jeremiah Jebri. Bro vipi? Van inaweza fanya kazi gani ya kuingiza do kwa inafanya van yoga hivi expedite loads. Unaweza suppose hata Amazon. Sasa kuna load fulani
imekam airport ya ma cell phone for example. Some example, musa mga cell phone juu, that's what they told me in the beginning kills job ya nini. Cell phone ni one pallet. Sawa. Hizi iPhone, si box moja ndogo hivi. Utapata one pallet ni itongaje ni high value load. High value load. Sawa. Hii ni cell phone. So cell phone utapata kama pallet moja iko worth maybe 1.5 million. Hii ni example napatina tu, sawa. Alafu imekam kwa airport from China, imeingia airport asubuhi. Inafai kuwa delivered kwa distribution center ya T-Mobile ama Verizon, hizi makampuni za simu. Ama Verizon, T-Mobile, Sprint, ingie kwa shops sababu inakuwa launched on Thursday. Imekam on Monday. But time wana launch hivi, they want all the phones iko kwa simu, kwa mall, ready to be sold. Sawa. So itaingia airport leo on Sunday. Upo hiyo load, high value load, ni one pallet. Sawa. Uenda na van hapo hivyo, wakuload, poop, ndani. Utoke hapo, teke, maybe 400 miles, wendo drop hiyo mzigo. Even ndio kazi ya van, sasa, expedite loads. Zile ni small volume, high value, immediate, zatakana mahali immediately. Ama madawa. Kuna madawa, maybe zimekam, nini distribution iko Chicago. Umechukua dawa Chicago na bring Minneapolis. Because zile ma Alina Health, all the hospitals, ni kama tuseme dawa ya antibiotics, ama ni COVID vaccine. They need that urgently. Hiyo ndio mambo ya van sasa. Teke, sababu unajua van, because CDL, iko na less requirements. Muona? Nasema tu, I dare say, uza driver 24 hours ukitaka, sababu ni van. Hauko govern zile rules. Kama una CDL, sababu CDL, so van ni kama una CDL, uza drive the whole day. Yani, hauko restricted na laws za CDL. Sababu kusema kama ni truck, kama ni pallet moja, truck imebeba pallet kama ngapi za simu? Kama pallet moja ni 1.5 million. Truck imebeba kama tumeta 26 pallets. Itakuwa too much volume kwa truck moja. Itabidi hiyo truck, labda kuna police escort or something. No. Si expedite load. Even a van you do job. Madawa, vitu za haraka. Msa mena amebuy furniture kwa store. Ana time ya kuideliver. Una show up kwa warehouse, amebuy sahi saa 10. Saa ngapi sahi? Sijui. Sahi ni 2. Amebuy 2, anafai kuwa delivered by 6 leo. Wakutumia hiyo order. Uende uchukue hiyo order, ukimbisha kwa hawa yake, deliver. Amenunua leo, ile expedite load, haraka. That's what the van does. Inachukua zile load haraka. But sometimes wapata kuna mali inakuwa dry spell. Hakuna kitu. No. So lazima work hard, umake sure uko na contract mob, uko na kila kitu, ndio unakuwa busy the whole day. Sababu ni hustle yako, by the way. Mimi sijui kama naweza do hiyo hustle sahi. Nisha establish yangu na matracks na madeni. I have to do tracking ndio nilipe deni. So ni kitu yani, labda niuzie msee hiyo van and like do naye ni buy ingine. No, mimi nimebuy for private use. Instead of pickup truck, mwacha ni buy van. Van iko na more capacity. On my quest kununua pickup truck, nipata van ni more, ina make sense kwangu sana than pickup truck. Kuna volume na iko enclosed. Umeona sasa? That's why. But sijui how much van I'll make. I'm yet to know. Nikijua ndawaambia, by the way. Nda track show up, niseme nenda kusign up, alafu niwaambie siri zote. Mimi nashanga tu masiri, by the way, kama ni siri. Sidhani kama ni siri. Na kuona Maisha States AMB. Mimi ni big fan. AMB inamaanisha nini? Sijui AMB inamaanisha nini, nauliza. So Jonathan asemaje, what if the swiftness way ya ku transition from your student visa to permanent, what is gani most effective on F1 visa process to pursue MBA in computer engineering, mechanical learning? Jonathan Kiprono, the fastest thing, ukiingia university hivi, katia demu muoe in 2-3 months. Case closed. You need the fastest way, by the way. It's slow, but it's the fastest way. Sasa, watu mtu wa America ukikuja hapa hivi. Period. Hakuna kitu ingine. That's the fastest way. Wacha maswali. Kuja na mapenzi, unaona. Endo nuwe Shakespeare usome tena, alafu practice hizo malines seme, oh, thou Romeo. Alafu practice. Acura ni Honda. Steve Biko. Wase, mwambie Jonathan, the fastest way ni kwa watu mtu hapa Marekani. Unaona. Wacha story mingi. Kama unagopa kuoa, shauri yako. Oa mtu, unaona. Usichague, unaona. Beggars are not choosers. Oa mtu. Hata ile type yetu wewe oa tu. Unaona, utashangaa. Itafungua kila kitu. Hassan wa Isa, hi brother. Kama mtu amewin DV lottery, unaweza msaidia na host please.
Siwezi by the way. Kama unajua mtu tuseme Hassan, unajua mtu ule ako hapa, alafu naweza link up na yeye, naweza kusaidia. But mimi mwenyewe siwezi kuhost juu nyumba yangu imejaa already. I used to do it kitambo nilikuwa single. Sasa niko na watoi, kama au niletea juu kufanya live, kama sasa niko on borrowed time. You think utaniallow nilete mtu mwingine kwa hao kweli? Ndaribu nini yao, comfort yao. Unaona? Tumata maswali nasikia poa, sasa maswali zimeisha. Summit, hii ni mimi Summit Academy. Sasa hiyo ni poa. Nimesahau TikTok yake nani. Whatever the mind can conceive and believe it can achieve. Ukweli kabisa Haron, ukweli kabisa. Mwili na hiyo principle. If you think it, you'll do it. Don't just think it alafu wache kwa mind. Hiyo ni kama you're wasting your brain space. You think it and do it. Kuna hiyo doing aspect. Kama una believe Mungu anakubless, si ati unangoja kubless. Amka uende utafuta hiyo blessing. Enda ukash hiyo check. No. Whatever your mind conceives and believes, you'll achieve. Mimi everything mfanya that's hiyo ndio principle yangu. Nisema ndaanza YouTube channel last year. Nikaianza. Guess what? Paka leo I'm still doing it. Do I feel like doing it sometimes? Move it now. Say, time. Kama imekuwa tu up and down. Depending on the life and feel. Ana kama mu waste time hapa. Inamwambia pana si waste time. Nafanya msaidie kuchunga mtoi. Inamwambia sasa sawa. Lakini kuna wase nimebuild relationship na wase huko hapa hivi wana show up na mimi lazima ni show up. Unaona? Kama si show up, kama ilikuwa ile story ya familia they were living, nika sacrifice your time. I felt it though. Sababu people who are counting on me to show up, hata mimi lazima ni show up. Vile wao na show up. Umeona sasa? So if you conceive it and believe it, you can achieve it. Anything. Utakamu run for president siku moja hapa states. Na ulizaliwa Kenya. Alafu change rules juu ya wewe. Juu ni mnoma sana. No. These rules are made to be broken. Na Daniel Muli hapa hivi. Suppose I buy land in or vacation home in the US. Will it increase my chances to get a visa since I have to see my property and invest in the US? Fanya tu hivi Muli. Invest 800,000 to 1 million investment US. Utapewa green card, by the way. Utapewa green card. Si mimi nimesema hivyo. Kuna ile provision, if you invest $1 million in US, inakam na green card automatically. Umeona? So, that's what it is. Si mimi nimesema. Enda uangalie hizo if you hiyo website ina mali imeandikwa hiyo kitu ni to in writing. Nisikia msaki kisema hivyo immigration lawyer. If you invest between 800,000 to 1 million US dollars, inakam na green card immediately, by the way. Immediately. Because they don't want you to take the money out. No. Hello. Van approximately inaweza ingisha dongapi? Total, hata sijui by the way. By the way, total relaxation. Nimebuy van yangu for private use. Niko na Audi A6 nikaiuza. Ile pesa nipata kwa hiyo Audi nikaka down payment nikafinance van for private use. Si job. Ukiangalia hiyo gari tu ni ya raha yangu. Hata labda ni ya YouTube. Ndio mwoga na speakers za mudu videography saa zingine na speakers za DJ. Kuna wasame sahau mwoga na speaker karibu 2 sets ya speaker na kila kitu ya DJ na kila kitu. So kama kuna gig mahali, I want to have a van. No. Hii van siki kudrive kila siku, si daily driver sahi. Maybe daily driver next summer. Juu sahi kuna winter na van kuna space kwa nyuma ni blank. So because I need heat, ina take time kuheat hiyo block mzima ya van. Lakini Q7 ikiingia tu hivi ni washa hivi. 10 minutes imeheat kila kitu. So ni for private use. They buy for business. I know people want to think business. Miss they buy for business. Hiyo van yangu ni private use. No, ni private. Viti mbili tu ndio nisikuwe na cassette. Ndio kwa cassette kwa Q7 ndio mtoi. Na washow baadaye. Na hiyo story kama muamini. Alijaribu comfort yangu. But kabuy van. I'm trying to escape from myself. Kubuy van. I've always wanted to, by the way. I've always wanted to. Ni ile kitu moja na life ni ile anything you ever wanted in life. Ukifika stage fulani ya life ile unaweza afford hizo vitu, unasikia poa sana, by the way. So na kama mimi I never liked Apple products. Apple products never liked them. Sijui kwa nini hivyo tu. Niko msewa PC, msewa BlackBerry, msewa Samsung. So siku hizi kama ni simu, niko na Samsung. Niko na iPhone ngapi? Niko na iPhone 15 ngapi? 2. Samsung ile sijui ni S23, Note 23 moja. Niko na Apple product. Mwangalia ni yangu profile ya Apple na shindwa. Niko na iWatch, iPad, MacBook, kwa nini ecosystem? Kwa sababu ni kama continuation. It's not what I wanted, but it'll come to. Niko na Android. Niko na Sony cameras. Niko na anything I want, I can have access to it. Unaona hivyo? Kwa nini? I thought it, I conceived it, I have it. Umeona hivyo sasa?
So ina make sense hivyo. So lazima kuona kama van unadua naye job ni poa. Kama umekama hapa hivi states, umeanza in the beginning, ubuy van, gari yako ya first ikuwe van. Umeona, ni ile tu you won't be able to drive everywhere kwa sababu hiyo iRoof umerealize hivyo. Siku hizi kienda mahali lazima ni park mbali kwa sababu ni mrefu kidogo. By the way, ni park mbali, nichukue 2 parking spots alafu ni walk in. But because you need exercise, hii van ni poa sana. Mbona ki drive the whole week, by the way, because inanipatia ile time ya ku steps. Jisikizi munga na iPhone, iWatch, hata nimesahau kwa mahali ina count steps kwa sababu kwa mambo yangu ya health nimegundua hivi, if I walk a couple of miles every day, maybe 5 miles every day, inasaidia na ile optimum health yangu. Unaona, kwa sababu I put in some, kwa sababu job yangu ni truck driving, mu car the whole day. So kama natembea inakuwa easier, sababu nikitembea ni kama na exercise at my own pace, especially kwa mall. Muenda kwa mall kutembea sababu it's warmer, ni below zero. So hiyo watch inanisaidia how many steps, naona nimekaribia goal yangu. So kitu yani, if whatever you want, kama ni van from day one, nunua van from day one uanze nayo job, itakufundisha hustle. Usiponunua van utanunua gari ya kawaida, ufanye nayo Uber, ufanye maybe Grubhub, ukwenda job ma hours, uchapachapa ma hours. Juu gari ya kawaida mtu driving sana, by the way. Mtu driving tu very minimal. Unaona? Kama driving 12 miles every day, 25 miles every day. So in a week labda ni hata mafuta moja za mafuta Sunday na fill tank tena weekend. Sometimes after 2 weeks just fill tank. It's driving sana, by the way. But ile walking ni poa. Uzuri ya Kenya watu tembea sana Kenya. Si kila mtu ana gari. That's good kutembea, by the way. Ile tu watch what you're eating. Especially kama uko over 35 years old, kuwa careful tu unakula. Unaona? So ndio hivyo. Sijui ni how much, ndakwambia. Nikisha figure out what I'll do, nda pretend nikipata time nipigie hizo makampuni ulize how much do you pay, alafu niangalie ile hesabu. Kuna watu sema they make 4,000 a week na van, but mimi siamini. Hiyo tu ni YouTube channel. Unajua YouTube lazima uwe very careful. Watu waongea anything. No. Ile tu for the views. Ni hiyo sijai subscribe kwa hizi vitu za itongaje. Hizi ma vid IQ na nini kwa sababu au ku encourage usuggest topics ziko viral ndio upate clicks. Sawa? But muona kiongea mambo ya hii video naongea kitu ile what did I talk about in the video? Alafu inakuwa video title. Kwa nini? Kwa sababu sitaki kuona na clickbait. Itasaidia mtu. It is not even making me money. Mbona ni waste time na wase nipeleke wase kwa roller coaster ni wadanganye nirudishe. Mimi naongea to reality most of the time. Nikiongea kitu kama joke labda ni joke tu, lakini naongea to reality. Kama mtu amesema ati which is the quickest way kupata green card? Mtu America period. Usichague bibi, pata Muafrika muoe, mzungu mzungu mnono, naona. Pia wazungu mnono they need love too. So anything you do, naona. Ile Ibreka samanga type yetu. Mtu, that's the fastest way. Sababu hiyo ndio law imeallow, kama wewe ni raia utapewa raia na mtu raia. Umeona? Itakuwa easy na I don't know. If you need something, you'll get it. Mimi nilioa wife ako 10 years younger. Juu niko na mtoi na dem mwingine akataka tuoane. Kusema but I want to start a family. Sitaki ngoja mpaka niko 50 nikaanza familia anyway. Nilianza late sana, by the way. Mtoi wangu wa first I was 32. Mtoi mwingine wa pili 36. 38. Mwingine amezaliwa juzi kama niko 40 something. Na bado wife anasema jamaliza juu yeye bado ako 10 years younger. Unaona? So tuangalie, we don't look at things the same way. But nilisema tu mimi ndaoa tu, unaona? Alikuwa atasema ati mke wangu alikuwa first choice. Nilisema tu huyu ndiye ako hapa available saa hii, unaona? Whatever, nikamazana naye. Kuna sasa mama ati ndio wanga wife nipata makaratasi. Nimekam na green card mimi. Wafa ameniwa kama mimi raia already. Sijaia wa mtu nimpatie mapepa, by the way. I wish I could, lakini siwezi. Unaona? So tuendelee. Ndio point ndio hiyo. So Nelson Mungare last video na Owen muliwachia kwa story ya rich people loving philanthropy. Can we know more? Let's explain more. Jua ilikuwa hivi, Owen was leaving, by the way. Alikam 2, flight yake ilikuwa 5. Alikuwa na time, alafu kamera ikazimika. Alafu niko na kamera 4. So mimi na naweza plug in kamera 3 at most kwa track yangu. Sikuwa na extra cables, kwa extra batteries. But najua tutamit naye next time. Nimwambia kama kumtembelea nini? Revenge ile ya Idi Amin. I will revenge. No. Fantastic. I'll revenge. Nipata time nda fly out Colorado for a day, tukae chini naangalia schedule yake. You travel pia. You travel sana, by the way. You travel every week. You travel sana. Job yake ni ya kutravel. So you travel sana. Job poa sana. Alafu you do ni kama remote job. Juu akona laptop, alafu mara mingi kiona video zake kwa live, yako kwa hoteli different.
alafu akona gari different. Unaona kwa nini? Juu anaingia kwa airport, anachukua rental car, anachukua hoteli, alafu anado business yake, alafu akimaliza mazi oni work hard. Tulikuwa tunaongea na yeye, kuna ile off camera pia. Yeye anaenda kwa hizi kama aliongea juu ya akienda kwa any new city, anatafuta community college anaifilm. Ila pia na encourage wase community college, alafu hizi ma universities zile, yani everything kwa hiyo ana maximize kabisa. You have a really good job. Naona getting paid to travel ni job poa. Mimi niko grounded, mimi siwezi travel sana. If I have to travel, nda lose my time and my money. Naona sasa itakuwa different. But you do job poa sana. Whatever he talks about, yani is talking the talk and is walking the talk. Inakuwa hivyo. Talking the talk and walking the talk. So alikuwa ana squeeze in, alitoka na mimi hivi on his way to the airport, akapitia Anoka Technical College. Alafu akaingia airport, akawacha rental car, akaingia kwa ndege. Imagine. Ana work hard. Amejituma sana. So ni time iliisha. Na before in the record kwa tushaongea nikasema acha tu record tu, kwa sababu sasa kama you're losing the nini, tukatosha kuongea, tumesahau story yote ile. Hata ilikuwa video by the way, ilikuwa tu we just talking. Ilikuwa video hiyo. Ngombe tu acha niwashe kamera. Sawa, tuwashe kamera basi. Umeona? Tuendelee basi. Nimeongea haraka sana hiyo. Can I have or start a business in the US while I'm in Kenya? Philip, itakuwa complicated kidogo. Ni poa kama uko hapa. Juu kuna ma requirements fulani za business and lazima tu jump hoops kama tuko hapa hivi. Na je wewe uko Kenya, itakuwa international, itakuwa hata more complicated. You can, sisemi you can't, but angalia. Maybe tuangalia which state suitable, lazima ukuwe na mtu kama agency na kusimamia kama iko hapa. Itangaje authorize something. Mtu yuko hapa pia. Sababu unajua ni business, nikao unaambia gava ingine, I want to do business in your territory na mimi niko outside your territory. Watangalia taxes, inakuwa more complicated. Naelewa. So I don't know how to tell you because I've seen it before, but itakuwa more complicated. Or I could be wrong too. But najua itakuwa more kama sisi tunapata hard time na tuko hapa, najua wewe uko nje. Unaona? So maze definitely visualizing helps a lot. What to think about yourself is what you become. Go to visuals, words of wisdom. Tuende TikTok, nimesahau TikTok kabisa by the way. Simu liko hapa nyuma. Acha nianzie chini kabisa. Sijui kama ndapata anything. Tuende juu kwanza, niwachie wapi kabisa bana TikTok. Huyo governor, tuende juu kidogo. Buying existing business. Okay, sawa. Huyu ni Kasima sema jeshi nzima. Nichanue bro, my Canadian visa application has been declined. Which country is suitable in Europe? Kuna nani akaongea juu ya huku UK, itongaje? African expert. Nani Timo akamemeka video fulani, sijui kama bado ziko kwa huku UK, alisema afungua channel nyingine. Akaongea mambo ya Europe una apply hizo vitu. Kuna ma country fulani sijui mbona imekataa denied ni, maybe ni wewe. Angalia requirements zao ni gani. Ufanya hivi, angalia enda kwa website yao, angalia requirements. I think UK au chukua ma work permit kama uja change law. Kuna hizi ma Norway, ma Poland. Sijui specifics by the I wish. I don't even have to know. Kama nilikuwa na time ningefly UK, niende nipate mtu ako UK niambie hizi vitu zote. Alafu niende Poland, alafu nirudi. They travel Europe by the way. Najua kutakuwa na racism but I don't care. Si issue kuna pitia tu. But I don't really know exactly. Timo akona video fulani ni watch some time back ya huku UK. Akaongeza vitu za how to apply for jobs in sababu UK ni job una apply, unapewa work visa, alafu unakaa una do job. Alafu kimaliza yani iko more straightforward. Kuna ile path to kitu kama hiyo because they need laborers. America ni ile shida America ni hivi, Congress imekataa kuagree. Yani they have so many things going on, immigration si priority. Unaona sasa? Kama sasa hii Trump amepropose tariffs sijui nini, vitu zile azisaidii hiyo argument ya immigration issues upfront, but they just agree too much politics. Lakini nafaa kuwa na system in America, unakam na work visa to work, live and work, lakini na work visa. Ni vile wajalao hiyo story. Hata kuagree bado, sababu I think the reason hata kuagree ni ile kuna wase wengi wale hawana makaratasi na wanafanya kazi na wanalipa taxes, ni ile taxation without representation. So they're still making money bila kupasi hiyo bill, so hawana ile interest ya kui authorize ndi kuwe free because they're making money anyway. Naelewa? So ikui priority sana. So kama umenyuma Canada sijui, labda tu kama una time nitumie alafu tuone kama naweza tafuta mtu aniambie history ya Canada poa. Mbona na nini? Ni private hiyo, si kitu public.
Inaweza kalaba tu you're missing one thing. Alafu sababu Canada ni place poa kuanzia pia. Juu once umekuwa Canadian citizen, unaweza come states kama expert. Ile umekam kudu job, you're a Canadian citizen, lakini umekam kudu job states. Ina make sense by the way. Utakam states bado. Watu sawa hiyo kitu by the way. Ama overlook. You can be a Canadian citizen, ukam kudu job states. Hii kamera iko poa. Sijui nafanyaje hii TikTok ikuje kwa computer itakuwa easier sana. Na figure out hii kuna time. So nani mwingine nimesahau swali gani TikTok? Kuna mmoja hapa ilikuwa wapi hapa hivi? Niwachia wapi? Ukiwa denaturalized, do you lose your social security? Denaturalized. I think so. Sababu kama unakuwa denaturalized. Kama sisi tutapigwa nje, mimi ni raia, mimi by naturalization. Republic wameamua tupiga nje. So mimi sijui ndaenda wapi, narudi Kenya tu ama naenda ni. Huyo governor alikuwa Sir Arthur Harding. Sio jina, kuna jina lingine, wacha huyo governor. Kuna mtu fulani alikuwa sijui ni nimesahau jina yake. Wacha governor. Kuna mwingine alikuwa hapo before. So Albo hiyo time 2008 2013 si ungebuy Bitcoin ilikuwa less than $1. Now it's 9,000. Sikuwa najua by the way. Sikuwa najua. You see, hata mimi ni kwa hivyo the lack of information. Hata sikuwa na do poa. Kama mimi kuja hapa hivi 2008 people were buying houses. It was very cheap to buy a house. Alafu kuwa na housing crash. I lost. Mimi nilikuwa nimeanza maisha, people were buying houses. Nikamuka hivi states 2007 hivi. Everybody had a house. Hata apartment ilikuwa very cheap. After sijui 2-3 years hivi, you crash 2009. Apartment ikaenda sijui twice the amount. Ningepata kama one bedroom apartment place poa $300. After 2 years, 600, 800. Just like that. Kwa nini? Wasali lose how market ya apartment ikaenda juu. Demand ikakuwa high. Muona sasa. So huku US kuna rules za kurestrict driving classes as in huwezi endesha truck kama ujafika 30 years. Depends na states. Minnesota ni kama uko over 20, kama uko 18, you can drive truck within the state, but could drive outside the state lazima uko over 21. Wali change rules. Over 30 labda ni mali unaishi. Sijui exactly kama ni, I don't know. It depends na state by the way. Kwa sababu ni rules of states. Minnesota state ni 18 years CDL, 21 out of state. Kuna ile intrastate 18 years. Interstate outside Minnesota lazima kuwe over 21. Before ilikuwa 25 lakini wali change rules 2 years ago. Sababu hakuwa na enough truck drivers. So nimesahau comment yote. Someone comment this live was filtered to protect community experiences. Some comments were filtered. Okay, sasa nimeona hivyo. Some comments were filtered. Trump amesema atadi-naturalize watu wengi kwa Wakenya pia. Alisema ataanza na Obama. Hiyo ni small talk. Obama alizaliwa hapa bana. Hiyo si naturalization, alizaliwa hapa. Hiyo tu ni Trump anapenda hiyo kitu by the way. Anapenda ile kuchokoza. Unajua yako hivyo, ni kama msanga anapenda mchongo wa no. Unajua ukiangalia vizuri kabisa mtu tu yako na roho safi, ile tu roho safi. Mimi kile fault ya Trump ni ile ana roho chafu sana. Yaani ile akona ile vengeance. Ile kitu ukimkasirisha anaichukua personal sana. Naweza sema hivyo. Sijui where's the Obama kitu yote. Kumbuka kitu moja, unajua Obama akona secret service by the way. Unajua bado ni president. President wote wako na secret service. Kuna Bush akona secret service, Obama, Clinton akona secret service, Trump alikuwa naye pia akitoka, alafu nani mwingine akona naye, Biden atakuwa naye. Kuna yani utaongeaje matopic tu kama hiyo ni kama mchongoano, but yeye ni marketer, anaongea hivyo ndio ile apate attention na for understand ni marketer pia, but muona yeye ana hiyo vengeance, anachukua vitu personal sana, ni vile grow up, uweze mlaumu. Muona our unit greetings from the East Coast. Alafu nimesikia Trump will abolish DEI. Will this affect DV lottery, which is a diversity visa? DEI manishi diversity visa. Diversity visa ilipass na Congress. Kumbuka hivi, Trump by himself anaweza abolish vitu zile ziko kwa jurisdiction ya executive. Lakini green card ni kitu ya House na Senate.
The president does not make laws. You sign ndio law ikue, a bill becomes a law. Bill you create kwa house na senate, legislature, hiyo ndio job yao. Au ndio lawmakers. President anaikubalia, anaisign kui authorize kwa law. So kuna vitu, angalia difference. DEI ni kitu sijui kama iko part of legislature. Kama ni legislature haiwezi badilisha hiyo, by the way, unless akue a campaign achukue kila mtu pamoja, which is very hard ku campaign na. Sijui hao manini ma senators au waga na madonors wao. So kuna wale au support na madonors wa liberal na kuna wale madonors wao ni ma conservative. So kuna mtu analipwa do na liberal haiwezi vote agenda ya conservative. So ni ngumu kupata kila mtu saidia. Au kuna mtu conservative anapoa do na mtu fulani do na you support kwa both sides. Unaona sasa? So kuna vitu anaongea tu ndio afurahisha wasee. Nyinyi mnawachingi news mingi sana. Mimi siwachingi TV sana, by the way. Hiyo ni unfortunately. So msema whatever happens. Labda ni hivi. Politics ni funny, by the way. So why make declaration kwa politics? Sababu utamake kitu leo, kesho msemina kama aigeuze yote kabisa. Unaona sasa? Usiwai make hizo assumption issue, sababu politics ni kitu ina work ni very fluid, si permanent. Utamake law leo, mwingine kuja aitoe kabisa na yake law na utairudia tena. Umeona? Si poa kwa hizo idea mbaya. Juu ni kama unapatia wasee ideas. Sometimes ni ile goodwill ile. Sababu kama wewe ni president, you're representing the whole 350 million people. Mbona ongea kama una represent familia yako peke yako? Ama wase half of the people walikuvotia. Msala kuvotia si anakupenda, by the way. Ni ile tu ulimfurahisha tu for a few minutes. Sababu watu kumbuka kuvote kama the last 1 week before elections. Otherwise, people go on with their life as usual. Umeona? Ni vile anapenda hiyo attention. Sijui, by the way. Muona kama msee anapenda attention sana. But hata kifanya acha ifanye tu. Inafanya hivyo ndio approve point. Lakini somebody else atakama a reverse kila kitu. Unaona? Kama sasa hivi anasema hiyo tariffs za 25%, masenata wamekaseka na yeye sana. Na hiyo si poa sababu kama kuna any good thing in the future kufanya, itakuwa hard kuifanya juu amekatisha wase already. Na hao sijui wasa na madona pia. But in story ya politics. Wanasema TikTok ili freeze ma comments zingine juu hii story, by the way. Sijui comment gani ilimisiwa. So kupiga raundi kwa mall na watoto sasa itakuwa gari ya mama. Ala si hivyo. Yeah, hiyo ni gari zangu Q7 iko na car seat na ile yake iko na car seat. So amekatia imekuwa sasa mom mobile. So nika advance nikabuy van kana viti mbili. But hata kiti hizo tosha huko ndani. Najichuja pole by the way. Au do vitu zao anyway. Naona. Na una dandara. Ni dondada. Ama that's a dandara kama dondora. Just got a number 1 gift badge. Naona. Hiyo glasses zako ni noma kaka. I like them. Kumbe TikTok wao huona details hivyo. Ignore complaints. Kamera karibu hapo. Utaona kwa ile recording, by the way. Recording utaiona. Hizi ni miwani zangu mzee, by the way. Hata legally sifai kuvaa hizi miwani anymore. Juu hii side imechange kidogo, hii side. So hizi zile just keep them for nini. Kama ningeenda upstairs kuchukua miwani, mtu yeye anione, singefanya live. Unaona? Ilihepa haraka sababu let me just take whatever I have. Naweza soma nazo though. So TikTok nimemaliza. To YouTube. Leo sitakaa sana. Last week nimechoka ni aje. Nililala after live. Leo na shughuli fulani nafaa kwenda kuchukulia mother bed mahali. How can I apply college huko and what are the requirements? Hadubini TV. College sijui poa, by the way. Mimi ni kama green card bana. Mimi ni uneducated guy. Angalia video za Owen. Yeye ungeizi vitu. I think so. Naweza pinpoint sijui ni gani. Owen Kenyan American Home, yeye ungejua college sana. Actually hiyo ndio channel yake mostly focus na college. Ndio yeye amepitia through college hapa hivi. Nani Owen. Angalia video zake utaona information poa. At least one of the videos sijui ni gani. Mimi sijui poa kabisa. I think hata siwezi kwambia. I don't even know. Lazima niweze kuangalia tena. Itakuwa kama nauliza msee, ulikuwa ngaje? Sijui. Adobini TV. YouTuber. Yoni YouTuber. Adobini TV. YouTuber. Unaona. So 11 minutes. Hey Albo, my question is, how do you secure jobs at truck? I.e., you as a truck owner, contract. Mu sign up na mabroker, by the way. Mabroker wengi. Alafu na kuwa open. Nimesign up na broker kama 7 hivi. Whoever keeps me busy, nakaa na yeye. Akislow down naenda kwa mwingine.
make tu calls by the way. Kuna job kesho, kuna job napigia mwingine next hivyo. But ile tu rate ni almost the same. Is maybe 125, 130. So sometimes somebody they pay you more but they have less work. So mtu after the middle ground. Ule kuna job mob na ni consistent. Juu kilipa 130 na job ufanye 3 months na mwingine kilipa 125 ufanye 6 months. 6 months ni more money. Umeona sasa? Na kuna wengine catch feelings. Ukafanya job kidogo hivi alafu uishie, urudi, una catch feelings. So how mu avoid kabisa. So feelings mu avoid kabisa. Umeona? So ndio hivyo, unasign up na contractor wengi. Yaani kama mabroker kama 7, yaani you put your information out there. Sababu unasema tu mu offer transportation services, especially in a dump truck. Side up mufanyia company moja. Hiyo hakuna ngasiri because it's their own trailer, they are responsible to keep you busy. Unaona? Well, Albo have discovered your hidden talent. Once you pick any topic, you can talk about 30 minutes non-stop. Big up. Say, hii information in the last 15 years nimesoma by the way. Sikupenda kwangu. Ni musomanga mob sana. When on my quiet time, life yangu by the way ni very lonely. Kauji. Watoto na books na I'm always deep into my thoughts. So nimekuwa kisoma for a long time. Kusoma book imefanya nika avoid zile stress zangu kuwa depressed. Juu more eager to learn new things than kujamna mse. I'm so mad at you. I'm going to hold a grudge. Sinanga time ya grudge mimi. I'd rather read something itakuwa beneficial kwa watu 50 than kufocus mse mmoja amenijamisha. Unaona hivyo. So that's why Mungu naongea tu randomly. Alafu pia I think YouTube ni poa kwa naongea random kwa sababu naongea vitu niko familiar naye. That's why niambia kitu brand new I have to study kama hiyo sijui. Kama how do you apply for college? Honestly speaking, I don't know. But nipatie 2-3 weeks, I'll give you all the information. Jusa ndakuwa na hiyo I'll look it up. Niulize wasema interview niongee nao. People don't like being on camera by the way. Sikila mtu anapenda kwa camera. Our meaning you'll make them look good. Unajua hivyo. Mtu anakuwa self-conscious. I used to be self-conscious. I don't care anymore. Naongeanga tu mimi siku hizi. Iko lakini iko in the back of my mind. Naipatia less attention. Unaona? Hiyo ndio musema hivyo sasa. The things that I know, si kila kitu. So nile the things that I know. Inakuwa rahisi. Junanga Kiswahili pia. Junanga Kiswahili. So housing ikawaje kwa starters. Utakuwa hosted kwanza, alafu utabuild your credit sababu kupata apartment, the higher your credit score, the more unakuwa acceptable. Alafu wanaangalia pia income. It's either credit score ama income. Mostly income, by the way. That's how you get. So ukikama utakuwa hosted na mtu for a while, then you get a job. Ukishapata kazi, income inaingia na flow kwa account kila kitu. Unapata an apartment based on your income. But your credit ni factor pia. Sababu ina depend your down payment itakuwa high ama low. But kuna wasa desperate, they'll just get you anyway. It doesn't matter. Even if you don't have enough income. They need somebody to... Kama housing, kama demand iko high, utakuwa na problem. Kama demand iko low, you'll get any house you want. So, kuna big deal sana. So, sasa, Black Uhuru. Ana jina poa, Black Uhuru. Jina poa sana hiyo. Mbona sikufikiria hivyo? Black Uhuru YouTube channel. Ni jina poa. Sa Alphonse. Hey Albo, my question is, how do you secure truck jobs, i.e. Sinimeansa hiyo sahi ama nirepeat tena. Una sign na companies, kuna mabroker wengi, you sign up with them. Camera ina overheat, kwa nini? Ina overheat. How many hours? Oh, imetoka. Ina overheat bado, itazimika hii camera. Sijui kwa nini. Isema ina overheat. Nimeka up lens. Oh, niko na heater huko nyuma. Oh my goodness, nisahau. Kuna heater hapa hivyo. Kuna baridi bado, tuko negative temperatures. Ina overheat tena. What to do? If animals alive basi. 3 hours. Saturday hivi. Question, una sign up na job kama una do construction. All the brokers all are available. Whoever keeps you busy, una stick nao. Hiyo ndio trick by the way. Una stick to nao. Jua ni business and relationship. The more unafanya job zao, the more mnazoeana, the more unakuita every time they have work. Mona hivyo. Una earn your way. So I think it's Governor Evelyn Baring. Kuna mwingine hapo sijui akwa governor ama alikuwa senator. He was very ruthless. Sijui ni Livingstone ama ni mtu kawio. Nimesahau hiyo jina. But maybe ni Evelyn Baring. Maybe ni yeye. Alikuwa ruthless. Kia mau. No. So sure, Guru Visuals, we become what we think most of the time. It's true. Input thoughts zako poa, alafu output thought poa. So na kama mimi mwoga na desire moja ya ku learn as many things as possible,
alafu tuna desire yangu ya pili ni kushare as much as possible. So msemaje, I'm not just selfishly learning for myself. Kuna wase nataka kuambia hizi vitu pia kwa sababu najua mimi niko na limitations. Kama wewe kila mimi najua saa hii na uko young, utanisurpass, which is a good thing. So I'm not competing with you. Actually, I want you to succeed. Itakuwa poa sana. Ndio utakama unilipe nikamkuongea speech kwako. Utakuwa na hiyo do on a positive note. But if I know something and I spread out haraka ndio msea learn aitumie benefit here. So really I learn to learn new things and to share. Hiyo ndio passion yangu. To learn and share. So because na hiyo inani keep going. So sina time ya stupidity na vitu za ujinga. Niko focus. Kuna wasa wana learn, they show up, I show up too. No. So zamu kuna ile continuum. So nikifight na wife before nianze live, naingia hapa ni sawa hiyo story. Alafu nianze kuongea live. Nikimaliza, ala nenda niongea naye peace talks. Kwa nini? Niambia tu nilienjoy live. Why? But niambia I'll have to show up. If you want me to adjust things, then adjust next year. Si sahi nisema whatever nikisema I'll do this, I'll keep doing it non-stop. No. Cookie Purple. Nasema hello. No, baka kuna cookie hapo hivyo. Jina poa hiyo ya business by the way, Cookie Purple. Hebu tunaona hiyo jina tena. Itwa Cookie Papai. Papai, Cookie Papai. Jina poa ya business. Kwa vana nasema Cookie Papai Deliveries. Jina poa sana hiyo by the way. Watu ni creative ni aje. Sinawaambia, kwa sababu very creative. Philip, mazejo. Hapo sijaelewa. You said when you come start a business in the US, while in Kenya will be complicated. But I have heard you saying investment here, 800K to 1M can have you given. Exactly. Philip Nivi, if you have $1 million, do you know how much Kenya shillings? It's like 100 of millions, your conversion. So you need 130 million Kenya shillings. Ukuje ukuwa na investment in America, ama in stocks, iko worth $1 million, from $800,000 to $1 million and above. They will give you a green card just because of your investment. Kwa nini? America ni country ina massage watu wadosi. No. The richer you are, they love you even more. No. That's why musa kuja States, strive to be rich. Sababu kuwa rich, si ati una lose, you even gain more. Unakuwa ni kama celebrity status. The richer you are, the more they like you. Sawa. So that's what I'm saying. Ukiinvest $1 million in US, they will give you a green card. Hiyo inamaanisha hivyo. Ama show up, useme I have $1 million to invest. Green card tayari. Kwa nini? They love that. People, the same thing ukienda Kenya useme I want to invest $1 million, utapewa benefits fulani Kenya pia. No, ukienda kwa gava ambia gava, niko na 1 million I want to invest in Kenya. What do you want to invest in? Whatever. Watakupatia, utakuwa more favorable than anybody else. They want to come to Kenya to study. No. That's what I mean by that. So Sir Alfonso, I watched one of your old videos. Ulisema ulikuwa umeswitch to atheism way back. Why is that? And what is your take on religion and being spiritual? Nilikuwa hivi, in the beginning, I didn't want anything to do with Christianity. Sababu nilikuwa naona kama inanikatia maisha. Mimi nikigrow up nilikuwa msa kwenda ngoma, usiku, na party, na washa, na kula happy, kila kitu. Ukiniambia kwenda church, naona kama church ni ile inanikatia raha. Ile kama after high school hivi. Sababu high school nilikuwa na happy sana by the way, high school. So ukiniambia mambo ya Christianity naona kama inanikatia maisha. So nika step back. But as I grew older, nikasema let me read the Bible by myself. Nika realize there are very good teachings kwa Bible. Hata nilisoma Bible so much that I used to teach the Bible at some point before nikuwa na watoi. I used to teach them for 5 years. I teach Bible. Si ati niko teach ati because I know stuff. Niko napoanga topic number Albert, you'll teach about this next week. And then nipatie notes. So naenda nakaa chini. Niko na kama once a month, twice a month hivi nafundisha Bible. Niko tu walikuwa my young adults. I was older than them. Walinia sign tu ilikuwa tu group moja ya watu walikuwa the highest alikuwa itunga Stephanie, alikuwa manager kwa General Mills. Alikuwa Yale University, very fancy lady, fancy degree, fancy executive. So ilikuwa tuna divide ile kama Bible study group. I wanted to belong. Sama kama ndakuwa na group fulani, wacha ni belong to a group ile I will grow just for belonging. So ndikuwa na Bible study.
So I read through the Bible now, I say group. Siko peke yangu ile, the whole Bible. I learned so much, by the way, just kwa na watu. So someone mwaga na ile, niko na hiyo plain ya Bible from the beginning, Genesis, paka Revelation. Then, ile overview, I have the whole overview. Nikaeleza watu wengi wananga hiyo overview. Watu soma Matthew, Mark, mostly is what your preacher is preaching. Makumbuka preacher, job yake si kupreachia wewe Bible. If you want to know something, lazima uchukue initiative mwenyewe, ustudy wewe mwenyewe. Nikupatia book ya Rich Dad Poor Dad, usome chapter 1, alafu seme I know everything, ujalani anything kwa hiyo book. You have to read the whole book and you understand exactly what the topic is. Kuna ma software sasa they will summarize everything for you, but hiyo ni summary bado. Umeona sasa? So you can understand why did Jesus die on the cross, hii teaching ya Christianity. Alasa ikanipatia ile ikarealize hivi, most of the things Christians are gonna think it's their belief, it's not in the Bible. Ni tradition, by the way. Kuna beliefs na kuna tradition. Kuna jina fulani itonga morals and dogma. Kuna unajua inamaanisha nini morals and dogma. So ni different. So nili take time kustudy hiyo Bible yote as a period of time. Nikarealize hii life si mbaya, ile kujali mambo ya watu. That's how much information, by the way. Grow up kana when you learn some new information, don't tell anybody. Use it to your advantage, alafu ile survival for the fittest. That's what I used to be. By the way, when I was a survival for the fittest guy, sikuwa najua kila kitu. Nikarealize the more you share stuff, ile selflessness. Hii ni word niligundua from Bible study. Kuna selfishness na kuna selflessness. So I was an atheist because I wanted nothing to do Christianity to kunikatia life. Ile tu a period in time. Then kuja states kutasoma Bible to belong to a community of believers. But watu wengi kwa hiyo group tulidisperse. Kama kuna wasa walikuwa wanaishi East Coast crazy, kila mtu people got married, they had kids, so ika break apart your group. Lakini ile foundation, when I was in that group, nili appreciate your community sana. So nikakuwa mse, I appreciate being in a community of like-minded people. Kwa nini? Because you sharpen each other. Sawa? Ikanifungulia njia mob sana. My thought process really changed. Sikizi musoma book. I never used to read books. After high school, I will never read a book again. Nilichoma vitabu zangu zote za high school, by the way. Nilichoma, a big bonfire. Lakini saa hii more appreciate learning new things. Sababu there's so much information in the world, you'll never finish everything in your lifetime. So kuna opportunity to learn a few things, it's to your advantage. Alafu ka realize me, when you learn something new with the intention to share, it helps you understand it even better. Unaelewa? So that's almost na appreciating you like-mindedness. But saa hii, whatever information you pata from reading the Bible is not what the preachers preach. So saa hii sema tuweze kwa about Christianity na mtu saa hii ile tu one-on-one friendly. Neza disappoint vibaya. Sababu ataongea kitu nimwambia aje, why is this thing in the Bible? Hakuna. Nambia then hiyo si teaching ya Bible, hiyo ni tradition. Umeona sasa? Ni tradition. Sawa. Kuna belief na tradition. Watu wengi waga heavily focus na tradition. So kuna hiyo disconnect. But ni poa kwa hiyo a group of believers. Anytime kuna community ndio strength, by the way. Whatever it is community, utashanga sana. Every time you belong to a community, kuna strength in numbers. Hiyo ndio one of my lessons libero from that. So kama saa hii kuna familia yangu, mimi, wife na watu hii. My community ni Maisha States. Muko na nyinyi wase, mnanifundisha, mnanichanua. Tangu nianze hii channel, the only thing niko nayo ni ile sema ndaanza hii channel. Hii idea ya kufanya live hii, credit Vincent Ochieng. Huyu Vincent hapa huyu. Tumeko kwa nini kwa to bring up forward. Credit Vincent. Yeye alisema Albo anza live. Akisema oh man, ndaanzaje live. But I realized kumbe niko na computer already, niko na switch already. It's like I had these things already. Akisema okay, how do I put them together? Naanza this week na give up. Naanza mwisho akisema I'll do it. Nikaanza kama mchezo na microphone moja. So angalia sasa hii, mmoja hizo microphone, by the way. Hizi vitu zote niko nazo kwa hao. Kao jui. They stuck ku show us tour, wife alijamna mimi la sana do tour. Alisema you're showing people our house. Bwana na kitu private nini. So ku belong to a community is very important. Hata kama una learn itakusaidia kwa sababu kuna ile like-mindedness, ina bring ile itongaje camaraderie. Sasa hii Maisha States ni msema kama ni community. Ni kama ni YouTube channel but ni community kwa sababu tunachanuana na kwa information hapa naongea hapa. So mimi ni kama spokesman. Hii channel si yangu. Ile tu mimi na I happen to run it with my email address moja itomaishastates@gmail.com na nimededicate namba ya simu ndio ni communicate na wase,
but I'm building a community. Naona mi kama community organizer, kwa sababu when you rise as a community rise pamoja. My aim, kusema kweli kabisa, my aim mimi mwenyewe saa hii, kusema kweli kabisa, honestly, si ku make dough na YouTube, ni kuchanua wasee wa elevate life yao, waanze kuangalia ile potential yao ni gani, kwa sababu nyinyi wasee mna potential. Kama uko 20, najua niliingiliwa sana TikTok na hiyo story. Kama uko 20 utakuwa millionaire US dollars by 26 if you follow a guideline. Sikudanganye, by the way, I see it, naiona. Wewe utaiona, mimi ndaiona. Kwa nini? Sababu mimi naiona, wewe huwezi iona. Mimi najua my weaknesses and I know your strengths. Uko intentional. Angalia kama Paul amekuja hapa from Dubai last year August. They may come. By this year August, ile blueprint aliget license. So kummitive na mbia actually Paul kwa naogopa kwenda kutafuta job. Nikamu-encourage, enda tu tafuta job. Akaenda. Okay, mimi sikujua akumpigia simu, nikamwambia what did they tell you? Naona kwa sababu kuna two things. You can look for a job the first time wa kudeny. Kwa nini? Because walikujudge based on the information you have. Kusikiza Paul kusema, did they ask, walisema urudi hapa next week? Kusema okay, sawa. Maybe they were trying to be nice. Sawa. Fanya hivi. Chukua hiyo kitu walisema next week, go back after 3 weeks, you see what they'll say. Na ukienda back, waambie hii na hii na hii. Blueprint, nikampatia blueprint. Paul aliandika sema, "Albo ni aje? Nimepewa job bana, nimepewa job." Nikamwambia exactly, sasa nikwambia. But ukiangalia Paul Black anashuku, ana doubt. Umeona sasa? So doubt yake ilikuwa legit. Lakini the fact that alikuwa na ile nia, alipata job. Saa hii niko very sure kia mtu akum-encourage. Paul wants a YouTube channel. Anasema, "Sawa, tutaanza. Maybe that's next year." Na kama Mrasta wa Bahrain kuna YouTube, Vinia kuna YouTube, Guru Visuals kuna YouTube. Unaona? So ikianza, once umeianza, the rest ni una unlock your potential. Kwa nini? Because of a community. Inafungua ile whatever you think you didn't have, uko nayo, it's within you, by the way. Nasema ile I dare say hata wewe ni Mungu pia. Unaona? You are also God. Kwa nini msema hivyo? Msema you are also God. Ni yangu ideology ni hivi. Ukiangalia New Testament ya Bible isamangaje, when Jesus is preaching, akona preach ile Matthew chapter 5, 6, 7, 8 kitu kama hiyo. Alisema hivi, God the Spirit dwells in you. Nikaangalia translation, niko na concordance by the way, naangalia hapa concordance, ile definition ya Bible. Inamaanisha God dwells in you. So everybody akona hiyo potential. Ile hujaifungua bado. Either you're brainwashed to the maximum 90%, yani you're so brainwashed hata uoni mbele, macho yako uko below the surface. Inafaa uinuke hivi kwa maji uangalie ndio uweze kuona potential yako ni gani. Alafu move eventually utajifree wewe mwenyewe. Everybody has potential. Kuna vitu very mediocre, by the way. Very mediocre things. Kuna wase kuja hapa hivi wana do 10 times my effort. Kwa nini? Because on your ability to blow unlock bado. That's why I believe in community. So I was an atheist because nikasema I don't want to waste time natakula happy. You only live once. And you kweli, by the way, it was just a stupid thing. But it's a necessary evil. Kama ni evil. Nikaingia community ya Christianity. I learned these things, kuwa polite, kuongea na wase, kurespect wase. Before niko very selfish, by the way. My things, mine. So ile selflessness. Kuwa na selflessness, that's why Mbuyu na mother wako states, by the way. Because of my selflessness. Kama ningekuwa selfish, ningewaacha Kenya. Umeona sasa? That's why bro yuko hapa. Selflessness. Na musema kama if they can learn from it, kama sasa ukijua something, musema anza YouTube channel, ambia wase. Kwa nini? Ile ati ya sharing information itakubuild pia wewe. Kwa nini? Utabuild a community around you. Mtakuwa na like-mindedness. Kama musema inafaa tumoja tuamue tusemeaje, tuende Kenya to build industry ya Boeing. Tuko wasawa ngapi? Watu 50. Akia nani? Tuenda Kenya na to build hiyo factory, to bring Boeing Kenya. We're trying to get money out of US to create employment. Tuweke Machakos, for example. Watu wanaishi Machakos waza kwa wadosi. Kwa nini? They're getting good salaries to advocate, to invest na a population. Somebody else haseme, hey, tumwone group Maisha States mazi imebuild whatever Machakos. To build moja Kitale. Tuweke ingine Garissa. Kenya metakinuka. Ujiseme, hey, na wa Kenya nini wanadu hivyo? Ni ile Maisha States group pia waanze hivyo. Before long, 15 years down the lane, Africa imeflip around. Umeona? Tumechukua companies iko states, tumezi bring Kenya, tumeinua selflessness.
Msema kama wewe ni MP, uko job, unaiba pesa, unaideposit kwa koloni tena, haisaidii mtu yote. Iba pesa ni necessary evil, by the way. I don't advocate for it, but it's about ile scenario. Iba pesa, sema mimi nimeiba pesa. Iba pesa, enda huko mali tuna represent, build hospitali, healthcare facility, weka jina yako hapo. I don't care. Unaona, put your name, Maisha States Clinic. Unaona, alafu sema mtu yote akona income ya this much, free, anza non-profit, watu donate kwa hiyo hospitali. Anybody ule ana do, they are healthy citizens, watakuwa more productive than unhealthy citizens na maskini. Naelewa sasa? It could be a 10-year project, 20-year project. Okay, but wewe ianza tu. Sababu if you don't finish it, somebody ataona through what you're doing. Aseme, I'm going to do the same thing. Niko very sure kuna wasata on the YouTube channel wanaongea exactly what I'm doing, and they'll do even a better job than me because nifanya Maisha States. Kwa nini? My shoulders, they'll step on my shoulders and they'll do greater things. In the Bible inasema hivyo, greater things than this you will do. Ini teaching ya ile Jesus akipreach, by the way. Anasema hivyo, than me you will heal diseases, cast, you ndio believe the same thing. Ili ni brain, that's my brainwash. Ile ethics ya Bible. Lakini the way the whole book is written, kuna iko problematic, by the way. Kuna mali ziko problematic sana. It's true. Lakini what's the principle behind the writings? Usema tu blanket tu. Jiulize hivi, why do people believe Jesus was not God? End of study. End of na mtu I believe, muulize, niambie, tell me. If they don't tell you, then pia wako brainwashed. Muulizanga hivyo. Why do you believe he was not God? Tell me. Unakaa chini. If they know what they're telling you, you will learn something new. If they don't know, utawasikiza bado respectfully, but useme, I respectfully disagree. Somebody, why are you a Christian and why are you following Christianity? It's a fake religion. And Mulza, what do you want me to do? Follow you? You haven't given me enough reason to follow you. If you give me enough reason to follow you na your teachings, then I'll follow you instead. Unaona hivyo sasa? Useme hivyo. So ni ile community ni very, very important, by the way. Hiyo ni mtu kwa advocate. Labda itakamku make sense 20 years from now kama nimededi. Jimuona ndadedi, by the way. I'm very comfortable, by the way. Nikikufa, nakufa tu. Hiyo ni kawaida. Ndaziko ni sawa story yangu. So the little legacy is I make, I know that, by the way. Sikia COVID kwa fikiri nenda kufa, by the way. Niko overweight, niko na homa kila saa, I already had allergies. Sema hii COVID niua. Siku get COVID, by the way, but wife alikuwa na COVID. But akapona. Sikuwahi kuwa na COVID mimi. Jumuaga I'm sick anyway. I have to lose weight. Intentional. Nika lose weight. Sikizi mu maintain, by the way. Na maintain too. I'm not too, nifika goal yangu ilikuwa 160. Nikaona hiyo ni unrealistic. Na job yangu na kila kitu na kulala, siwezi toboa. So niko mahali average, mu maintain squeeze na maintain. I can do better, but na maintain too. Nime realize I'm very intentional about my weight. Mu tembea squeeze. Intentional. Nasema I will walk 3,000 steps, worst case scenarios. Hata naenda kufungua hii treadmill iko hapa nyuma. Kuna treadmill hapa nyuma, by the way. Sijika share wa show. Kuna treadmill hapa nyuma, treadmill. Naenda kuifungua sasa, nitoe kitambaa. Next time na change studio kidogo. So ni kuwa intentional na community itasaidia sana kuenda mbele. Nimeenda study mob sana sasa hii. Tuendelee. Albo, camera ina record TikTok ni same na ya YouTube. Hapana, TikTok ni simu, it's a phone. Hii ni phone, iPhone 13. Ni phone. Kamera yangu iko kauko YouTube, ni kamera yangu ndio ile pale. Hii ndio kamera ina record light. Alafu kuna nyingine hapa. So nimepoint out, imezimika. So hii imezimika iko blank. Kuna kamera moja 45 degrees, nyingine 90 degrees. TikTok ni kamera ya mbele ya simu because I have to see it. Ni phone. I don't know how to do TikTok kwa computer, but I'm working on it. Naona musa mbevo kila siku. Na move kidogo tena nakwama. Niko busy. Toka hapa saa hii naenda kufanya, kuna story moja ya mother namfanyia mother haraka. Nikachungulia track ndio niko job kesho. Tufanye grocery, acha tu story. Munga under pressure on Sunday sana. Sinanga time yangu, by the way. Ni mbio tu chap. But mwenje kukaa hapa, by the way. I really enjoy this, by the way. Connect na wase. Hata nimeget so many WhatsApp messages ziangalia karibu sijui ni 54. Naziangalia pole. I'll reply to you. Nimesahau kureply Instagram for so long, sijui tangu September last year. Nimeona aibu sana kuangalia Instagram. So I will reply to everybody. But mwenje hiyo community kwa sababu unajua where people are, wanakuuliza story gani, kujaje states. Si work permit states, by the way. Ni chuo ama kutembea alafu nakwama, whatever. Kuna vitu legal, kuna vitu ni illegal. Lakini kama ni Mkenya unaelewa hizi vitu, utafigure out, by the way. I don't have to tell you. Kama niko najua 30% about green card.
before nikuje hapa. When I came here, I realized how important green card is. That's why monge your green card. In the beginning, I was too shy kukuwa mbele ya camera. Nilikuwa very shy, by the way. But over time, nisemaje, siwezi dana information. Mufanyanga business. LLC, by the way. Nataka kufungua corporation. But now I'm wondering, how do I structure my corporation? Ndio ikuwe more beneficial in the future. So I'm working on it. So meanwhile, ndafungua ingine kando, nianze kuibuild pole pole. Kwa sababu kuna advantages. Okay, kuna msama ni offer 1.5 million US dollars. By the way, nimekuwa offered mara mob na bank mingi. Because I've been in business for a while. But munu julizaje, how do I pay it back? Nataka figure out how do I pay back. Na ilipaje, itakuwa 20, so kama ni 1.5 million, payment itakuwa nini? 30,000 a month? How do I pay 30,000? Lazima nikuwa na investment ya 60,000 ama 80,000, nichukue hiyo loan. It's only a matter of time. Sawa, kasa hivyo wife amegraduate, akianza job for example, kama anafanya jobs, juu ama tufanya business, na decide. So which means trajectory yangu going forward na unaenda kuwa mdosi whether I like it or not. Si ati kitu ni guarantee, yani kwa sababu nishaona hiyo pathway. So if I'm doing it, pia naambia wase while I have time, ni poa change pia wase latch on, ndio muanze kuja hivi, itakuwa faster kwenye than mimi, kwa sababu mimi nime pave the way in my own way. Nyinyi kama barabara ishajengwa already, mta drive tu through, unaona. So barabara construction sujenga barabara for karibu 2 years saa zingine. But hiyo barabara imejengwa for 2 years, you will drive in 5 minutes. Imagine. Kama hiyo Rush Creek, this year and next year tunaijenga. When it's open, utakuwa unapita through hiyo barabara 2 minutes maximum. Ushapita, naona. That's what I'm talking about, community. Tuangalie TikTok tena, nataka wind out side. Naona, which camera? Kamera yangu ni ya ni phone. TikTok inakaa flipped. Aje sasa sijui, inakaaje? Yangu inakaa poa. Na monitor na hiyo TikTok. Inakaa poa sijui kwa nini. Iko on the side by the way. There's a reason why. Sitaki camera inakane kwa recording. Yani ile recording iko zoomed in, alafu iko wide. Recording iko zoomed in kidogo. So I think that's what excellence. Miss Candice. What camera? Ya mbele, front facing camera ya nini? Kama nimemaliza hivyo. Night Nurse, Mboka, umechelewa kuisoma. Gani bana, gani? Jana, umesoma Rich Dad, Poor Dad. Where? I must read. Or Team Night Nurse. Oh, sasa. Isome tu, the things, your present situation sahi, kama una struggle, ukisoma Rich Dad, Poor Dad, itakufungua akili. Another thing, ile Myron Golden, ile From Trashman to Cashman, itakufungua akili pia. Sababu tuna, it's like, mupe ile book, unasoma book hivi, uko halfway in, imesolve half of your problems already. Naona? Ama imekupatia awareness ile you never thought about it before. Last year I was really fighting for Trashman to Cashman. But ni realize hivi, Myron Golden hiyo do hizi video mwenyewe. I don't need to market hiyo book yake, hiyo market mwenyewe. Just go subscribe kwa channel yake, uanze from the beginning. Si hizi latest siku hizi ni kama content creator by the way. Amechange kidogo. But in the beginning alikuwa very serious akimarket hiyo book. When you read that book fika halfway, it will solve your problems mingi sana. Itakubring ile awareness. At least utakuwa na blueprint ya how to solve your problems. Sasa tuendelee mbele kidogo. Nini hapa hivi? Albo camera ina record TikTok ni same na ya YouTube. Ni different kidogo. TikTok ni simu, it's just a cell phone. Ni warekodia kidogo, which fats G. Neza rekodia rasjini hii hapa. Na monitor na everything. Hebu tuone. Nikina record itakuwa ya TikTok. Acha ni rekodia basi. So mudu hivi live. Kuna computer hapa hivi. Short video. Kuna screen pale, kuna kamera moja pale, kamera nyingine pale juu na kuna screen pia, alafu na kamera nyingine hapa. Ile ni Studio B pande ile nyingine. Kuna microphone hapa, inafaa kuwa podcast hivi. Kuna TV pia hapa by the way, TV studio yangu. Sasa, is that enough sahi? 20 seconds. Sawa, ida kwa TikTok na post. Kisha to back to monitoring YouTube. Ndio basi. Ndio rekodi hii ndio atuma, maybe tume Facebook hivi. Hakuna haja kupatia say wife you showing our house again. But mupe na ile clarity sababu hii kamera iko hapa, hii ni very clear. Hii ni recording ya Friday. Na post exact same video on Friday. Mtaiona iko more clear. Inakaa clear kuliko ile nyingine by the way.
Alafu hii ni kamera mpya, hii ni kamera ya 2 years ago, ile ni kamera ya 4 years ago. So kuna difference. Imeimprove. So Edwin Kim from Poland hapa. If I can make it kuja States, unaweza saidia mtu kuingia job kaa hiyo yako ama what else mtu atafanya akikuja huko. Though I prefer a job whereby niko behind the wheel. Utapata hiyo job by the way. Tutaorganize tu. Unajua msemanga hivi, usiongee juu ya if. Ukuja hapo niambie na vile Paul alikama hapo with Paul akanicall. Paul akanicall namba moja ya Kenya but yuko States, ile wifi. Sasa namba yake ya US. Tukaongea. Akanyamaza for a while. Akanicall tena shapata license. Tutapata job. Yaani ni usiseme ati if I. Wacha mambo ya if. If ni kama ile unaongea na doubt. Usispeak. Ni kama your words have meaning. Useme if. If ni your thoughts. Think you if in your thoughts. Don't even bring it out. Usiseme sababu hata Bible inasema hiyo kitu. You speak good or evil through your mouth. So don't even speak negativity. Useme if. Hiyo ni probability, which is ni negative statement. Sema when. See if, when. Ukisoma rich dad, poor dad, hiyo sema aje? Huyu Kawasaki akitaka kununua kitu ati, dad, can you buy me a Lamborghini? Nasema for example Lamborghini. Babaka anasema, no, we can't afford it. We can't afford it. Hiyo ni negative statement. We can't afford it. Alafu yeye akasema aje? Ile poor dad anasema we can't afford it. Rich dad anasema how can we afford it? Unaelewa hivyo? Ile toa hiyo negative ipatie how can I afford a Lamborghini? Useme ati if I come. Say when I come. Unaiwekea time limit. Goal lazima ikuwe na time limit. Kama ina time limit, hiyo ni thoughts in your mind. Hizo ni my emotions. Unaona? Hizo ni thoughts. If ni thought kwa kichwa. Achana if. Even using the word if. Toa hiyo if kwa equation. Sema when I come to the US, I would like to drive behind the wheel. Maliza hiyo story kabisa. Alafu sema when. Alafu niambie when it take how long. Unajipata kwa hapa next year April. Shindo. Ni May. Green card. Shindo. Albol sema ukweli. Si mimi nisema ukweli. Hiyo ilikuwa reality yako hata before niseme. Ni vile yani now imekuwa reality, umekam experience. Achana if. Sema when. Ile when. Yani uko na surety. Unasema kama it's already happened. Si hivyo Bible inasema hivyo. You believe like it's already happened. Naona. Mtu mie example juu hivyo ndo nilani hivyo kwa hizo mabuku za Proverbs. You say it like it's already happened. Si past tense ni future. Isha happen already. Naona. Ni tuli unaenda catch up nayo. Reality may happen. Mimi ni billionaire siku moja. Na mkasubuhi niko billionaire siku moja. US dollars. I'll just wake up in a billionaire. Alafu labda nda spend so much time kama multi-millionaire. I see it happening. Labda ndakuwa a little bit older. Maybe. Ndakuwa a little bit older. But nishaona I've seen it happen. Nishaenda kwa store nikabuy Lamborghini. Iko kwa rekodi yangu. Niboeke nani nirudishe nichukue Porsche. Msema nishakuwa na multi-millionaire na nunua Porsche. Gani? GT3. Kwa nini? I don't even know why. No. But maybe ita change mind. Nisema nunua Audi Q7. Nimekuwa na hii idea ya van. Nitakununua pickup truck by the way. Nikuwa na idea ya van kama 2 months ago. Ilikuwa more practical. When somebody says nitakununua gari yako A6, kasema what do I do nikiuza A6? Acha ninunue ile pickup truck. Yani pickup nilikuwa na park nje. Kasema nanunua van. Guess what? Niko na van sasa. Ni reality by the way. Sisemi ati what if hakuna if anunua van. Kuna Ram, kuna Sprinter, kuna Ford. Research Ford ndio hiyo. Hata muski inaniwashanga mpaka sema let me just buy it and get it over with. Stuck waste time kuthink sana. I have better things to think about. Mbona? Kama sasa nimenunua van sema hii steering ni uncomfortable. Steering cover. Nimeangalia nataka mat, weather mat. Shelf nataka nitoe shelf kadhaa hivi kama 2 hivi zina make too much noise nikidrive. Alafu labda niweke ile insulation ndani. Alafu labda next year naiuza tena. I don't even know. Uko na ile proposition. Kamera napatiana. You never know how generous I'll be. Labda napenda kamera 3. Sababu nakuwa na doa kubaya zingine 2 mpya. Who cares? No. Ni kitu itafanyika. I will give away my camera. I'm happy to. Na lose any money? I don't think I'm losing any money. Hata na preserve ndio whoever I give it to atakuwa na a good equipment ya kuendelea nayo. Umeona sasa hivyo? Sababu ni kitu amepata ile just because akona watch video. How interesting that is. Kuna watu wakona kamera sasa hivi wanajijua hata sitaki kutaja ni wa setup. Wakona makamera sasa hivi.
hata iko mimi nilidecide hivyo. My brother aliyopatia kamera, brother yangu aliyopatia kamera lele kwa naye, nilimsuggestia, wakamit, wakaongea, wakapatia kamera. Unaona sasa, ni si if, ni when, ni time tu. So Kiiru Timothy, nilisoma Poor Dad Rich Dad jana. It's a must read kabisa msee. Niambie, hebu share hiyo kitu inasema nini. Andika notes zako, think kwa kichwa yako, what did I learn from this book? Endo some ile ya Myron Golden, itwa wacha initongaze, From Trashman to Cashman. 3-4 chapters in, imeflip your mind upside down. Umeona sasa? Ni vile hiyo book ya Myron Golden haiko freely available, lazima ndio cha kuipromote. Ni ile ukibuy book yake lazima umwachie email. So ako more interested na kuimarket kwako, achukue information yako, than selling you the book. I have a problem with that, by the way, honestly speaking. I have a problem with that. Sababu kama plan kubuy copies kadhaa nitumie wasee Kenya, ikakuwa challenge kwangu. That's one nitakuongezea story. Sababu tu umse bado ako selfish. Kama ako na book alafu inakuwa hard kupata hiyo book. Ilinisumbua kichwa sana, by the way. That's why but then nimesema hiyo siri leo. But ni book poa. Ukisoma tu halfway in fike mahali hivi unaipenda, kwa sababu it flips your mind upside down. Unaweza kuona vitu zile uko naona, una realize wait a minute, kama ananiambia mse Christianity ni brainwashing, unasema I don't believe it because you just study. Enda uangalie, study uone. Enda kwa history kama from 15th century, anzia Martin Luther ule. Unajua baadaye the Roman Empire ilikuwa Germany, present day Germany ilikuwa Roman Empire. So go back to 14th century, angalia history ya Christianity, bring all the way mpaka to date. Uniambie wewe mwenyewe sincerely, uniambie kama uko manipulated, utashangaa sana. Unaona, unajua msako brainwash, ajua kama uko brainwash until I discover. Na kuna swali moja, so endo soma ile Trashman to Cashman, ni hard kupata hiyo book. I wish ngebe mahali niko poa sana. Naangalia tena by the way, sijaangalia for a while. Richie amekuja hapa hivi, ni aje Albo, glad nimekupata live. Keep up the work, don't just listen to what he's saying, make an effort to apply the information Albo is providing. These are gems you have to pay for most people. Richie asema kweli. Richie yuko Ohio, by the way, ako States already, anajua hizi vitu. Kuna vitu yani utakuwa una struggle hauwezi, then una meet one person anakwambia vitu fulani, inafungua macho yako. Ni kama ulikuwa umpata new glasses. Wow, I can see now. Wow. Naona au sababu ile new glasses, utapoa new vision. You never knew them. Mimi ningepromote kitabu ya Myron Golden sana. It's hard to get that book. Naona nikata ku order 40 copies. Mse, I don't know what he's trying to do, lakini patiana hiyo book tuwasome. Nikaona huyu msele kama ako genuine, but I don't know what is missing. Hiyo book ni poa sana. Karibu nianze kuisoma nikajua, because yufanya YouTube, ataiona mahali aseme aniweke ile copyright infringement, alafu nimlipe $250,000 which I don't even have. Muona sasa? So itabidi kwa slave wake mpaka nimlipe hiyo do. But hiyo book ni poa. Kusoma hiyo book From Trashman to Cashman, 3 chapters in, ita flip mind yako upside down. I'm not kidding, by the way. Take my word for it. Rich Dad Poor Dad ni kitambo kidogo. Umeona sasa? Sasa nimeweza kurecommend zile books ziko available siku hizi. Nimesahau kitu yote hapa hivi. Which book is that? Inaitwa From Trashman to Cashman by Myron Golden. Golden kama gold. Myron Golden. Trashman to Cashman. Alafu kuna Rich Dad Poor Dad. Hiyo ni Robert Kiyosaki, kama nimesema vizuri. Hizo ni book mbili nimerecommend. Alafu kama uko States already and you have problems, credit card debt, soma the money makeover. Dave Ramsey. Dave Ramsey. Total Money Makeover. Dave Ramsey. Ukianza Dave Ramsey, alafu kuje usome anza na Dave Ramsey kwanza, Rich Dad Poor Dad, alafu usome From Trashman to Cashman. Itakuflip mind kabisa. Karibu ni flip kama microphone bana. Muona sasa, itakuflip mind kabisa. What's your thoughts on Mormons? They invited me for Thanksgiving. Enda kabisa. Enda ukae chini waulize maswali. Enda kabisa. Nipigie simu mse wangu tuongee. Enda huko, enda. Siwezi ongea hapa sasa hivi. Live was paused. Nimesema nini kwani? Battery inaisha hapa nini? Searching. Nipigie simu tuongea next week, labda natafuta.
Are you aware of welcoming corp program? Are you aware of welcoming corps program? I'm not aware, Vava. I'm not aware kabisa. Waambie Albo, you are an inspiration, man. Looking up to you, brother. Guru Visuals. Great talk. Inakaa umeweka camera on the right while iko left. Oh, iko aje sasa? That's due. Nimefanya nini by the way? That's due. Inakaa poa tu kwangu, naona iko poa. Juu niko hapa, siangalii directly hapa, iko on the right by the way, intentionally. Na record hapa, I'm recording this way. Na record hapa, alafu iko on the right. So siangalii camera. Pole wazee sasa. If I could nisa camera hapa hivi. Ni vile simu haina zoom. Haina zoom by the way. Sorry, anashindwa mbona siwaangalii. Poleni TikTok bana. Just Team Knas, mbona umechelewa kuisoma? Na everything operation yangu yote iko hii side by the way. Unaona hapa ni side naangalia hapa. So I'm trying hakuna places na record kamera mbili hapa. So simu nimeweka hapa hivi on the darkness, kuna kitambaa ina block hiyo simu msione. Kama una miss live yote ya TikTok by the way, acha repeat tena kama nafaa kumaliza saa hii. Nafaa kuenda saa hii karibu 3. Hata ni 3 already. Oh my goodness, 3:30. Kama una miss live kwa TikTok by the way. Kama uko TikTok na umemiss live. On Friday ndapoenda kwa YouTube, Maisha States YouTube channel, tafuta Man Cave Talk live. Utapata kila kitu kwa recording ya hii live yenyewe. Man Cave Talk live. Iko YouTube playlist. Alafu kuna Man Cave Talk ndio recording ya live. Kuna tofauti mbili. Nataka kupromote hizo vitu mbili. Kama umemiss live, that is kwa TikTok na umemiss, enda tu kwa Maisha States, sababu TikTok sijajua kuoperate, ni kwa simu. Mu wako na computer. So kwa simu bado niko na simu, niko on the road. Unaona mara moja. So course sema ni aje Maisha States. Nimeangalia kando. I think that's why somebody nimeangalia kando. Which book is that? Ndio hiyo. Naangalia hivi, kamera yangu iko hapa by the way, recording. So sawa, tumalize video bana. So namaliza TikTok sasa hii. Nachukulia mada kitu fulani hapa hivi. Mada. So TikTok kumbuka, enda YouTube channel ya Maisha States, angalia Man Cave Talk live. Recording yote hii ni the last 2 years iko huko yote, recording yote. Ni playlist by the way. Alafu kama unataka recording ile iko clear na kila kitu, ni Man Cave Talk. Hakuna live hapo, Man Cave Talk. Everything iko, every live nimefanya tangu last year iko huko hivyo. Mu take time kuirecord. Hata leo sijui kama nda record hii, na record maybe kesho usiku ama kitu kama hiyo. So sawa, sasa nashukuru sana mazee. TikTok tutamaliza na hii hivyo hivyo. Kama kuna any swali, tuma message kwa DM. Alafu tutaongea. Nimaliza hiyo. So tuende kwa wapi hapa? YouTube. Still here. Vini pekee ndio kwa hapa. Kuna watu wengi 43 people. Richie ameandika hapa semaje? Like the video. Ni free wananchi. Richie on the YouTube channel bana Richie. On the YouTube channel. Ndakamuko Ohio ni kuharakisha. Albo, find time, watch the newly released video called The Conclave, my guy. I left the theater asking so many questions about the Catholic Church. This is something new, by the way. I don't think it's something new. Niletu yani, Victor, kuna vitu siwezi ongea kwa internet juu ya community guidelines. Believe me, I know more than you know. Kuna vitu mob sana jua. Na you watch, umesema. Acha nione hiyo. The Conclave. Na you watch kabisa. Ninja G. Amechelewa leo Ninja G. Please soon we must discuss tales like Genesis, Ezekiel, Enoch, etc. Si kwa hii channel by the way. Labda ni channel ingine. Juu kuna community guidelines. The last year nilikuwa na try kudu hizo ma talk, nika realize YouTube haipendi hizo story. Ni kama sana kwa more opinionated. So nikasema tu wacha ni focus na goal yangu ili ya kuinspire wase na kushow example ya how to start a business. Zile ziko important kwa wase. Mambo ya religion ni kitu ni tricky, ni opinionated sana. Unaona? Nililose subscriber wengine walikuwa very Christian. Nataka ni show them Albert, show them. Kusema I'm not trying to do that.
hii ni platform ya YouTube, wana discourage vitu kama zile ziko opinionated. Sababu kumbuka YouTube ni business in the first place. So kuna ile environment ya business lazima ikuwe friendly for everybody. Sababu wanataka market ya kila mtu. So ukiongea vitu ziko controversial, kuna vile inakuwa tricky. Una avoid vitu kama hizo. I'm smart enough to know more na do business. Najua kuna vitu unaweza ongea kwa mdomo yako, some things they stay in your mind. Usisi lazima uziseme. So sure mic zimeweza. Good vision nakutumia moja ukitaka, na kama 3 hapa hivi nakutumia. Situmiangi, mu feel guilty but na hizo microphone situmiangi hapa zote. Nakutumia moja good visions. Nikumbushe. Iko pale nakutumia. Nini nyingine hapa hivi? Philip asemaje, wow Albo, now I believe boring stuff looking books have most important information. Wow, I love the info you're giving us today. Philip, uko unajua books ni boring. People will laugh at you utakuwa unasoma sijui, but the information utaanza YouTube channel yako mwenyewe. By the way, that's only the YouTube kusema it's too much on my brain, I have to just share it. Naona hivyo soma books utashangaa. Hata sasa I haven't read enough books this year despite work. Niko na 1 year old mtoto in a few months, anatembea kwanza, anaharibu kila kitu anaharibu everything. Hata siku hizi Mungu very careful, ajai kuja hapa chini bado, ataharibu kila kitu. Amevunja vitu kadhaa already. Namwachia tu, nimeweka hiyo bill akishakuwa mzee akianza job, namtumia invoice. So mazee, kuna hawa wase 49 active watchers in live. Come on, I can't be the only one asking important questions. Ask too. Anyway, love you all. Usijali 49. Wasa wako busy by the way. Si kila mtu lazima watch. Kuna sawa watch recording baadaye. No. I'm in Phoenix. I would like to connect with you. Ian Kamuru. Fanya hivi Ian. Sawa, tuma message. Lakini you Phoenix ni place poa sana ya dump truck, by the way. Poa sana ya dump truck. My friend was thinking about moving huko hivyo. Job yao, but kuna very good opportunity. Pia kuna nani huyo msee mwingine nimesahau jina lake. Ako Phoenix pia. Very good place ya dump truck, by the way. If you want to do trucking, that is. Namba yangu ya simu iko kwa description ya hii video. I would love to review Sony cameras, including the latest one. Waandikie barua, they'll send it to you. Guru Visual fanya hivi. If you make enough videos about about Sony, alafu weka tag Sony cameras, kama 50 videos hivi, alafu they watch it and like it, they'll send you a camera. That's why inakuanga hivyo. Mujuanga, by the way, mimi vile sikwagi, I don't give it a lot of stack switch. If I review a camera, aisaidii mtu, by the way. That's why mu avoid. Aisaidii mtu ile mtu akasema kuja States ama waanze business ama wafanye vitu big things. Siku ile tu aisaidii watu wengi sana, ni minority, ni mimi, Guru Visuals na watu kadhaa. No. I would love to review cameras. Si kila mtu. Sony A7, A9 series. Hiyo ni mpya hiyo. Hata mimi sina, by the way. I'll go look at kuna wakisha release hivi after 1 month itakam kwa local store. Kama nina time na kuiangalia, but probably sitakuwa na time. Tutaona tu. Na review though. Neza omba moja ni rent alafu ni review alafu nirudishe. Iko tu extra features, by the way, but they're pretty much the same. Gidi Soro ni aje Albo, nimejoin late, let me catch up. Baadaye enda uangalie recording, karibu kumaliza by the way, alafu niacha recording iendelee. So Gidi Soro, Porsche GT3 ni normal G. Sana. Hiyo ndio gari yangu ile, at least I'll drive it even if it's 6 months. I did this. Upenda, the newer the better. So labda on Cayenne, alafu ni drive whatever, sijui hata. Iko on my radar. Goals have time limits. Nimesoma hiyo leo kabisa. Black Uhuru lazima goal yako iko na time limit. Isikuwa tu iko open ended utaachieve kama uko 99 umededi. Hapana. Kama unafaa kwenda Dubai next year, ni next year April. Ukichelewa umechelewa, your time bad. Ingia by August. No. Time limits. Hakuna sauti one day Mungu akijalia. Ngoja Mungu ajalie. Utakufa ukidream hivyo. My grandma atakuja States. Sana my grandma atakuja States. Sana she wanted to come to States before akufe. Hiyo si story ya mimi mwenyewe, by the way. Grandma wangu wote wamekufa, wote wawili. Ili kwa story ya mother. Si mimi. Sababu every time tunaongea na mother, I come States, mother kana procrastinate. Anafikiria ataishi wapi, tufanya nini,
fani sivyo responsibility. So mother akadeny dream ya mother yake kuja States because akiprocrastinate. Grandmother alidie, ilikuwa 2 years ago, alidie hakuwahi kuja States. So mazee yani man, yani ilikuwa ni kama sio hivyo. So lazima ukuwe na goals zikuwe timely. Dream yangu ni kuja States by when? Next year. Na green card ni bahati. Huwezi sema green card it's out of your control. What's under your control? Wacha nikam States kama na do job kwa cruise ship. Kwa nini? Ndakuwa States bado, but ndakuwa kama ile on transit. Sasa kuja States, interact na watu ujue. Rudi back Kenya useme nimelearn something new. Nimebuy book, nimekuwa States. The more you do it 1 or 2, 3, utakuwa na ile confidence, ita build. Mwoga na confidence ingine wazimu. Na ingianga mahali sema, oh, I'm the only black guy. Damn. So, sahau hiyo. I know I am. Mimi ni minority, who cares? Tunaendelea tu job. Mwona. Goals have limits. Hiyo usisahau hivyo Black Uhuru. Lazima uko na limits. City forever. There's no time for that. Una run out of time. You're getting old every day. Every day. No. The chief of Africa, Albo. Sijui kaa unajua story ya WES West. Nani hiyo sijui? WES sijui kabisa. Maybe najua. Nitumie ka text alafu nikumbushe. Nimeanza kuchoka by the way, nataka kumaliza live. Namaliza tu swali za mwisho. Qatar, Joseph Ndichi, nakuona Joseph Ndichi. Nakuona kabisa hapo. Joseph Mazeni ako Qatar mbaya sana. Veteran sana. Mimi nakujua. Oh, nakujua yani nakujua. Watu fikira wasahau. Mjue tu watu hivi kabisa. Naona. Ile whatever conversation tumekuwa naye nakikumbuka. So Aaron Jandi asemaje kama emoji, siezi ile emoji. Na miwani mbaya leo. Hizi miwani za kusoma poa. Alafu kuna Ninja G. Thanks for the response. So many rules and gags. Poa. Sasa mazee na malza live. Shukuru sana ku hang out leo. Next week tuna 3 more weeks before Christmas kitu kaa hiyo. Tuone vile tutaenda bana. So like, share, subscribe. Kama una swali comment down below. Kumbuka pia contact information yangu iko wapi? Contact information kwa description section. Angalia tu chini ya hii video hapa chini hapa down below. Utaona my phone number, my social security number, my address. I'm kidding. Phone number. If you want to get a hold of me, unaweza nitumia message. Nisipo reply, na reply tu sijali. Juu tu ni ile sijaifikia bado. Take time. Anybody, kama yako ni complex, lazima nifikirie exactly what you're saying. Alafu nitafute the right answer. Mbona ile itakusaidia. Juu kama naweza kuanza na one sentence, hiyo ni better. Alafu tutakuongea story nyingine ya nyingine. Sasa so mazee, nani mwingine ako hapa? Kuna Guru Visuals. See you in the next, brother. Sasa Guru Visuals, lazima nipigie simu wewe sasa hivi. Hii job imenishika siku hizo, kile ni aje. Nakutafuta haraka basi. Poa. Baadaye basi wase. Peace. Tunimaliza live basi. Any comments nimemiss? Hakuna comment nimemiss. Moja ya mwisho. Okay, moja. Vini. Enjoy the rest of your day. I wish. Sasa Vini. Baadaye basi Vini.